Shut you down. 지금 화려했지 makes no sense you couldn't get a dollar out of me 자 오늘 밤이야 난 독을 품은 꽃네 혼을 뺏은 다음 Look what you made us do 천천히 널 잠재울 fire 잔인할 만큼 아름다워 I bring the pain like this that pink venom this that pink venom this that pink venom straight till you don't like whoa 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 straight till you don't like taste that pink venom taste that pink venom taste that pink venom get 'em straight till you don't like whoa 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 straight till you don't like black pen and ink got bodies like Rambo rest in peace please light up a candle this the life of a vandal messed up and I'm still in some need deciding crime so it wouldn't be me diamond shining driving silence I don't mind it I'm riding flying private side by side with a pilot up in the sky and I'm wild and silent on him and there's no chance cause we got bodies on bodies like just a slow dance 자 오늘 밤이야 난 독을 품은 꽃네 혼을 뺏은 다음 Look what you made us do 천천히 널 잠재울 fire 잔인할 만큼 아름다워 I bring the pain like this that pink venom this that pink venom this that pink venom get 'em straight till you don't like whoa 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 straight till you don't like taste that pink venom taste that pink venom taste that pink venom get 'em straight till you don't like whoa 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 straight till you don't like 원한다면 provoke us 감당 못해 and you know this 이미 퍼져버린 shot that potion 네 눈아픈 핑크빛 ocean Come and give me all the smoke don't give me more like I'm so rock and roll Come and give me all the smoke that yourself I just stop drop I bring the pain like ra-ta-ta-ta 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 straight till you don't like ra-ta-ta-ta 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 I bring the pain like 오늘 하루도 내 머릿속엔 오직 와요 you Can't get you out of my head 밤새 미워하는 병의 색은 blue Yeah 넌 도대체 몇 번을 내만 가져다 버린 건지 몰라 생각에 기차는 쉬지 않고 달려가 밤새 못 자 Yeah 넌 아쉬울 때만 Yeah 그저 아쉬울 때문에 Yeah 그래 아쉬울 때라도 너라면 좋으니까 이젠 기다릴 것도 없잖아 겁낼 필요도 없잖아 네 심장의 색깔을 보여줘 정말 내 세상에 네가 필요해 두 눈을 떠봐 네 앞에 Here I am I'm ready for love Tell me when you're ready cause I'm already ready Tell me when you're ready cause I'm ready for love I'm ready for love I'm ready for love I'm ready for love
no Romeo for me. No hope, no roses, no more notes to read. So I keep my eyes closed to see what I need is forever and forever, baby, not sometimes. When you want it, then you best come find me, cause I'm ready. 이젠 기다릴 것도 없잖아. 겁낼 필요도 없잖아. 네 심장의 색깔을 보여줘. 정말 내 세상에 네가 필요해. 두 눈을 떠본 네 앞에 Here I am, I'm ready for love. Tell me when you're ready, cause I'm already ready. Tell me when you're ready, cause I'm ready for love. I'm ready for love, I'm ready for love. I'm ready for love, I'm ready for love. 내 영혼과 모든 것이 날 황홀하게 해 기쁘게 해 나쁠 거 없잖아. 난 모든 걸 나 위에 던질 때 날 지켜줄게. 영원한 밤 참 없는 방에 우릴 가둔 love. What can we say? 매번 아파도 외치는 love. 다치고 망가져도 난 물 믿고 버티는 거야. 어차피 떠나면 상처 조성이 채로 미워하게 될걸. 끝장을 보기 전 끝낼 순 없어. 이 아픔을 기다린 것처럼. 아마 다 잠깐일지도 몰라. 우리 무얼 찾아서 헤매는 걸까. But I don't care, do it over and over. 내 세상 속에 너만 있으면 돼. We are the lost girls. 네 맘대로 내 사랑을 끝낼 순 없어. We are the lost girls. 이 아픔 없이 난 아무 의미가 없어. But we were born to be alone. Yeah, we were born to be alone. Yeah, we were born to be alone. But while we're still looking for love. No love letters, no X and O's, no love, never my exes, no. No diamond rings that's set in stone. To the left, better left alone. Didn't wanna be a princess, I'm priceless. A prince not even on my list. Love is a drug that I quit. No doctor could help when I'm lost. 아마 다 잠깐일지도 몰라. 우리 뭘 찾아서 헤매는 걸까.
Hello po, good afternoon everyone. Can you hear me, class? Narinig niyo ba ako? Okay, so hello po, good afternoon. Ay, ang lapis. Okay, sa inyo pa, sa inyo pala yung lapis. Ito na, na. Natasa ko. Alam mo yung lapis na to, dami na to napuntahan to lapis na to ha. Umabot na to ng Kwan. Umabot na to Luzon, Visayas at Mindanao to lapis na to. Bit ko to lapis. Ayan to, ito na yung lapis nyo. Okay na, so yun. Okay, nandito pala kayo. Hindi na ba ako makakapunta dyan? Umabot na to ng Luzon, Visayas at Mindanao to lapis nito. Okay, so yun. Balik. Okay, so yun. So ang dami na naikot itong lapis na ito, class. No? So yun. So maganda. Okay, so yun. Nandito ako sa Pampanga. Okay, so sa Manila. Okay, so yun. Sabi naman itong lapis na to. Ang layo na Okay, ang dami na ang dami na pinagdaanan itong lapis na ito, class. No? So yun. O siya, class, mag-order muna ako, class, ng kape, no? So yun. Para at least meron tayong energy, class, for the day. Alam mo naman, class, coffee is our energy. Tama, no? So yun. O siya. Kayo pala may lapis. Tama to yung lapis na to, ha? Ang dami na itong Kwan. Pinagdaanan to lapis na ito, ha? So yun. O siya, mag-start na po tayo. Anong mga lugar po nandito, ha? Dami ninyo, class. Anong mga lugar nandito, ha? Cavite. Okay. Sa inyo na yung Cavite. Akin ang Tondo. Okay, so yun. Nandito din yung Bataan. Tama na, Bataan. Yung mga, okay, huling sumuko sa digmaan. Mga taga Bulacan. Tama na, so yun. Manila branch, nandito din Manila branch. Masbate branch. Okay, so ayun. Ang dami nyo, class. Las Vegas, naku, ang dami nyo pinagdaanan. Cagayan Valley, naku, so yun. Ang dami din palang mga lugar dito. Okay, so siya. Okay, QC. Oy, nandito din taga QC. My God. Hello mga taga QC. Na-miss ko yung QC, ha. Diyan ako hanggang alauna nagtuturo sa QC, ha. Na-miss ko dyan. Meron daw multo sa may QC. Totoo ba na may multo sa QC? Ang alam ko lang, nauubusan ng tubig sa QC. Yun lang yung alam ko. Tuwing gabi, walang tubig sa QC. Tama, no? So yun. O siya, mag-start na po tayo ng ating discussion, class. No? So yun. So we have what we call, class, yung what? So dito, class, NCLEX. Siyempre makikita tayo sa NCLEX. Pero galingan nyo muna dito, ha? Okay, so let's start with our discussion. Number 1, class. No, so yun. The nurse is to explain to a client and his family about ano, class, ang keyword natin. Ang keyword natin is what we call, class, what? Ano, class, ang keyword? Transmission-based precaution. Class natin na tawag. Transmission-based precaution.
when you talk about what we call pressure transmission-based precaution, okay, applicable ito sa patient class na ano class, highly contagious class na tinatawag. So kapag ang patient is said to be what we call pressure highly contagious, you apply what we call pressure what? Transmission-based precaution class. No, so yun. Okay, you apply what we call pressure what? We have what we call pressure transmission-based precaution class na tinatawag. Okay, so siya, tinan natin yung class ha. So yon. So itong mga keywords natin, okay? Ngayon, so anong class ang ating keywords class? No, medyo nagdi-delay ang screen ko ha. Okay, hindi naman nagdi-delay yung boses ko class. Hindi naman nagdi-delay yung boses ko, no? So meron class, no? So yon, lag ba talaga? Medyo lag po. Ako, medyo lag. Okay, delay. Pero hindi naman naglalag. Medyo lang. Okay, lag ba? Muntik na. Okay, subukan natin ha. Okay, okay na sir. Okay, so siya. Kapag lag, lag po. Okay, so yun. Sidibigan natin. Medyo naglalag doon. Yung boses, hindi naman lag. Yung kwan lang, yung pinaka-screen lang. No, so yun. Okay, so yun. Silipin natin, malalaman natin yan. Okay, so yun. Delay lang po sa screen. Akong baba na ito. Okay, so siya. Baba. Ito class, sinubukan ko class load dan class. Okay, so yun. Dahil may load na siya. Ayun. So, dahil ito ay may laman sa kaliwa dito. Subukan ko class yung wifi class ng hotel kung kaya ha. Subukan ko yung wifi ng hotel. Delay pa tayo.
Ito, class. Nabibinig ba ako, class? Hello, class. Ayan. Nabibinig ba ako? Naglalag pa po ba? Naglalag pa po ba? Okay, so yon sinubukan natin. Okay, laban po. May laban po yung bataan. Ayan po, lumalaban po yung bataan. Okay, sana hindi na ako nagpa-load. Sayang yung aking load, class. Mabilis pala, class, ang Wi-Fi, class. No, so yon. Okay, so siya. Upload po natin, class. No, so yon. Ayan. So yan. Mabilis lang Wi-Fi. Sayang yung sayang long 100 pesos. Please avoid unnecessary comments while ongoing po ang lecture. Alam kayo, mga comments nyo dyan, ha? So, yan. Okay, so yan. Ayun. Okay, so good afternoon, class. Okay, Pampay Pavel. Bakit Pampay Pavel ang sinasabi ni Ma'am Bel? Ma'am Bel. Okay. Okay, so Pampay Pavel ang sinasabi ni Ma'am. Okay, so siya. Okay, so okay pa siya. All right. Tama, no? So, yun. Okay, so let's now proceed, class, with our discussion, class, na tinatawag, class, no? So, yun. So, we have what we call, class, what? Meron tayong tinatawag, class, na SP, class, na tinatawag. So, when I say, class, or SP, SP refers to what we call, class, what? Anong ibig sabihin ng SP? It refers to what we call, class, what? Standard precaution, class, na tinatawag. No, SP refers, no, to what we call, class, what? Your standard precaution. So when you talk about the standard precaution, from the word itself, standard, is it applicable to all patients or selected patient? So standard precaution, class, is applicable, no, to all patients, class, na tinatawag. So again, standard precaution is applicable to all patients, class, na tinatawag. So in short, class, so when you talk about what we call, class, standard precaution, ito po ay applicable sa lahat. So usually, ginagamit ito, class, sa mga patient natin kahit po yung patient natin, class, is what we call, class, your healthy, class, na tinatawag. Ngayon, so when you talk about what we call, class, what? Standard precaution, can you apply, class, standard precaution sa patient, class, na may high blood? Yes or no? Yes. No, so yon. Pwede niyan gamitin kapag ang patient, class, ay may high blood, class. No, so yon. Kasi nakalagay naman, di ba? It is applicable, class, to all patient, class. So kahit sa jowa mo, pwede mong gamitin itong tinatawag, class, na standard precaution, class, na tinatawag, class. No, so yon. Ngayon, so when you talk about, class, your standard precaution, class, ano, class, ang ating kailangan tandaan? Kapag ang patient natin is said to be what we call, class, your highly contagious, class, na tinatawag. So ibig sabihin, ang patient, class, ay nakakahawa, then you need to apply an additional precaution, class, na tinatawag. Then you need to apply what we call, class, what? Additional precaution, class, na tinatawag. So what is that additional precaution, no? Kapag ang patient, class, is said to be what we call, class, what? Highly contagious. So you need to apply what we call, class, your TBP, or when I say, class, your TBP, that is what we call, class, what? Transmission-based precaution, class. No, so yon. So ang tawag is what we call, class, your transmission-based precaution. So ginagamit ito, class, sa mga patient na highly contagious. Ay, sa Grab. Thank you po, sir. Thank you. Ngayon, class, anong mga example, class, na sakit, class, wherein the patient, class, is said to be what we call, class, what? Highly contagious, class. No, so yon. Ano, class, example ng sakit wherein the patient, no, is said to be what we call, class, your highly contagious, class, na tinatawag. Okay, example natin, ang patient natin ay may TB. Yes, correct, class. No, so yon. So kapag ang patient ay may TB, that is what we call, class, what? Highly contagious, class, na tinatawag. Kapag ang patient natin ay may pediculosis or kuto, that is also what we call, class, what?
highly contagious class na tinatawag. So applicable sa mga patient class na nakakahawa class yung sakit. Nakakahawa class yung sakit. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Okay, so kapag ikaw ay gumagamit ng tinatawag nating class na transmission-based precaution, do you still apply the rule of what we call class your standard precaution? The answer, class, is yes. You still apply the rule of what we call class your standard precaution. Ginagamit mo pa rin. Tama, kaya lang you just need to apply an additional precaution. Ngayon, you need to understand class na meron tayong 3 types of what we call class what transmission-based precaution. So pag-usapan natin ngayon, ano ba class, no? Yung tinatawag natin class na 3 types, no, of what we call class your transmission-based precaution. The 3 types of transmission-based precaution are what we call class what? Ano class, no, ang 3 types of what we call class what? Transmission-based precaution. So we have what we call class what? We have what we call class your CAD class na tinatawag. The 3 types are what we call class your CAD na tinatawag. So when you talk about class your CAD, anong ibig sabihin class ng CAD? We have what we call class what? Your contact precaution na tinatawag. We have what we call class your airborne precaution na tinatawag. We have what we call class what? Droplet precaution class na tinatawag. Now, so again may 3 tayong klaseng transmission-based precaution. Ano class yung 3? Contact, airborne, and the last is what we call class what? Droplet precaution class. No, so yon. So before you apply a certain precaution class, okay, to the patient, before you apply a certain precaution to the patient, ano muna class ang dapat mong malaman? Dapat malaman mo class yung mode of transmission ng isang sakit. Dapat malaman mo class yung mode of transmission ng isang sakit. So huwag kalimutan class, no, in the board exam kailangan lang class siyagain nyo to hanggang alas 9 tayo magsasama-sama. Okay handa na ba kayo maging RN? Handa na ba kayo? No, so yun. So under what we call class your contact precaution, so we have what we call class what? We have number 1, we have what we call class your fecal oral class na tinatawag. Number 1, we have what we call your fecal oral class na tinatawag. So under what we call class your fecal oral, anong mga sakit class, no? We're in class, we have what we call class what? Fecal oral. O madami yan. Okay, madami class ang sakit ang under sa fecal oral. Okay, what is one example of what we call class your fecal oral disease? One example of fecal oral, we have what we call class your what? HEPA class na tinatawag. So we have what we call class your HEPA. But when you talk about class HEPA, lahat ba ng HEPA ay fecal oral? Yes or no? The answer class is no. Hindi naman class lahat. So usually it has something to do with what we call class what? It has something to do with what we call class your HEPA A, and we have the other one is known class as your what? HEPA E class na tinatawag. So class, huwag kalimutan itong tinatawag nating class na HEPA A at HEPA E, they are what we call class what? Fecal oral. So in short, kapag ito class ay HEPA B, hindi po kasama ang HEPA B. Hindi po kasama ang tinatawag natin class na HEPA B class na tinatawag. Okay, so yun. So ang kasama lang are what we call class what? HEPA A and HEPA E. Ngayon, other example of what we call ang HEPA B, apply standard precaution only. For HEPA B, you need to apply standard precaution only class. No? So yun. Ngayon, for what we call class other example of fecal oral, we have what we call class your cholera. No? So yun. Cholera is also what we call class what? Fecal oral class na tinatawag. Okay? We have what we call class your typhoid class na tinatawag. We have what we call class your cholera.
We have what we call pleasure typhoid. No, we have what we call pleasure salmonella. We have what we call pleasure shigella. Tama, they are example of what we call pleasure what? Fecal oral class na tinatawag. Okay, they are example of what we call your fecal oral class na tinatawag. Naintindihan? So that's what we call pleasure what? That's what we call pleasure contact precaution. Ha? Okay, contact precaution. Ngayon, aside sa fecal oral, ano pa ang nilalagay sa contact precaution? Nilalagay din sa contact precaution kapag ang mode of transmission ng sakit is via what we call as what? Skin to skin class na tinatawag. Kapag ito ay what we call as what? Skin to skin, that is also what we call as what? That is what we call as contact precaution din. O class. Anong example ng sakit na ang transmission is what we call pressure skin to skin? Example no ng sakit ng transmission is what we call pressure skin to skin. We have what we call pressure SIPA na tinatawag. Okay, SIPA. Yes, leprosy is also included ha. Okay, so yon. So what is SIPA? So SIPA, we have what we call pressure scabies na tinatawag. Scabies or galis, kasama po yon. We also have what we call pressure impetigo. Now we also have what we call pressure impetigo class na tinatawag. We also have what we call pressure what? Pediculosis class na tinatawag. Pediculosis or kuto. We also have what we call pressure abscess na tinatawag. Abscess na tinatawag. So again, no, they are what we call pressure what? Ano siya? Contact precaution. Scabies is caused last by a parasite. No, so yon. So scabies is caused last by a parasite, and the main symptoms of scabies is that you will have what we call pressure what? Pruritus. Pruritus last, or what we call pressure itchiness last na tinatawag. At question, saan or kailan last Makati ang ating tinatawag last na galis? Kailan last Makati ang galis? Makati kasi class ito at night time. No, so yon. So sa gabi kasi class active ang parasite. So mas makati ito sa gabi. Ha, mas makati sa gabi. Ngayon, another is what we call your impetigo. Impetigo is caused last by what we call your what? Bacteria na tinatawag. Impetigo is caused last by what we call what? Bacteria class na tinatawag. And under what we call class impetigo, it is caused by what we call class what? It is caused last by what we call your honey crusted lesions last na tinatawag. Okay? So ito class ay caused by a bacteria. Ang pangalan ng bacteria is what we call class what? It is caused class by your Staphylococcus or Eustace na tinatawag. It is caused by what we call class what? Staphylococcus or Eustace na tinatawag. So, tingnan natin itsura no, ng patient class na merong tinatawag class na impetigo. Yun. So, yan. So, that is the characteristic lesion. Ang tawag is what we call class or what? Honey crusted lesion class, no? Halimaso. Okay, halimaso. Ayan, so sabi ni James Amon, halimaso daw yun. I'm not familiar with the term class, no? So, yun. Impetigo na tinatawag. Pediculosis is what we call pressure kuto na tinatawag, okay? Pediculosis is what we call pressure kuto na tinatawag. So that is also skin to skin. Abscess, okay, may nana sa ilalim ng balat. May nana sa ilalim ng balat. Abscess. No, so yon. So kapag may nana sa ilalim ng balat, ang tawag natin is what we call pressure abscess class ang tawag. Under what we call nagabing bait class. No? So yun, abscess class, no? Anong sikat na sakit, no? Wherein may mga wound infection na alam mo yon nakakahawa po siya. Okay, one of the popular is what we call pressure MRSA. MRSA is commonly seen in what we call pressure wound infection. Ang ibig sabihin ng MRSA is what we call pressure what? Methicillin resistant
Staphylococcus aureus. Ang ibig sabihin is what we call cluster what? Methicillin resistant Staphylococcus aureus test na tinatawag. Okay, and take note, ang MRSA ay common sa wound infection. At take note, may gamot mo ba ang MRSA? Yes or no? Yes. Ano po ang gamot under what we call cluster MRSA? Ang gamot natin sa MRSA is what we call cluster what? Vancomycin plus na tinatawag. Ang gamot plus sa MRSA is what we call cluster what? Vancomycin plus na tinatawag. Naintindihan? So class, no? So that's what we call cluster what? Your MRSA class na tinatawag. Okay? So yon. So that's what we call cluster MRSA class na tinatawag. Naintindihan? So class, no? So those are just example. Pero pag alam ko na ang sakit is what we call cluster what? Fecal oral at saka skin to skin, then that's under what we call cluster what? Contact precaution. Ngayon, kapag ang sakit class is what we call cluster contact precaution, ano class ang ating kailangan tandaan? Okay, number 1, ilagay ang patient sa tinatawag natin class na private or isolation room na tinatawag. Ilagay ang patient sa tinatawag na private room or what we call class what? Isolation room class na tinatawag. Okay, so private room or also known as what we call your isolation room class. No? So yon. Under what we call cluster contact precautions na tinatawag, ano class ang ating kailangan tandaan? So under what we call cluster contact precaution, so ilagay siya sa private room or the other term is what we call cluster what? Isolation room class na tinatawag. So under what we call cluster contact precaution class na tinatawag, okay, ilan ang pasyente sa loob? Isa lang. Isa lang. Tama, no? So yon. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Pwede bang i-cohort class ang pasyente? Yes or no? Okay, ang question ay, pwede ba i-cohort ang pasyente? Yes. Actually, pwede class. No? So yon. Ang cohorting naman class ay ginagawa lang kung kinakailangan. Ang cohorting naman class ay ginagawa lang kung kinakailangan. So when you talk about what we call cluster cohorting, ano class no ang rule natin under what we call cluster cohorting class na tinatawag ha? So ang important rule under what we call cluster cohorting is what? Pwede ka lang class mag-cohort kapag ano class? Pakisagot, same disease or same causative agent. Pwede ka lang class mag-cohort kung ano? Same disease or same causative agent. Okay, very good ha. Pwede ka lang class mag-cohort provided na same class ang causative agent class na tinatawag. Pwede lang class mag-cohort provided na the same class ang tinatawag na causative agent class na tinatawag. Naintindihan? In short, pwede ba mag-cohort ng bacterial pneumonia at viral pneumonia? Pwede ba class mag-cohort ng bacterial pneumonia at viral pneumonia? No. No. Bakit? Kasi magkaiba ang causative agent class na tinatawag. Very good. So that's what we call class what? Ano class ang tawag? Ang tawag is what we call class your contact precaution class. No? So yon. Ngayon, ano pa ang ating kailangan tandaan under what we call your contact precaution class? Under what we call class your contact precaution, okay, so we have what we call class your what? Under what we call class your contact precaution class na tinatawag, susuot ka ng tinatawag natin class na susuot ka ng tinatawag natin class na PPE class na tinatawag. Susuot ka ng tinatawag natin PPE class na tinatawag. Under what we call class your PPE class, we have what we call class your what? PPE has something to do with what we call class your what? Personal protective equipment.
At anong PPE class ang sinusuot mo? So we have what we call class your what? Your gloves. And we have what we call class your what? Your gown. So we have what we call class your gloves. And we have what we call class your gown. So gagamit yung class ng tinatawag class na gloves and gown class na tinatawag. At question, kailangan mo pa ba gumamit class ng mask? Kailangan mo pa ba gumamit ng mask? Yes or no? Ang sagot class is what we call class your no. Hindi mo na class kailangan gumamit ng mask kasi class no. So yon, we have what we call class your what? We have what we call class your bakit? Kasi contact precaution. Pag inamoy mo class yung tae ng tao class no yon. Pag inamoy mo class yung tae ng tao class na may cholera. Inamoy mo ang tae ng taong may cholera. Magkaka-cholera ka ba? Yes or no? The answer class is no. Hindi ka naman class no, magkaka-cholera class. Nagigets class no, so yon. Hindi ka naman class, magkaka-cholera class no, so yon. So that's why you only use mask when necessary. So under your contact, what is important is the gloves and the gown. What is important is the gloves and the gown. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Okay, so we have what we call class so what? We have what we call class the gloves, no? And the gown class na tinatawag class, no? So yon. We have what we call class the gloves, no? And the gown class, no? So yon. Tapos very important, ha? Dapat personalized, okay, or dedicated ang equipment. We have what we call class so what? Personalized and dedicated class ang equipment class, no? So yon. Okay, so we have what we call class what? Okay, under what we call class personalized and dedicated class ang equipment, ano class ang ating kailangan tandaan? Ngayon, sa dedicated class, anong ibig sabihin? Kung ikaw class ay merong class, okay. Ngayon, we have what we call class what? Kung ikaw class ay what we call class what? BP apparatus, may stethoscope ka, may dressing ka, pwede bang gamitin class ng iba? Yes or no? The answer class is no. Tama? So in short, pag sinabi kong dedicated, siya lang ang gagamit. Pag sinabi kong dedicated, siya lang ang gagamit. So bawal siyang gamitin ng iba. No, bawal siyang gagamitin ng iba. Now, pwede ko ba dalhin ang mga gamit like scissors and dressing sa labas? Pwede ko ba class bitbitin? No. Itong gloves and gown, kailan ko class sinusuot? Itong gloves and gown, kailan ko class sinusuot? Before I enter the room or after I enter the room? Before pumasok. Very good. Before you enter the room. Very good class. Kailan sa class hinuhubad? Kailan sa class hinuhubad? Before you leave the room or after you leave the room? Kailan sa class hinuhubad? Before you leave the room or after you leave the room? Ang tamang sagot ay before. Class. Before. Class. Before you leave the room. Bakit? Okay, ayokong bitbitin ang mikrobyo palabas. Ayokong bitbitin ang mikrobyo palabas. Tama? So ulitin ko, kailan class susutin ang PPE? Before or after you enter the room? Before you enter the room. Kailan class hinuhubad class ang PPE? Before or after you leave the room? Kailan hinuhubad? Before you leave the room. Dalawang before. Corina, naintindihan mo ba? No, so yan. So again ha, very important. We have what we call class what? Contact precaution. Tama na? So yun. Klaro na ha. Contact precaution. Next, we have what we call class what? Airborne. Under what we call class airborne, ano naman class ang ating kailangan tandaan? Under what we call class airborne, ang sakit class ay transmissible, no? Nakakahawa class ang sakit. Paano class nakakahawa? Ito class ay nakakahawa ng more than 3 feet class na tinatawag. Ito class ay nakakahawa ng
more than 3 feet class na tinatawag. So in short, kapag sumilip ka sa kwarto ng taong may TB, kapag sumilip ka sa kwarto ng taong may TB, pwede ba class malanghap ang TB bacteria? Yes, no. Yes, pwede mo class malanghap ang ating tinatawag class na no, TB bacteria class na tinatawag. So under what we call class what? Under what we call class airborne, ano class ang ating kailangan tandaan? So under sa airborne, tatlo class ang sakit na under class sa airborne. Anong tatlong sikat na sakit na under class sa airborne class na tinatawag? Ang tatlong sikat na sakit na under sa airborne are what we call class what? We have what we call class what? MTV on air. So under what we call class MTV on air, ano class ang letter M? Ang letter M, we have what we call class what? We have what we call class missiles class na tinatawag. Ha? So when you talk about class missiles, the other name of missiles is what we call class what? Rubiola na tinatawag. The other name of missiles is what we call class rubiola. No, so yon. So class ha, what about class German missiles? Applicable din ba ang German missiles class? Yes or no? Okay, so yon. Applicable ba class ang inyong German missiles class? Yes or no? The answer class is what we call class okay, the answer class is what we call class no class na tinatawag. Kasi pag sinabi natin class na airborne class, that is what we call class what? Okay, so yon. So we have what we call class ano class ang ating kailangan tandaan? So we have what we call class under what we call class ano? German missiles, droplet lang class. Ang German missiles, droplet lang class. Yung German missiles. Tama ha? Droplet. Pag T is for TB, ha? Anong TB ang airborne? Lahat ng TB or pulmonary TB lang? Anong TB class ang airborne? Lahat ng TB or pulmonary TB lang? Pulmonary TB lang. Hindi lahat ng TB. Wow! No, so yun. So that's what we call class TB class na tinatawag. Next is what we call class varicella. Varicella is also known as what we call class chicken pox na tinatawag. Ha? Varicella is also known as what we call class chicken pox class na tinatawag class. No, so yon. So airborne siya kasi 'di ba? Ang chicken ay may pakpak. No, so yon. So chicken pakpak, chicken pakpak. Tama? Pero class, wait, there's more. Ang chicken pox ay pwede airborne at pwede din siya class matransmit ng contact class. Okay, so alam mo yon, pwede siya airborne, pwede siya class contact class, at pwede din ako malobat class. Ayan class, na lobat na class. Buti na lang, ang ganda dito, meron siyang charging port. Okay, so yon. Okay, naintindihan ha? So kapag ito class, yun yung mga ay po kayo. Paano ba makagawa ng ganyan class? Yung parang avatar na yan. Okay, sa ibang mga in-house, madami din siya. Paano ba makagawa ng ganyan class? No, so yun, wala akong ganyan. Naiwan ko sa dagupan yung aking yung aking charger ng laptop class nandun sa dagupan class. No, so yun. Okay, that's what we call class airborne. O class ha, ano class ang ating kailangan tandaan? Okay, so yun. Gcash mo ako, sir. Gawan kita. Ginagawa pala yan. Ginagawa pala yan, class. Okay, hindi pa siya pang pinipindutan. Okay. Okay, so yun. Kapag ito ay what we call class airborne class na tinatawag. Okay, under what we call class airborne, ang patient ay ilalagay natin sa isang special class na kwarto. Anong kwarto class ilalagay? Very good. Okay, so hindi pwede sa isang ordinary private room lang ha. Dapat ang patient class na may airborne disease, nakalagay siya saan? Negative air pressure room. Dapat class nakalagay siya saan? Negative air pressure room. So when I say class negative air pressure room, ito class ay social class na kwarto. Okay, so yon. So when you talk about class your what? Social class na kwarto, ano class ang ating kailangan tandaan?
So itong kwarto na to, okay, is what we call class what? Okay, anong number mo po? Uy, okay, yan, ayan tayo. Naghihingian kayo class ng number dyan. Sandali muna class, no? So yon. Okay, sandali, naghihingian kayo ng number dyan. Okay, maaga pa naglalandi na kayo class, no? So yon. Sandali muna class, no? So yon. Maki-chat ka, sandali muna. O, hingin ko muna yung chinachat ni ma'am. Okay, so yon. Sandali muna, ha? Okay, manghiba muna tayo ng chat. Sandali muna. Okay, unahin niyo pa yung ano. Unahin niyo pa yung sandali lang class, ha? Okay, may yung chinachat si Ma'am Bel, yung pareho lang. Okay, sandali muna. Kopyahin ko muna yung chinachat ni Ma'am Bel, ha? Sandali muna, ha? Sandali muna, class. Okay? Ang dami yung reply, no? Sandali muna. Nasaan na ba ang chinachat ni Ma'am Bel? Yung pareho lang. Okay, so yun. So we have what we call class one. We have what we call class your. Hindi ko nandun na sa taas class. Okay, so yon. Sir, na-misunderstood. Ay, na-misunderstood ko ba? Ano ba dapat? Di na hinahanap yung sa example na number ang inaas. Ano bang number pinag-uusapan nyo siyang class? No, so inababasa ko dito mga number ng hinihingi nyo. Okay, so class. So pag negative air pressure room, ito class ay may dalawang ventilator. Okay, sir, kape ka na lang po. Ang dami ko dito lapis class. Pwede na ako maging teacher ng elementary. Okay, so yun. Galing pa itong Cavite. Okay, so yun. Sa inyo na ang Cavite. Akin ang lapis nyo. Ano? So yun. Okay, sir, anong number na po na sinasagutan? Okay. Number ano na ba tayo, class? Tama, so yun. Okay, so we have what we call class to your what? Sa negative air pressure room, class, no? So yun. Ano, class, ang ating kailangan tandaan? Meron tayo, class, no? Dalawang ventilator. Isang ventilator pumps in sterilized air. Isang ventilator sucks out dirty air. So don't forget, ha, ang negative air pressure room ay may settings ito. Okay, so yun. So when you talk about the setting, meron itong 6 to 12 air exchanges per hour. Meron itong tinatawag sa 6 to 12 air exchanges per hour class na tinatawag class. No? So yon. So that is what we call class what? 6 to 12 air exchanges per hour class. No? So yon. Okay, so again ha, that's what we call class your airborne class na tinatawag class. No? So yon. Ang tawag is what we call class your airborne. Naintindihan? Ngayon, so kapag airborne siya, anong mass class ang dapat ginagamit mo kapag ito class ay airborne? Anong mass class ang ginagamit mo kapag ito class ay airborne class? No? So yon. Okay, so under what we call class for airborne, ano Ano class ang principal? Ang principal na ginagamit? Hoy class ha, kapag ang sakit class ay airborne, hindi class, no? So yon, sir, ano po yung dala? Anong dala? Sir, ano po yung dalawang ventilator? Okay. Yung dalawang ventilator, ganito yon. Okay, so we have what we call class what? That is your negative air pressure room. Okay, so yon, silipin natin ha. So ito po ang tinatawag natin na negative air pressure room ha. Mabilis ang internet no, sayang yung aking 100 na pinaload class. Mabilis naman pala yung kanilang internet class, no? So yon. So ano class yung negative air pressure room? So ito po, yan. Ito po ang negative air pressure room. So kung makita mo ma'am, meron siyang dalawang ventilator. Isang ventilator, it pumps in sterilized air. Isang ventilator, it sucks out dirty air po. So yon. So ganun siya class. No? So nalilinis ba ang hangin sa kwarto class? Yes or no? Yes. Nalilinis class ang hangin sa kwarto. And take note, ano class ang ating settings under what we call class your airborne? Ang settings ng ating airborne is what we call class what? 6 to 12 air exchanges per hour. Ang ating settings ay what? 6 to 12
air exchanges per hour class na tinatawag class. No, so yun. So that's what we call class 1. Anong class ang tawag? Airborne. Tama? So yun. Ngayon, anong class ang ating kailangan tandaan when you talk about what we call class your airborne class? So when you talk about class, no, airborne disease class, okay, ano ulit class ang mass? So paulit po yung pump in ano class? No, so yun. Okay, yan. Ayan, may nag-chat na class. Okay, very good. Okay, so isang nagpa-pump class ng sterilized air. Isang humihigop ng dirty air. So nalilinis yung hangin sa kwarto. Nililinis ang hangin sa kwarto niya. Nalilinis ang hangin sa kwarto niya. No, so yun. So airborne. So kapag ito class ay what we call airborne disease, anong mask ang dapat ginagamit natin kapag ang sakit class ay airborne? Anong mask ang dapat ginagamit kapag ito class ay airborne? Very good. So ang ginagamit natin kapag airborne is what we call class what? N95. Ang ginagamit kapag ito class ay airborne is what we call class N95.
Ayan. Dito class, lumipat lang ako class. Doon tayo sa kabila. Dito tayo, mas malapit siguro sa router dito. Okay, so siya, let's proceed. Ito, mas okay ba siya, class? Ito, mas okay ba dito? Try natin lumipat, class, lumapit, no? So mamaya, class, lalabas na talaga tayo, class, kapag hindi na, class, talaga gumagana, ha? Doon na tayo sa kalsada, class, mamaya, kapag hindi na talaga gumagana. Meron doon sa likod, class, sa likod ng Mercury. So pwede siguro tayo sa likod ng Mercury. Meron doon bakanting lote. No, so yun, wala naman sigong dadaan doon. Doon na tayo mamaya. Bibit-bitin ko na lang itong upuan na dala-dala ko. No, so yun. Okay. So siya. Okay, so siya. Okay, so siya. Dito na tayo, class. No? So yun. So we have what we call pressure. We have what we call pressure airborne precaution class na tinatawag. No? So yun. Ngayon, when you talk about what we... Ayan, Espiritu. Okay, nag-comment si Mr. Espiritu. Ngayon, so pag airborne, anong mask ang dapat ginagamit kapag airborne? Anong mask ang dapat ginagamit kapag airborne? Ang ginagamit is what we call your N95, no? Ang ginagamit is what we call your N95. Kapag ito naman, class, ay droplet class na tinatawag, anong sakit naman, class, ang under what we call, class, your droplet? So pag droplet naman siya, class, ang sakit is what we call, class, your respiratory. Pero ang transmission ng droplet ay what? Okay, ang transmission ng droplet is within what? Within 3 feet plus na tinatawag. So when I say class within 3 feet, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, kapag ito class ay droplet, kailangan class ng close contact class na tinatawag bago ka pa class mahahawaan. Kailangan class ng close contact class bago ka pa class mahahawaan. No, in short, may mga sakit na under what we call class droplet. What are popular example of diseases that are under droplet? We have what we call class your pneumonia. Ang pneumonia, very good. Ay, pareho tayo iniisip, Miss Vance. Meningitis, very good. Diphtheria, pertussis, tama, no? Flu or trangkaso. Ang trangkaso ay via what we call class your droplet class na tinatawag. So we have what we call class what? Respiratory minus what we call class your MTV class na tinatawag class. No? So yon. So that's what we call class your droplet. Under what we call class your droplet class na tinatawag, ano class ang ating kailangan tandaan? Kailangan ba ang patient class? Okay, so example ng mga diseases, ha?
droplet diseases. Okay, so yon. So example class of what diseases which are classified as what we call cluster droplet. Okay, so tingnan natin ang mga example ng sakit which are under what we call class droplet. So under what we call class droplet, ito po yung mga example ng sakit na under sa droplet. Influenza, check. Okay, correct yan. Mumps class is what we call cluster droplet. Ebola, hindi siya droplet ha. Mali yan. Okay, whooping cough, yes, droplet. Meningococcus droplet. Infection, ano tong infection? Wala yan. Bakit napasok yung infection? Meningitis, yes, correct yan. Measles. Ang measles ba ay droplet plus, yes or no? Ang measles ba ay droplet ba, yes or no? No. No, because that's what we call airborne. Pneumonia, yes. SARS, okay, yes. Pertussis, yes. Diphtheria, yes. Rubella. Rubella is also known as what we call what? German measles dust na tinatawag. So itong rubella or German measles dust, that's what we call as droplet. Common cold is also what we call droplet. Okay, class, kasi madami talaga yan. At tuloy may pneumonia tayo, class, na ginagamit, ang tawag natin ay Spider-Man. Yung mamaya na natin pag-usapan. Ang gusto muna natin, class, maintindihan na itong sakit is what we call, class, what? Droplet. Madami yan sila. Yun ang gusto ko maintindihan nyo. Ang chickenpox, kasama ba sa droplet? Yes or no? No. Airborne droplet siya. Meningitis, yes. RSV, dapat contact to. Contact ng RSV. Adenovirus, dual yan. So may contact, may droplet. Pneumonia, tsaka Haemophilus influenza, they are under what we call your droplet class na tinatawag. Okay? So dapat alam natin ano mga sakit ang under sa tinatawag class na droplet precaution. So para hindi ka class mahirapan, so we have what we call class your mnemonic. Ang mnemonic natin sa droplet is what, okay, very good. Ang COVID, okay, is what? Dalawa class ang COVID. Ang COVID class ay what we call class what? Pag nasa community, maganda ang ventilation, ang COVID ay droplet. Ang COVID ay droplet. Naintindihan? So kapag nasa community ka, pwede ba class na ang gagamitin mo is what we call class what? Okay, ang gagamitin mo is your surgical mask. Yes or no? Yes, actually class pwede. Actually class pwede. Tama? So yun. Pero kapag ito class ay nasa hospital, mataas ang viral load. Pag nasa hospital, mataas ang viral load, it is what we call class your airborne. It is what we call class your airborne. Tama? So yun. So class ha, may mga sakit na under sa tinatawag natin class na droplet precaution class. No? So yun. Anong mga sakit ang under sa tinatawag natin class na droplet precaution? So under sa tinatawag class na droplet, huwag kalimutan, sino class ang maaasahan under what we call class your droplet. We have what we call class your one. Sino daw? Spider-Man. Okay, so yon. Sino daw? Spider-Man. So when you talk about class your Spider-Man, sino class itong Spider-Man na ito? Sepsis, no, is can be what we call class your droplet. Scarlet fever, that's also droplet. Streptococcus, pharyngitis or sore throat, that is droplet. Parvovirus is droplet. Pneumonia, pertussis is droplet. The one that causes the common cold or trangkaso is what we call as droplet. Pharyngeal diphtheria is droplet. Okay, epiglottitis, which is caused by Haemophilus influenza, is droplet. Rubella. What is rubella? Rubella is what we call your German measles, that is droplet. Mumps, meningitis, pneumonia is droplet. Ang sabi ko nga, adenovirus dalawa. If adenovirus causes diarrhea, then you place it under contact precaution. If adenovirus causes diarrhea, then you place it under contact precaution. But if adenovirus causes what we call as your respiratory symptoms, then you place it under droplet.
droplet precaution task. No? So yon. So again, no, that's what we call class your droplet class na tinatawag. Naintindihan? So kapag ang patient ay nasa droplet class, sa anong room ilalagay class ang patient? So ang patient ay ilalagay natin sa tinatawag class na ano, private room class na tinatawag. Ang patient ay ilalagay natin sa private room class na tinatawag. Kailangan ba ng N95? Kailangan ba ng N95 kung mag-aalaga sa pasyente? No. Ang kailangan mo is what we call class what? Ordinary surgical mask na tinatawag. Ang kailangan mo is what we call class your ordinary surgical mask class na tinatawag. So again ha, tatlo yan ha. Ano class? Ang tatlo. We have what we call class your contact, airborne, and the last is what we call your droplet precaution task na tinatawag. Okay? So we call that, okay, yes, very good. Ito. So under what we call your airborne, ma'am, the door is always closed yan. Under what we call as airborne, ma'am, the door is always closed yan. Kasi nga airborne siya. Pwede class lumabas ang mikrobyo. Kapag ito naman class at the droplet, ang droplet naman class, the door may remain open. Under what we call class your droplet class na tinatawag, the door may remain open class. No? So yun. So those are the three types, no, of transmission-based precaution. Transmission-based precaution. Close din po. Okay? Close din po ang window, ha? Okay? Unless na wala siyang negative air. Kasi pag open ang window, lalabas yung hangin sa labas. Kailangan bago ilabas ang hangin, okay, dapat na filter. Bago ilabas ang hangin na filter. Okay? So, yun naman ang safety naman sa community. Okay, so yun. Although before, wala na buksan na bintana para maganda class ang ventilation. No? So yun, buksan na bintana para maganda class ang ventilation. So again, no, these are the three types of what we call class what? Of what we call transmission-based precaution. Now, class, the nurse appropriate instruction is, kapag ikaw ay nasa transmission-based precaution, gumagamit ka ng PPE, that is to protect the client. Yes or no? Okay, protective equipment used by the staff are to protect the client. Ay, mali. Bakit protect the client, class? Okay, protect the what? Public. Protect yourself. Bakit protect the client? Hayop siya. Siya nga yung may nakakahawang sakit, class. No? So yun. Now next, precautions are temporary and continuously evaluated. Yes, no? So ang patient ay ilalagay ko lang sa tinatawag class na na transmission-based precaution hanggang sa panahon na siya class ay nakakahawa. Hanggang sa panahon na siya ay nakakahawa. So hanggang kailan yung class, no? So yon. So that is what? Ang period of communicability class na tinatawag. Ang tawag is what we call pressure period of communicability class na tinatawag. So kapag ang patient class ay may TB na tinatawag class, may TB, hanggang kailan siya class nakakahawa. So mag-antay ka class, no, 2 weeks of treatment na tinatawag class, no. So yon, mag-antay ka ng tinatawag natin class na 2 weeks of treatment. Pag natapos na class, ang 2 weeks of treatment, the patient class is what? Non-contagious anymore. Mag-antay ka ng 2 weeks of treatment. Pag natapos ang 2 weeks, ang patient is what we call what? Non-contagious anymore. Kapag ang patient naman natin class ay may tinatawag tayo, ano naman class? Leprosy. O leprosy, lumalabas kayo niyan sa board exam, ha? Leprosy or ketong. Kapag ang patient class ay may ketong, hihintayin. Tama, so yun. Hintayin mo lang class na 1 week of treatment. Pag natapos ang 1 week of treatment, the patient is non-contagious anymore. Next, we have what we call pressure chickenpox. Now for chickenpox, hanggang kailan mo siya class mako-consider na nakakahawa? So for chickenpox class, hintayin mo class until
all lesions have dried. So until all lesions are dry, very good, siya class ay hindi na nakakahawa. Again kapag lahat ng lesions ay tuyo na, hindi na po siya class nakakahawa class, no? So yon. So depende class, no? Sa tinatawag natin na sakit, no? Depende sa sakit. Pag meningitis, hintayin mo class, no? 24 to 48 hours of your IV antibiotic therapy. Hintayin mo class na 24 to 48 hours of IV antibiotic therapy. Pag natapos na class ang 24 to 48 hours of IV antibiotic therapy, the patient class is considered as what we call class what? Non-contagious anymore. COVID tayo, very important. So sa COVID-19, for COVID-19, kailangan class mag-antay ka. Gaano katagal ka class mag-antay under what we call class your COVID-19? Kung ito class ay mild to moderate COVID, mag-antay ka 10 days after the first signs and symptoms. Inuulit ko, kapag ito ay mild to moderate COVID, mag-antay ka 10 days after the first signs and symptoms class. No? So yon. So kapag ito naman class ay tinatawag na class? Severe COVID class na tinatawag. Okay, kapag severe COVID naman siya class, mag-antay ka 20 days no after the first signs and symptoms. So pag natapos na class ang 20 days class, no? So yon, ang patient class is considered as what? Non-contagious anymore. Okay, so yon, pag natapos na ang 20 days, kahit na may symptoms ka pa, hindi ka na class nakakahawa. Hindi ka na class nakakahawa. Naintindihan? So that is what we call class what? That is what we call class your, sir, ano po yung IV? IV antibiotic. IVAB no, pertains to what we call class or IV, antibiotic class. Okay, klaro class ha? So yon. So ganun class yung ating principles class na tinatawag class. No, so yon. Class, saglit lang class ha? Ayan. Nawala kasi na empty bat tayo class. No, so yon. Okay, so siya. So yun yung mga important key terms natin ha? So question, kahit na wala ka pang panlasa, pag lumampas na 11 days after, lumampas na, nasa 11th day ka na, nakakahawa ka pa ba? O hindi na? Hindi na. No, so yun. So ganun siya class ang rule natin. Okay? So ang tawag natin is period of communicability. Klaro ha? Number 1, correct? Hand washing. Naku, lumabas to sa board exam. Very important class, hand washing. Anong lumabas sa board exam class last time? Ang lumabas last time sa board exam is what we call class what? The 5 moments no of hand hygiene na tinatawag. Yan, tandaan mo yan. Ang 5 moments class of what we call class your hand hygiene. So, kailan class no ang 5 moments of hand hygiene class na tinatawag? Okay, so ito po, may 5 moments po yan. So, tandaan mo sa iyo exam ha. Okay. So, kailan ginagawa class ang hand washing? Ang hand washing, number 1, okay, ginagawa yung class. Okay, so we have what we call class what? We have what we call class what? We have what we call class your, ano class ang ating kailangan tandaan? So, we have what we call class what? We have what we call class your touching the patient class na tinatawag class. No? So, yon. So we have what we call class your touching the patient class na tinatawag. So we have what we call class before and what we call class your what? After touching the patient. Before and after touching the patient class na tinatawag class. No? So yon. Now ngayon, so before and after touching the patient, we have what we call class your what? The next one is what we call class your what? Procedure class na tinatawag. So pag procedure naman class, okay, tandaan ha. So dalawa na yan kasi may 5 moments, di ba? So we have what we call class before and after procedure class na tinatawag. So we have what we call class before and after.
procedure class na tinatawag class, no? So yon. Okay, so yun. So we have what we call question 1. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? So we have what we call question 1, before and after procedure. And the last but not the least, we have what we call question 1. Okay, we have what we call question before touching, after, hindi na before, after touching the patient's surroundings. So kapag siya pinaghawak ka dyan sa mga bedsheet niya, ano ba spelling ng surroundings class? No? So yun. So we have what we call question 1, after touching the patient's surroundings na tinatawag class. No? So yun. So we have what we call question 1. We have what we call question 5. Okay, we have what we call question 5 moments of hand washing class na tinatawag class. No? So yun, 5 moments of hand washing class na tinatawag. Naintindihan? So we have what we call class 1. O siya class ha. Yan class, no? Ang ating tinatawag class, no? Na 5 moments of hand washing class. Okay, so yun. Klaro class? Okay ha? So ganun class yung ating principal class, no? So yun. So okay pa sa all right. So hand washing before and after. Number 5, patient care items like glasses, pitcher, basin must always be clean. Tanong, kapag ang patient ay naka-isolate, importante, dedicated, anong technique ang ginagamit? Clean technique or sterile technique? Sabihin nyo nga sa akin, anong technique ang ginagamit? Clean technique or sterile technique? Clean class. Clean technique lang. Hindi tayo gumagamit last ng sterile technique kasi hindi naman OR yan. Hindi mo naman ooperahan ang patient last na may contagious disease. No? So yun, operahan ka na ha. May COVID ka, ooperahan kita. Antibiotic usually binibigay. Tama ano? So yun. So in short, kasama din yan. So that's why, ang tamang sagot is what we call class 1. Letter A class na tinatawag. Ang tamang sagot is what we call class letter A class na tinatawag class. No? So yun. Number 2, klaro na ha. So yes, at last, no? After 1 hour and a half or more than 1 hour, natapos na tayo sa number 1. Congratulations, no? At least nakapag number 1 na tayo. Okay, so siguro 150 items, 150 hours po ito class. Ha? So we will be having our class 150 hours. Number 2, hindi matatapos ko to. Ngayon, natapos ko nga ito sa face-to-face. No? So, ganun talaga pag into, mahaba. Sa into lang yan. Okay na, so yun. So, Lace administered what we call class anti-venom and Lace administered class what we claim kalala, natapos ko na to class. No? So, yun. Okay, we have what we call class tetanus toxoid class na tinatawag. Okay, to a client admitted with a history of snake bite. If you are the newly hired nurse, which is considered, class, ang tagal-tagal natin sa number 1, tapos tatanungin nyo ko, anong sagot sa number 1? Ang tagal natin diniscuss yun. Tapos, tatanungin nyo ko, anong sagot sa number 1? Totoo ba? Tama na sa'yo. Sige, tulungan na si ma'am. Okay, so yun. So we have what we call, ang tagal kasi natin si number 1 eh. No, so yun. So number 2, we have what we call class what? Incorrect. Ha? Ang hinahanap class is what we call class your negative. Ang hinahanap class is what we call class your negative. So under what we call class your negative class na tinatawag, ano class ang tamang sagot? Under what we call class your negative, tetanus toxoid enhance the effect of what we call class your anti-venom. Pinapalakas ba ng tetanus toxoid yung anti-venom? Wait, class, iba yung anti-venom, iba yung iba yung anti-venom, iba yung tetanus toxoid. Ang anti-venom, ang action nun dun sa lason, kaya anti-venom. Ang tetanus toxoid, ang action nun dun sa tetanus. Kasi di ba kapag pinuklaw ka ng ahas, okay, sa likod ka tinutuklaw. Kasi ahas siya eh. Ngayon, malalim ba ang sugat mo? Yes or no? Yes. Dahil malalim ang sugat mo, pwede kang
tetanus class. No? So yun, ganun. So dalawa yan, iba yung action niya. So hindi siya nagpapalakas ng anti-venom. Okay, hindi totoo yun. Ha? So yun. Next. Okay, letter what? Letter dog. Ang anti-venom ay antidote panlaban sa snake bite. Oo. Yun ang action ng ating anti-venom. Yan ay pangontra sa snake bite, sa laso ng ahas. Tama? So correct. Complications may be prevented by giving tetanus toxoid. Yes, isa sa complications ng kapag tinuklaw ka ng ahas is what we call cluster tetanus. Kaya magbibigay ka ng tetanus toxoid. Tapos syempre yung dami ng anti-venom class is dependent on the severity of the reaction. Tama, syempre pag mas malala, taasan mo yung dosage class. Tama, no? So yun. Tama ba? Okay, so nakabase siya sa sa severity ng reaction. So ito, letter A, letter boy is positive. Glands, anong hinahanap? Incorrect. Dahil hinahanap class is incorrect, ang tamang sagot is what we call class what? Letter A class is the answer. So number 2 ha, letter A. Okay, so yon. Number 3, meningitis. Again, sinabi ko to kanina. Ano ang mode of transmission ng meningitis? Contact, airborne, or droplet? Ano ang mode of transmission ng meningitis? Contact, airborne, or droplet? Ang mode of transmission ng meningitis is what we call cluster 1, droplet class na tinatawag. So under what we call cluster droplet, ang tamang sagot is what we call cluster 1, letter boy class na tinatawag. Ang tamang sagot is what we call cluster letter boy class na tinatawag. Tama? So yon. So that's what we call cluster droplet class na tinatawag. Ha? Okay? Next, number 4. Ang meningitis, syempre, nag-perform ka ng lumbar puncture. Nag-perform ka ng lumbar puncture class. No? So yon. Dahil nag-perform ka ng tinatawag natin, ako pag ganito hindi gumagalaw eh. Tuda na ako class pag ganito hindi gumagalaw. Okay? So yon. Ayun. Ayan. So we have what we call cluster lumbar puncture. So sa lumbar puncture, kumukuha tayo class ng tinatawag na CSF. Tama? Kumukuha tayo class ng CSF. Ngayon, pag kumukuha ka ng CSF at siya ay merong tinatawag class na meningitis, may mga changes class na nagaganap dyan. Ano class ang nagaganap na changes kapag siya class ay may meningitis? Now let's check on the color of the CSF class na tinatawag. Class, anong nangyayari class sa color class ng CSF? Clear or cloudy? Anong nangyayari class sa color ng CSF? Clear or cloudy? Very good. Okay, Miss De La Serna. No, so yon. So nagiging siya class? Cloudy siya class. Ha? Nagiging siya class? Cloudy. Very good, Miss Herrera. Tama, so yon. You check on the white blood cell. Anong nangyayari sa white blood cells kapag meron siya class meningitis, increase or decrease? Very good. Of course, intercourse. Siyempre may infection. Ano pa bang mangyari? E di increase. You check on the level of the protein na tinatawag. Ano class ang mangyayari class sa protein class? Increase or decrease? Siyempre, di ba? Antibodies would go to the site. If antibodies class would go to the site, syempre dadami class yung ating tinatawag class na protein class na tinatawag. Dadami class yung tinatawag na protein class na tinatawag. You check on the glucose class na tinatawag. So class, no, the bacteria will eat the glucose class na tinatawag. So if the bacteria class will eat the glucose, yum, yum, yum. No, so yun. So if the bacteria will eat the glucose will go down. The glucose will go down class. No, so yun. So ang tawag natin is what we call class your lumbar puncture. Okay, details. So in short, ito mali na to agad. Ito tama to. Ito tama to. So you are left with the best answer, which is letter C class is the best answer. Letter C. Although sa inyo number 3. Hindi ko alam bakit naging number yan. Dapat nga letter yan. Biglang naging number. Tama? So yon. Number 5. Siyempre, no? Kapag meron kang meningitis, there is what we call class what? Meningeal
irritation class na tinatawag. So when you talk about what we call class your meningeal irritation, may dalawa yan ha. Ano class ang dalawang signs of what we call your meningeal irritation? Ang dalawang signs of what we call class your meningeal irritation are what we call class what? Ano class ang dalawa? We have what we call class your Brudzinski sign and we have what we call class what? Your Kernig sign class na tinatawag. Dalawa yan ha. Meron tayong tinatawag class na Brudzinski at meron tayong class tinatawag class na Kernig sign class na tinatawag. So when you talk about Professor Brudzinski and what we call Professor Kernig, ano class ang ating kailangan tandaan? So under what we call Professor Brudzinski, ano class ang tandaan? Under what we call Professor Brudzinski class na tinatawag class. No? So yon. Ngayon, anong class ang ating kailangan tandaan? Okay, so yon. So we have what we call class what? We have what we call class your Brudzinski is letter B. Anong class ang ibig sabihin class ng letter B? Ang letter B is what we call class your batok. Letter B is what we call class your batok class na tinatawag. So under what we call class your batok, anong class ang nangyari? I-try mo class, no? I-try mo class, i-flex class yung batok. Pag piniflex mo yung batok, umaangat ang paa. So again, so in Brudzinski sign class, anong class ang binabantayan mo dyan? Ang binabantayan mo under what we call class what? Brudzinski sign is that kapag piniflex mo yung batok, umaangat class ang paa. So in short, ano class ang hinahabol mo dyan? Ang hinahabol mo ay yearn class. So yon. Okay, so yon. So we have what we call class what? We have what we call class your the patient's hips and knees flex, no? When the neck is flexed. Tama? So yon. When the neck is flexed class, the patient's knees, okay, is what we call class what? The hips and knees class, okay, flex class na tinatawag. Okay, so yon. So we have what we call class what? Ano class ang tawag? Brudzinski sign. So under what we call class your Brudzinski, okay, so yon ha, tingnan natin under sa Brudzinski. So sa Brudzinski, kapag finiflex ang ulo, umaangat ang paa. Kapag finiflex ang ulo, umaangat ang paa class. No? So yon. Okay, so that's what we call class what? Anong sabi? Brudzinski sign class na tinatawag. Anong sabi? Brudzinski sign class na tinatawag. Kapag ito class ay Kernig sign naman, pag Kernig sign naman class letter K. Ano naman class ang letter K? Knees naman ito class. No? So yon. Okay, under what we call class your knees class, ano naman class? Pag ini-extend mo yung knee, there is what we call class what? Pain in the hamstring muscle class. No? So yon. Pain in what we call class what? Hamstring muscles class na tinatawag class. No? So yon. So there is what we call class what? Pain in what we call class your hamstring muscle. So when I say class pain in the hamstring muscle, sino class ang may pain ulit class? Again, sino class ang may pain? Brudzinski or Kernig? Okay, so yon. So yung may pain class in the hamstring muscle is what we call class your Kernig sign class na tinatawag. Yung may pain is what we call class what? Your Kernig sign class na tinatawag class. No? So yon. So ganun class yung ating principles class. No? So yon. So that is what we call class your Kernig sign. So sino yung may pain? Brudzinski or Kernig? Kernig. Question, saan ang hamstring muscle? Saan class ang hamstring muscle? So there is what we call class what? Kapag ini-extend mo yung knee, ito, ayan. Kapag ang knee class ay ini-extend, katulad nito, iaangat mo yung paa. Ang paa, inaangat. Okay, so yun. Kapag inaangat ang paa, ouch, there's what we call class pain in the hamstring muscle class. No? So there's what we call your pain in the hamstring muscles class na tinatawag class. Alam mo yan? Tama? So yun. So that's what we call class what? Anong class ang tawag? Your Kernig sign class na tinatawag.
Naintindihan? So meron tayong Brudzinski at meron tayong Kernig sign class na tinatawag. Ha? Hindi yung sa likod ng paa, ha? Ang sa likod ng hita. Diba yun yung term? Sa likod ng hita. So class, so Brudzinski is what? Saan ang Brudzinski? Letter B, batok. Kapag piniplex ang batok, yung hip, yung knee, at yung ankle is flex. Tama? Yung hip, yung knee, is yung ankle class is flex class na tinatawag class. No? So yon. Okay, so that's what we call class your what? Anong class ang tawag? That's what we call class your Kernig sign class na tinatawag. Alam mo yun. Tama? So yon. Next, pain related to meningeal irritation. So what do you do to prevent pain? Anong class ang ginagawa? We have what we call letter A. No, so yon, you try to extend the leg. Kasi pag when you extend the leg, there's what we call pain. Now next, we have what we call class leukocytes. No, what white blood cells is responsible for eating white blood cells? Ay, eating microorganism. Class, ano yung kumakain? Yung kumakain class is letter dog. Ang monocytes ay nagiging tinatawag nating phagocytes. And phagocytes are responsible for what we call class what? Phagocytosis na tinatawag. That's responsible for phagocytosis. Okay, klaro? Next, number 8. Now, kapag ikaw ay nag-inject class ng needle at syringe, do you recap or do not recap? Safety, safety, safety. For safety, 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 DNR. Do not recap class na tinatawag. Di ba? DNR class. Anong ibig sabihin ng DNR? Do not recap class. No? So yon. But rather, anong class ang ginagawa natin? Tinatapo natin class, yung tinatawag natin class, yung syringe class saan? Tinatapo natin class, ito class sa puncture resistant container. Saan class ang sharps container? Nasa nurse's station or nasa patient's room? Nurse's station or patient's room? So ito ay nasa patient's room, ha? Huwag mo nang i-transport yun. Pag transport mo, edi lalong kakalat yung class. Tama? So yun. So ito po ay nakikita sa patient's room class na tinatawag. Okay? So dun sa nurse's station, meron din silang sarili nila. Sa room ng patient, meron siyang sarili din niya. Okay, so yon. Number 9, kapag ang patient is said to be what we call class what? Immunocompromised class na tinatawag. Kapag ang patient class ay immunocompromised, it will prohibit them from bringing what? Ano class ang tamang sagot? So bawal ang matataas na mikrobyo. Ano class ang matataas ang mikrobyo? Fresh fruits, fresh flowers, fresh vegetables, yung mga fresh class. No? So yon. So in short, ang broccoli is vegetables. Pero pag bake naman, konti na yung microbe, naluto na yon eh. So ang tamang sagot is what we call your letter C kasi ang potted plants, yun, mataas ang mga bacteria doon. Number 9 is cap. Number 10, a patient class has a diagnosis of what we call class your C. diff class na tinatawag. No? So yon. Ang patient has a diagnosis class of C. diff. Okay, so yon. The nurse respond that this is caused by what? Ano class ang cause class ng C. diff? Okay, hindi siya fecal oral, ha? Ang C. diff is a type of infection which is caused class by what? Prolonged antibiotic therapy. Kapag nag-antibiotic ka, yun class ang nagko-cause class ng C. diff. So it's actually a nosocomial or iatrogenic infection. Ang gamot nito class antibiotic din. Okay, so yon. Ang pangalan ng antibiotic is what we call class what? Vancomycin. Ang pangalan ng antibiotic is what we call class what? Vancomycin class na tinatawag class. So number 10 is letter dog. 11. The nurse would anticipate cesarean birth for a client who has which infection at the onset of labor. Pag meron ka nito at the start of labor, dapat mag-cesarean ka. Ano yon? Okay, so ang toxoplasmosis, okay, ito class ay transplacental. Okay, so yon. So transplacental, so we have what we call class what? So wala ka nang magagawa, di ba? So yon.
Kasi ito class ay what we call class what? Transplacental class. No? So yon. Okay, so since transplacental class, wala ka na class magagawa. Tama? No? So yon. Okay? I'm back. Okay, so yon. Ganito talaga siguro dito. Okay, dito tuwing 30 minutes na puputo lang internet. No? So yon. Ganito siguro talaga dito, class. No? So yun. Okay, so siya. We have what we call class what? Maabang na lang kayo ulit ng 30 minutes, mapuputo na naman. Tama? Ano? So yun. So class, no? Transplacental. So when I say transplacental, wala ka din naman class, no? Magagawa class. No? So yun. So we have what we call class what? We have what we call class your transplacental class. No? So yun. Ganon ha. So hindi mo na kailangan magsisaryan yan. Okay, question sa inyong exam. Ang tinatawag na toxoplasmosis, saan class nakukuha yan? Ang toxoplasmosis class, alam mo class saan nakukuha? Ang toxoplasmosis class, nakukuha yan class sa tae ng ano. Okay, so we have what we call class what? Okay, so tae class ng pusa. No, so yon. So we have what we call class sa tae ng pusa. Ang inyong toxoplasmosis class ay nakukuha yan siya class sa ano? Aside sa tae ng pusa, sa mga raw meat class, no, na tinatawag. Nakukuha ito class sa raw meat class na tinatawag class. No? So yun. So again, that is what we call class your toxoplasmosis class. Naintindihan? Okay? So that's why dapat make sure na naluto or naka-frozen kasi patay din yung toxoplasmosis kapag frozen eh. Ngayon, ang HPV is what we call class your genital warts. Ang HPV is what we call pleasure genital warts naman yan. Ang herpes simplex, okay, very good.
ang maging effect niyan sa fetus is what we call your microcephaly. Okay? Ang effect class sa fetus is what we call class your microcephaly. Yung mentally retarded ang bata, same effect when you have what we call class your Zika. When you have Zika, you also have that what we call your microcephaly class na tinatawag. Next, we have what we call class your herpes 1. Herpes 1 is your oral herpes, and herpes 2 is your genital herpes. So once you have herpes, you have herpes for life. And herpes is highly contagious. Once you have herpes for life. And it is highly contagious class na tinatawag. So that's why, class, anong sabi? Dapat no cesarean ka, no? So yon. So ang tamang sagot, number 11, is what we call class your what? Letter apple na tinatawag. Ang tamang sagot is what we call what? Apple na tinatawag. Next, number 12. Surgical asepsis. Kapag sinabi natin surgical asepsis, ano class ang surgical asepsis class? Clean or sterile technique? So surgical asepsis is what we call class what? It is what we call class your sterile. Okay, technique class na tinatawag. Ay number 11, apple po. Sterile technique. So question, alin dyan ang sterile technique? Itong letter A. Tama? So yon. Okay, so we have number 12. We have what we call class your letter A. Yan class, ang tinatawag class na sterile technique class na tinatawag. 13, which is an example of what we call class your medical asepsis. Pag sinabi kong medical asepsis, ano yan? Clean or sterile technique? That is what we call class your clean technique class na tinatawag. That is what we call your clean technique class na tinatawag. Since ito class ay tinatawag natin class na clean technique class, no, so yon, hand washing, correct? Itong mga sterile, mali po yun. Tama? Itong mga sterile, mali po yun. So itong clean, yan, tama yan. Tama, so yon. So we have number 1, number 5, and number 6. We have number 1, number 5, and number 6 class. No, so yon. So we have letter dog. Ha? Next, number 14. Which indicates na naintindihan ng nurse ang infection kung daga talaga. Okay, dog lang. Okay, no, so daga, parang haba ng daga. No, so yun. So class, so we have what we call class your infection control. Now, class, do you wash your glove hands before removing them? No, you do not wash your glove hands before removing them, because if you wash class your glove hands, what will happen, class? If you wash class your glove hands, what will happen, class, is that kinakalat mo lang class yung microbe doon sa lababo. Tama, kinalat mo lang yung dugo doon sa lababo. Dispose mo na yun, itatapon mo na yun eh. Diba, bakit mo pa hugasan, itatapon mo naman din yun. Tama? No, grabe ka siya, binibare hands sila mag-change ang dressing, grabe siya, tama, so yun. Okay, kinakamay mo lang, tama, so ano yan? Baboy? Baka? Tama, isda ba yan? Tama, so yun. Ngayon, A or dog? Ito, the nurse touches the inside portion only when wearing gloves. When you are wearing gloves, depende kasi yan eh. Yan ba ay first glove or second glove? Siyempre, kung yung class ay first glove, you touch the inside of the gloves. Pero kapag nakasuot ka na ng first glove at susutin mo na class ang second gloves, you only touch class the outside of the gloves class. Tama, no? So yon. So ang tamang sagot is what we call class 1. Mali ito ang only, ha? So in short, ang best answer is what we call class 1. Letter dog. Tama, so yon. Ang best answer is what we call class 1. Letter dog class na tinatawag class. Naintindihan? Tama, so yon. 15. Sino class ang nilalagay sa airborne precaution? Pag airborne, okay, anong sabi? Ang pneumonia, droplet lang yan. So ang airborne is what we call your letter boy class. Tama? Okay, ang letter boy, suspect ka. Baka meron siyang TB. Suspect ka. Hala, baka meron siyang TB class. No? So yon. So ang tawag natin sa test na to is what we call your man-2 test. Or the other term of man-2 test is what we call class your PPD. So PPD refers to what we call class what? Purified protein derivative. Your PPD
refer to what we call class your purified protein derivative class. No? So yon. So tawag natin ha is what we call class your PPD. Tawag natin ha is what we call class your PPD class. Okay? Klaro class? No? So yon. So that is your purified protein derivative class na tinatawag. Okay, so it would check class your exposure to TB. It would check class your exposure to TB class. Tama? At question ha, sa PPD class, ano ang kinoconsider natin class na positive? Positive ka kapag meron kang more than 10 mm na induration. Positive ka pag more than 10 mm na induration. Kapag ang patient class ay immunocompromised, positive yan kapag more than 5 mm ang induration. Pag more than 5 mm ang induration. Okay? So sa mga patient na may AIDS, ano class ang positive sa PPD? Sa patient class na may AIDS, anong positive sa PPD? Greater than 5 mm induration. Greater than 5. Klaro? Okay? So syempre yung cancer hindi naman nakakahawa. Yan, no? So yun. 16. A patient is newly diagnosed with TB. Kapag ang patient newly diagnosed with TB, ano class ang priority sa patient na newly diagnosed with TB? So you don't want the infection to spread. So para class hindi class kumalat infection, ang patient ilagay natin saan? Saan ilalagay ang patient? Negative air pressure room. Saan ilagay ang patient? Negative air pressure room class. Letter dog. 17. Ano class ang keyword sa 17? Okay, ang keyword is what? You explain the importance of your early diagnosis and treatment and go to the health center. Okay, so yon. So ano class ang gagawin? Bakit kailangan magpunta sa health center? Okay, so okay, ano class ang gagawin sa health center? So sa health center, magpa-sputum microscopy. Okay, magpa-sputum microscopy. Sino magpa-sputum? Itong si Kaki. Si Kaki. Pero syempre yung mga bata, bawal yon. Pag bata, it's more on your what? Your tuberculin test or your x-ray pag bata. So ito, since question dito, okay, sabihin mo sa pasyente, kailangan ng early diagnosis at you explain the importance of what? Bakit si Kaki class? Anong gagawin? Sputum natin. No, i-check natin kung na-activate ang TB o hindi. 18, important ang ating case finding class. No, so yun, important ang ating case finding. Okay, bakit class mag-case finding tayo? Pag nalaman ko na may TB siya, ang next na gagawin, gagamutin ko siya. So, i-follow up ko siya ng gamot. Tama? Wala din namang kwenta na nalaman mo na may TB. So what? Kailangan gamutin. Para class, hindi na class kakalat. No? So yun, 18, I can't. 19, the primary diagnostic tool for TB is what? Anong primary diagnostic tool for TB? Is sputum microscopy class. No? So yun. Ang tuberculin skin test, screening siya. Okay, kapag nagdududa ka na may exposure sa TB, ginagamit yon. Screening test siya sa lahat. So hindi siya ginagamit sa mga okay, sa lahat siya ginagawa. Okay, so yon, kapag nagdududa ka. Pero kapag kasi kunwari, suspect class na may TB, may mga simptomas na, usually sputum talaga. Okay, pero pag walang simptomas, okay, ma-check natin kung may exposure, so you use your PPD first. Okay, screening test siya class. No, so yon. So 19 is a 20. We have what we call class what? Anti-TB rifampicin. Which adverse effect would the nurse expect to see? So rifampicin causes what we call your red-orange urine, no? Letter R. Kahit na sabi mo adverse effect kasi, wala kasing hepatotoxicity eh. Kung meron lang sanang hepatotoxicity, the answer would be hepatotoxicity class na tinatawag. Okay? The answer would be hepatotoxicity. Ngayon, kapag TB class ang usapan, ano class ang ating kailangan tandaan? So kapag TB, ang ginagamit natin na treatment is what we call class your DOTS class na tinatawag. And under what we call class your DOTS, ano class ang ginagawa sa DOTS? So we have what we call class your direct observed treatment, short course chemotherapy. So direct observed treatment, short course chemotherapy, or what we call class your DOTS.
And under what we call pressure dots, question in the board exam, kapag ang patient class ay may TB, ilang gamot class ang binibigay? Isa or multiple drugs? Kapag ang patient class ay may TB, ilang gamot class ang binibigay? Dapat class ha, multiple drugs class ang ginagamit. Bakit class multiple drugs class ang ginagamit? Para class no, hindi class no, kumalat class yung TB. No, so yung para class no, hindi class kumalat class ang TB class. No, so yung in order to prevent letter R. Ano class ang letter R? Resistance na tinatawag. In order to prevent what we call class or what? Resistance class na tinatawag. So para hindi siya mag-develop na resistance. Tama? Tandaan mo sa exam, that is a common answer. Okay? Ngayon, ano class ang mga gamot class sa TB? We have what we call class your. Ano class ang mga gamot sa TB? We have what we call class your rights class na tinatawag. We have what we call class your what? Rights class na tinatawag. So under what we call class your rights, the number one is what we call class your rifampicin. Your rifampicin would cause what we call class your what? It would cause what we call class your red, orange, body fluids class na tinatawag. It would cause what we call what? Red, orange body fluids. When I say class your red, orange body fluids, ano class ang ating kailangan tandaan? Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? So when you talk about what we call class your red, orange body fluids class na tinatawag, ano class ang nangyayari? Expected na yung ihi mo, red, orange ang color, or sometimes dark red. So i-explain na sa patient na, okay, sa buong 6 months na gamutan, ganun ang ihi niya. Sa buong 6 months, no, it is expected. Ang bantayan mo is what we call class the what? Adverse effect. Ano class ang adverse effect? Okay, hepatotoxicity. Ang hepatotoxicity, that is considered as what? Adverse effect. So that's why class, no? Okay, ano class ang ating kailangan tandaan? Sabihin sa patient, pwede bang uminom ng alak? Huwag muna class uminom ng alak. Huwag munang kumain na matatabang pagkain. Okay, so that is your rifampicin. Okay? Next, we have what we call class of what? Isoniazid. Isoniazid causes what we call class of what? Inadequate vitamin B6. Now, class, isoniazid causes what we call inadequate vitamin B6. Inadequate B6 is also known as what? Anong other name ng B6? This is also known as what we call class your pyridoxine na tinatawag. Ha? This is also known as what we call class your pyridoxine. So pyridoxine has something to do with what we call what? Kapag mababa, it can cause what we call class what? Peripheral neuritis. It can cause what we call class what? Peripheral neuritis. So magkakaroon ka ng numbness, tingling, tama, no? So yon. Very good, Andy Mangabat. Okay, so yon. Class, anong gagawin para maiwasan ng mga numbness, tingling? Magbigay ka, class, ng tinatawag na ano? Magbigay ka ng supplement. No, magbigay ka ng supplements. Next, we have what we call class what? Say no to what we call class your tyramine food. Say no to what we call class your tyramine food. When I say class your tyramine food na tinatawag, bawal class because it can cause what we call class what? It can cause what we call class what? It can cause what we call a hypertensive crisis na tinatawag. It can cause what we call a hypertensive crisis class na tinatawag. Next, we have what we call class what? Hepatotoxicity also. Okay, so para din siyang mawi, di ba? Ang mawi can cause your hypertensive crisis class na tinatawag. Na-gets class. So that's your INH. Okay? Next, we have what we call class your pyrazinamide. 2% na lang. Okay, pagkatapos ito, mag-break na tayo, ha? Pyrazinamide. Pyrazinamide causes what we call what? Pain in the joint. Pyrazinamide causes pain in the joint
So ano class ang tandaan kapag nagbibigay ng pyrazinamide? So class, no? So pyrazinamide inhibit excretion of uric acid. It inhibit the excretion of uric acid. In short, pinapalala niya yung gout. Pinapalala na yung gout. So anong intervention kapag nagbibigay ng pyrazinamide? You need to increase the fluid intake, of course. No? So yun, you need to give NSAIDs for pain. And you need to give what we call cluster allopurinol. You need to give what we call cluster what? Allopurinol plus na tinatawag class. No? So yun, increase fluid intake, you give NSAIDs, and you need to give what we call cluster what? Allopurinol plus na tinatawag class. No? So yun. So that's what we call cluster what? Your pyrazinamide class. No? So yun. Naintindihan? O dyan muna tayo class ha. Mag-break muna tayo class. Okay? So let's have a break for 25 minutes. After 25 minutes, we will resume with our discussion. Okay, mamaya na tayo kumain class. No? So yun ha. Mamaya na tayo kumain. Kakasimula na natin kain agad. NSAIDs is your mga ibuprofen, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Okay, NSAIDs, yung mga ibuprofen, mefenamic, yon. So yun yung NSAIDs, ha? So 25 minutes, see you after mga 5:30. Tama, 5:30 class, no? Resume tayo ng discussion natin, okay? Ha? 5:30 tayo class, okay? So siya. Okay, so see you by 5:30 class, no? So yon. Anong question ba dito? Ano po ay doon sa isolated? Inadequate vitamin B6. Letter I is what we call cluster inadequate vitamin B6. Ayan, class. So yun. So we have what we call cluster what? Okay, inadequate vitamin B6. That's your peripheral neuropathy class. No, so yun. Peripheral neuropathy. Ayan. Okay, so yun. Klaro, ha? Okay, so yun. So siya, break muna tayo class. See you after break time. Okay? Mamamatay na yung aking gadget. Okay?
Hello, hello, hello. Good evening, everyone. Okay, so siya. Okay, so kamusta kayo, class? No, so yun. So let's now move on. Hola! Okay ba? Mga kuwang kayo ha. Pasali kung may GC. Naku, wala ka sa GC. Okay, so yon. Okay, hola, hola. Okay, so yon. So kanina, nasaan tayo kanina? Nasa pyrazinamide tayo, class. No? So yon. Kung ano, ang init, no? So yun, so yun. So we have what we call pressure pyrazinamide. So pyrazinamide is the one that causes what we call pressure what? Ano class ang effect class ng pyrazinamide? It causes what we call pressure pain plus, no? Na tinatawag. It causes what we call what? Pain plus na tinatawag. Okay, yun plus yung epekto ng pyrazinamide. Ngayon, okay, so that's why pinapalala niya yung symptoms ng gout plus na tinatawag. Pinapalala niya yung symptoms ng gout plus na tinatawag. Now, after your pyrazinamide is what we call pressure what? Ethambutol na tinatawag. So under what we call pressure ethambutol, we have what we call pressure what? Ice class na tinatawag. So under what we call pressure ice, what happens less to the ice is that it causes what we call pressure what? Optic neuritis plus na tinatawag. It causes what we call what? Optic neuritis plus na tinatawag. So under what we call pressure optic neuritis, pwede ka class mabulag. No, pwede ka mabulag. No, dahil pwede ka class mabulag, ano class ang tandaan under what we call pressure ethambutol? Bawal ito class ibigay sa mga bata. Bawal ito class ibigay sa mga bata 6 years old below. Bawal ito ibigay sa mga bata 6 years old below. Kasi hindi nila class na nasasabi na nabubulag na sila. Kasi hindi nila class nasasabi na nabubulag na sila. So that's why, ano ang bawal sa bata? Ethambutol. Ang ethambutol ay bawal sa bata. Paano mo nasabi? Kasi ito class ay letter L. Ang letter L class, no? So yun, dikit ko yan. Dito, naging letter ano siya? B. No? So yun. So we have what we call pressure B. Ano class ang B? Basa. Di ba? Kung isipin mo, basa. Bakit bawal sa basa? Kasi mabubulag si, no? Mabubulag si Toto. Mabubulag si, no? Si Toto. Tama, so yun. So we have what we call pressure what? Ethambutol na tinatawag. Okay? Alam mo yan. Tama, so yun. So wag na siya mag-effort class siya. Yan class mnemonic sa ethambutol. Okay? Ngayon, we have what we call pressure letter S. Letter S is what we call pressure what? Streptomycin plus na tinatawag. Under what we call pressure streptomycin, ano class ang ating kailangan tandaan? Ang streptomycin ay isang klase na tinatawag nating class na ano? Aminoglycosides. Aminoglycosides. So itong aminoglycosides, no, na tinatawag nating antibiotic, no means what we call class what? It can cause no. Ano class ang ibig sabihin class ng no? Amino, it can cause class your no. Anong no class? No si. No si balasi. Sino. No, so yun. Hoy, from USA Iloilo. It can cause what we call class what? Nephrotoxicity na tinatawag. No, so yun. It can cause what we call class what? Nephrotoxicity class na tinatawag. So in short, it can damage your kidney. Since it can damage your kidney, it can increase your BUN and creatinine. It can increase your BUN and creatinine. It is also ototoxic. When I say ototoxic, it can damage your cranial nerves sa ear. So yon. So it can damage what we call pressure what? Cranial nerve number 8. It can damage what we call pressure cranial nerve number 8. So that's why ano siya? Ototoxic siya class na tinatawag.
toxic siya class na tinatawag class. No? So yon. So ganun class yung kaniyang epekto. Ha? So yon. So that's what we call class what? Streptomycin. Ha? So yon. So ototoxic, nephrotoxic, no class na tandaan. Klaro po. Okay, so that's your streptomycin. So class, so ano ang bawal sa buntis? Ito yon. Okay, ito class yung tinatawag class na ano? Ito class yung tinatawag class na anti-TB drug na bawal sa buntis class. Ito class ang anti-TB drug na bawal class sa pregnant woman. Tama? So yon. Ha? Okay, kasi siyempre maging bingi yung bata. Tama? So papanganak yung batang bingi. Magkakaroon siya ng congenital defects class na tinatawag class. No? So yon. Ganun class ang ating kailangan tandaan class. No? So yon. So ganun class ang principle. Okay? So klaro class. Okay? So yon. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? So we have what we call class your, okay, nephrotoxic. We have what we call class your ototoxic class na tinatawag class. No? So yon. So ganun class ang principles. Klaro class? No? So yon. So we have what we call class your Ripes class na tinatawag class. No? So yon. So class, o siya, dito tayo class. No? Number 21. If the patient is considered as what we call class your relapse class na tinatawag, he will fall under what category? So pag sinabi natin class no relapse, okay, that's what we call what? Category ano ang relapse? Okay, so muling ibalik ang TB sa patient. So kapag bumalik class ang TB, that's what we call class category 2 na tinatawag. Ha? So yon. So that's letter C. No, letter C is what we call class what? Category 2 class na tinatawag. Okay, so yon. Letter C class. Ngayon, okay, so let's talk about what we call class what? Categorization of what we call class or TB. Ano class ang ating categorization class ng TB class na tinatawag class? No, so yon. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? So under what we call class or categorization for TB, okay, so we have what we call class or what? Ito ha, ito na ang mas bagong categorization class na ginagamit natin. So we have what we call class or what? Category 1 na tinatawag. We have what we call class or what? Category 1A. No, so yon. We have what we call class category 2. We have what we call class or what? Category 2A class na tinatawag. Okay, so yon. Category 1, 1A, 2, and 2A class na tinatawag class. No, so yon. So ganun class ang principal class. No, so yon. So we have what we call class or what? Okay, so yon. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? So when you talk about what we call class your category 1 class na tinatawag, ang category 1, we have what we call class 1. Anong mnemonic natin? So for category 1 is what we call class what? We have your mnemonic is what we call class what? Pi na tinatawag. Category 1, ang mnemonic is what we call class your pi. So when you talk about what we call class your pi, is sputum is said to be what we call class what? Positive na tinatawag. Pag sputum is said to be positive, that is what we call class what? Category 1 class na tinatawag. Next, we have what we call class what? Immunocompromised. No? So yon. Sila naman class ang immunocompromised na may TB, that is what we call class your category 1 class na tinatawag. No? So yon. So that is what we call new TB is 1. Yung mga AIDS na may TB, leukemia na may TB, category 1 din yan. Wala na pong category 3. Ang category 3 ay nasa category 1 na rin. So again, sino class ang tinanggal? Ang tinanggal ay ang category 3 class na tinatawag. Next, we have what we call class or extra pulmonary. We have what we call class or extra pulmonary. This is what we call class what?
TB outside the lungs class. No? So yon, TB outside the lungs class na tinatawag class. No? So yon. So again, so category 1, ano class ang mnemonic? Sa category 1, pi ang ating mnemonic class. No? So yon, category 1, ano class ang mnemonic? Pi ang ating mnemonic class. Naintindihan? So that's what we call class your category 1 na tinatawag. Klaro class, no? So yon. So what about class when I say class your what? Category 1A. When I say class category 1A class na tinatawag, ito naman class yung TB na mahirap gamutin. Kasi mahirap siya hindi dahil matapang ang mikrobyo. Mahirap siya kasi nuot kasi siya class, no? So yon. So when I say class nuot, okay, sila yung mga TB na talagang okay pumasok doon sa kasuluk-sulukan class ng katawan natin. So sila class yung mga TB na pumasok sa kasuluk-sulukan ng ating katawan. So ang tawag natin sa kanila is what we call class what? Extra pulmonary TB. Pero anong class sila? Very good. Nuot sa buto. Tama yan, Z, no? Okay, Z lang ang pangalan, no? So yon, the mass of Zorro, no? Z. So extra pulmonary TB. So these are what we call class what? BJM. We have what we call class your BJM. So as it as BJM, sila class ang TB of the what? TB of the bone, tama? So yon, TB of the joints, TB of the meninges na tinatawag. TB of the bone, TB of the joints, TB of the meninges class na tinatawag class. No? So yon, that's what we call class your BJM class na tinatawag class. No? So yon, so that's what we call class your category 1A. Tama? So yon, klaro. Ha? So yon, 1A. Pag category 2 naman, isipin mo class, no? Category 2. So sa category 2 class, ang isipin mo dyan, vital signs. Sa vital signs class, ang chine-check natin is what we call class what? Your TPR class na tinatawag. So when I say class your TPR, what does TPR stands for? So we have what we call class your treatment failure na tinatawag. So treatment failure, ito yung hindi natin natapos, no? Yung gamutan. Hindi natin class natapos ang gamutan, ang tawag ay treatment failure. Next, we have what we call class your relapse na tinatawag. We have what we call class your relapse class na tinatawag. Relapse pertains to the what? Return of TB. Muling ibalik ang TB ni patient. Tama, so yon. Pag muling bumalik ang TB, that's what we call your relapse class ang tawag. So we have what we call your TPR. Klaro class, no? So yon, ha? So that is category 2 class, no? So yon. Okay, now, next. When you talk about class 2A, what is what we call class your 2A? Class, ang 2A, tinumbay niyan class na category 2 at ang category 1A. Ang 2A ay kinumbay class ng category 2 at sa category 1A. So yon. So under what we call class what? Okay, your category 2. Anong ibig sabihin? This is what we call class your treatment failure and relapse. Lagay mo dyan sa class, no? So yon. At tapos, ano class ang hinalo? Ang hinalo mo dyan class is what we call class your 1A. So sino yon? Extra pulmonary TB na kung tawagin is class what? BJM. Tama? So that's what we call class what? Category 2A. Tama? So yon. So that's the principles class na tinatawag class. Klaro? Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Ang ating kailangan tandaan is that, okay, naka-divide class, no? Ang ating tinatawag class na treatment sa dalawang phase. Okay? Ano class ang dalawang phase of your treatment class na tinatawag? Ang dalawang phase of the treatment is what we call class what? We have what we call class your intensive phase and we have what we call class your maintenance phase. Ang maintenance is also known as what we call class what? Anong other name ng maintenance phase? That is also known as what we call class your continuation phase. Maintenance phase is also known as what we call class your continuation
continuation phase class na tinatawag class. Klaro? So class, no? So we have what we call your intensive and your continuation phase class, no? So yon. So under what we call class your category 1. Okay, category. By the way, ha, ang continuation, ang other name ng continuation, we call your maintenance phase. Ang other name ng continuation is what we call class your maintenance phase class na tinatawag. Klaro? So for category 1, okay, tsaka 1A, pareho class ang gamutan na ginagamit natin. So for category 1, we have what we call class what? We have what we call class your ripe. Tapos for continuation, we have what we call class your re. So we have what we call class your ripe, re na tinatawag. For 1A, for 1A naman class, ang gamot is what we call class ripes, ripe, then RAI. So we have what we call class your category 1A. So we have what we call ripes, ripe, and the last is what we call class, sorry. Okay, mali ako. Okay, so again, pag category 1 is what we call class what? Ripe, re. Mali ako. Okay, nahihilo na ako class. So yon. So we have what we call class what? For category 1 and category 1A. Sorry, paki-edit class. No? So yon. Ang category 1 tsaka 1A class. No? So yon. Ano class ang ating kailangan tandaan? So yung gamutan. For category 1, okay, gaano katagal ang gamutan? Okay, sir, ano po yung intensive? Intensive is the first part of the treatment. Intensive is the first part of the treatment. So the first part of the treatment is 2 months kang nakaripe. 2 months kang nakaripe. Ang continuation phase is what? 4 months kang nakari. Months kang nakari. So sa 1A, ang 1A, mahirap yung gamutan. Ang pinagkaiba lang, pareho lang ang gamot, ang pinagkaiba, yung duration of treatment. Kasi pag 1A, that is 2 months ripe, 10 months re. 2 months ripe, 10 months re. So all in all, ilang buwan ang gamutan? 12 months. No, all in all, ilang buwan ang gamutan? 12 months. So 1A, we wish a Merry Christmas. So Christmas is 12. We wish a Merry Christmas. So kapag may A, ilang buwan ang gamutan? 12 months. Kapag may A, ilang buwan ang gamutan? 12 months plus na tinatawag. Do you understand? So that's what we call class 1A. Pag category 2 naman class, ano naman ang gamutan? Matitigas ang ulo nito. Dahil matitigas ang ulo nito, ang gamutan natin includes what we call class what? Ripes, ripe, tapos RAI. Okay, so pag category 2A, basta may 2, ang gamutan is what we call what? Ripes, ripe, RAI. No? Yun naman class ang gamutan natin. Okay, so yon. So kapag ito ay tinatawag class na category 2, meron siyang letter S. Ano class ang letter S? Streptomycin class na tinatawag. Meron siyang letter S. Ano letter S? Streptomycin class na tinatawag. So for category 2, that is what we call class 2 months ripes, 1 month ripe. 2 months ripes, 1 month ripe. Tapos we have here 5 months na RAI. So all in all, that is what we call class 8 months siya. So medyo matagal. Tama? No? So tsaka mas madami ang gamot. Matigas ang ulo eh. Tama? No? So yon. Kapag 2A, kung napansin nyo, pareho lang class yung gamot dito sa 1 tsaka 1A. Tama? Pareho lang. Tama? So yon. Ngayon, kapag ito ay 2 at
2A, pareho din yan. So we have 2 months kang ripes and we have 1 month na ripe. So 3 months ang kanyang tinatawag class na na intensive. Tama? 3 months ang intensive. Again, kapag may A, ilang buwan ang gamutan? 12 months, di ba? So yon. So all in all, ilan siya? So kailangan ko magdagdag, kung 3 months yan, kailangan ko magdagdag ng ilan? 9. No, so yon. Para mabuo ko yung 12 months. Tama? So yun, para mabuo ko yung 12 months. So all in all, the duration of treatment is how many months? 12 months class, no? Ang gamutan class. No? All in all, 12 months class ang gamutan. Very good. Okay, ganun ha? So basta may 1A, 2A, ilang buwan ang gamutan? 12 months class. No? So yun. So again, for number 21, the correct answer is what we call class or what? Letter Charlie. The correct answer is Charlie. Next, number 22. Okay, so for question number 22, nag-man-to test ka. Pag nag-man-to test ka, ito ay binibigay paano? Intradermal. Ito class ay binibigay paano? Intradermal. No, ngayon, sir, pwede po ulit yung duration, naguguluhan lang po. Sorry. Okay, saan po? Okay, makinig ha. Okay, ulitin natin ha. Ang sikreto dito in terms of duration is that what? Okay, makinig. Ang 1 saka 1A, pareho ang kanilang pareho ang kanilang intensive phase. Ang 2 at saka 2A, pareho ang kanilang intensive phase. So huwag ka na mag-effort kasi itong dalawa, pareho ang intensive. Itong dalawa naman, pareho din ang intensive. So ngayon, so pareho yan silang 1, as in literal na pareho. So sa 1 saka 1A, huwag ka na mag-effort. Ang ating gamot ay 2 right. Hindi ba't pareho sa class? No? So yon. Ang 1 at saka 1A, pareho ang intensive. Ang 2 at saka 2A, pareho ang intensive. Ano class ang intensive? We have what we call class ripes and ripe. We have what we call class ripes and ripe class. No? So yon. So dito, 2 months ripes, 1 month ripe. 2 months ripe, 1 ripes, 1 month ripe. So all in all, that is what we call class what? That's what we call class your 3 months class na tinatawag. All in all, that's what we call class your 3 months class na tinatawag. Nakuha. Yan ay tinatawag class na Okay, so ang extrapulmonary, kwan siya, hindi siya contagious. Usually mula sa lungs, okay, nagkwan lang siya, complication siya ng pulmonary TB. So ibig sabihin, sir, ma'am, or ng complication ng pulmonary TB, kapag ang TB ay pumunta na sa blood circulation. Okay, papumunta na sa blood circulation. Naintindihan? So ganun siya class, no? So yon. Next, we have what we call intensive. Okay na ha. Ngayon, punta tayo sa maintenance or continuation phase. Sa maintenance or continuation phase, makinig ha. Okay, for category 1, ang gamot ay RE. Ilang buwan? 4 months, RE. For 1A, ang gamot ay RE din. Kasi pareho silang 1. Kaya lang kapag may A, ang total duration of treatment ay 12 months. Alam mo yon, ang total duration of treatment is what we call plus 12 months. So para mabuo ko yung 12, kailangan magdagdag ako ng 10 para mabuo ko yung 12. Tama po? So yon. So that's why we have what we call plus what? We have what we call your 10 months. Klaro. Ngayon, dito naman sa kabila, namatay. No, so yon, dito naman sa kabila, we have what we call plus your RAI. RAI. So for 2 and 2A. Na iba lang sila class sa duration. Kapag 2 class, 5 months yan. Kapag RAI, 9 months siya. So all in all, 12 months pa rin siya. Nakuha? So ganun class ang pinagkaiba niya class when you talk about what we call class your TB class na tinatawag. Okay, klaro class? Okay, so yon. Naintindihan niyo ba yung class? Namatay na naman yung aking kwan. Naintindihan po? Yes. Okay, so yon. So class, paki-recap mo na lang mamaya on your own para mas maunawaan mo siya.
Try mo ikaw, class, mamaya, you try to solve it on your own, mas mauunawaan mo siya. Okay, klaro? Okay, so siya. Okay, so siya. Let's proceed, class, with the next question. But before we go to the next question, I'll try to open my cellphone, no? So yon, namatay na naman siya, class, no? So yon. Ayan po yung SS ng category, class, no? So yon. Ayan, class, no? Yan po yung SS ng ating category, class. Okay, so siya. So dito na tayo, class, no? So yon. So we have here what we call, class, your what? We have what we call, class, your categorization, class, na tinatawag. Okay, so siya. So dito tayo, number 22 na po tayo. Okay, so kapag ikaw ay nag-man-2 test, that is used as a screening test for TB. So itong screening test for TB, kailan siya, class, ginagawa? Ginagawa siya, class, sa mga tao ay na mas individual para malaman kung may exposure. No? So the main purpose, is para malaman kung ikaw, class, ay may exposure to TB or wala. Ang main purpose nito is para malaman kung ikaw, class, ay may exposure to TB or wala, class. Nagets? Ngayon, so under what we call, class, yung man-2 test, when are you going to interpret the result? You interpret the result 48 to 72 hours after. So, ibig sabihin, kung Tuesday ka nag-inject, class, kailan ka mag-interpret? Mag-interpret ka 48 to 72 hours. So, that would be Thursday or Friday. That would be Thursday or Friday, class. So, 22 letter cat. 23, what is the rationale that supports multi-drug treatment sa patient, class, na may TB? So, multi-drug treatment sa patient na may TB. What is the purpose? Ang main purpose is to reduce what we call, class, your resistance, class, na tinatawag. So ang main purpose is to reduce what we call, class, your resistance, class, na tinatawag. 24. A 24-year-old male bartender comes to the clinic for physical exam and asked to be tested for AIDS. The nurse explains that the initial screening for AIDS is what? Anong ginagamit natin, class, na unang test, no, para ma-diagnose ang AIDS? Siyempre, pag na-expose ka sa virus, meron tayong test, class, na ginagawa. Okay, ano, class, ang HIV test na ginagawa sa patient? So, ang HIV test natin, we have what we call, class, what? Serological test, class, na tinatawag. Tandaan mo yung serological test na yan. It is a general word. Pag sinabi kong serological test, it is a test, class, that would check for the presence of antibodies. Chine-check natin kung ikaw, class, ay may antibodies or wala. Chine-check natin kung ikaw, class, ay may antibodies or wala. So under what we call, class, your serological test, class, na tinatawag,
We have what we call class your ELISA or what we call class your what? EYA class na tinatawag. We have what we call class your ELISA and what we call class your EYA class na tinatawag. Now, sa ELISA, sini-check natin kasi kung na-expose ka sa antigen, yung katawan mo magdi-develop class ng antibodies. Kung na-expose ka sa antigen, yung katawan mo magdi-develop class ng antibodies. Tama? So yon, ganun yon. So ngayon, ang tawag is what we call class your ELISA or what we call class your EYA class na tinatawag. Naintindihan? So gagawa yung katawan mo ng tinatawag class na ano? Antibodies class na tinatawag. So dito, sa tinatawag natin class na ELISA, okay, so yon, sini-check natin kung meron kang antibodies or wala. Okay, so yon. So ano class ang ating kailangan tandaan? So ang ating kailangan tandaan is that what? Okay, so yon, meron itong tinatawag class na window period. So ang window period is the time na hindi pa class accurate. Okay, so yon. It's the time, yes, babalikan mo, hindi mo kukunin ang result. Makikita mo ang result. Bakit mo makikita? Titingnan mo yung balat nun eh. Diba? I-measure mo class yung kanyang induration. I-measure mo class yung kanyang induration. Tama? So under what we call class your ELISA or EYA class na tinatawag, gaano katagal na yung katawan mo after exposure ay magdi-develop ng antibodies. So it would take you 2 weeks to a maximum of 3 months. No? So yon, 2 weeks up to a maximum of 3 months bago pa class gumawa yung katawan mo ng antibodies. Di ba? So ganun class ang tinatawag nating ELISA or EYA class. Nakuha. Ngayon, kapag nag-positive ka dito, this is only what we call class what? This is only what we call class your presumptive test class na tinatawag. This is only what we call class what? Presumptive test class na tinatawag. So another test will be done. Ang tawag is what we call class what? Ano class ang isa pang test? Western blot na tinatawag. Another test will be done which is known as your Western blot. SM. Ano ang kagandahan ng Western blot? Anong kagandahan ng Western blot? Your Western blot would check class for what? Specific antibodies na siya class. Wow! So since it would detect for specific antibodies, this is considered as what we call class what? Confirmatory class na tinatawag. This is considered as what we call class what? Confirmatory class na tinatawag class. No? So yun. So that's what we call class what? ELISA. That's what we call class what? Western blot class na tinatawag class. No? So yun. Alam mo yun. Tama? So yun. So that's what we call class your serological test class na tinatawag. Okay, serological test class na tinatawag class. Nakuha. Okay, so pwede dumiretso sa Western blot. Pwede naman, kailan matagal kasi result nun, sir? Mag-aantay ka pa ng result kasi dadalhin pa yan dito sa Maynila sa RITM. Unlike kasi ng ELISA, dun usually sa laboratory, sa probinsya, nagagawa na yon. So ginagawa lang yan siya as an additional test to confirm your HIV. So kung gusto mo magdiretso sa Western blot, edi pwede ka na lang mag-PCR na lang. Kasi yung PCR, yun yung pwede diretsahan. Tama? No? So yun, ganun siya class. No? So yun, pwede naman din. No? So yun, wala naman din problema na i-diretso. Matagal-tagal lang ang result. Unlike sa ELISA class, mas mura, mas mabilis. No? So yun, kasi kung mag-negative ka naman, hindi naman na kailangan yes, walang problema pag buntis, it's just a blood exam. Walang problema pag buntis, it's just a blood exam class. Okay? Ngayon, paano po gatagal? Mga 1 week, mga 1 week siya, ang result niya. Okay, so yun. Kapag ito ay i-Western blot mo pa. Okay, so yun. Ngayon, kung gusto nyo, pwede din naman i-diretso mo na sa virological test. So that's why, no, ang ELISA, yan siya class, hindi yan siya accurate ng 3 months. Yun ang general rule. Ano ibig sabihin na hindi siya accurate ng 3 months?
kung sakali, for example, ha, example dyan is that kung ikaw, class, ay, sa example, no, sa tinatawag na ELISA, okay, kung ikaw, class, ay napakuha ng dugo, okay, ay sa February ang last sex mo, maging accurate siya, March, April, May 14. Kung February 14 ka nakipag-sex na walang condom, so mga May 14 pa, usually, class, maging accurate, class. Ha? So yun, ganun, class, ang principle. Okay? Ayun, klaro na, ha? So that is your serological test. Anong hinahanap? Basta ang test ay serological. Class, ang hinahanap, class, is what we call, class, your antibodies, class, na tinatawag, class. No? So yun, antibodies, class, na tinatawag. Okay? So yun. Room ano nga ako dito? Room 202. Okay. Okay, so yon. So we have what we call serological test. Another is what we call virological test. Kapag sinabi ko naman test na virological test, this is a test that would check, class, for the viral particle mismo. Ang chine-check mo dyan is what we call, class, the viral particle. Yung pinaka-virus mismo, class, ang chine-check mo dyan. Okay, so yon. So dito, ang sikat na test, pwede P24 antigen. Bakit? Yan, class, yung pinaka-virus din, class. No? So yon. So we have what we call, class, your P24 antigen. So we have, tinan natin, ha? Okay, so yon. Kung ito, class, yung HIV virus, ang tinitingnan mo, class, is yung P24 protein. Okay, so P24 is the most abundant HIV protein that encase the genetic material of the virus. So in short, kung ito, class, yung itsura, class, ng ating tinatawag, class, na HIV virus, okay, siya, class, yung pinaka-covering. Okay, so yun, ito siya, oh, yun, yung P24 capsule. Yan. So ito yun siya, yung area na to. Yan, itong area na maginagyan kong dot. Yan, class, ang hinahanap. Pag meron kang ganyan, class, ibig sabihin, hala, baka may HIV virus ka. Ayala, baka may HIV virus ka. Nakuha, class. No? So yon. So that's what we call, class, your what? P24 na tinatawag. So yan, confirm. Usually, ang mga ganitong test, kahit na 2 weeks after exposure lang, nakikita na siya. Mga 2 weeks after exposure lang, nakikita na siya, class. No? So yon. So ganun, class, yung ating mga P24. Another test that would check is your viral load. Pero, class, usually, class, ang viral load is a test, class, that would check, no, for that what? Ginagamit ang viral load, class, para ma-check yung effectiveness ng treatment. When I say, class, effectiveness of treatment, kung ang patient ay may HIV, paano ko malaman kung tumatalab ang gamot o hindi? Para malaman ko kung tumatalab ang gamot o hindi, i-check ko ang viral load. Yun, class, hala, effective ang gamot. Sine-check, class, ang viral load. Okay, so that's what we call, class, your what? Virological. And of course, okay, ano pa? Aside from your P24, your viral load, you also have what we call, class, your what? You also have what we call your PCR. Basta viral, class, kung ang bacterial, merong culture na confirmatory, pag viral, ang confirmatory is what we call your PCR. Yan yung counterpart ng culture and sensitivity. Ay, iba din yun. Iba yun sa class. No? So yun. Ang CD4 T cells naman, iba yun. Ang minimeasure sa CD4 T cell, white blood cells. Now, class, ano naman ang purpose ng CD4 T cells? Ang CD4 T cells, class, usually ginagamit yan sa mga patient, class, na alam mo yung pumasok na nahirapan huminga, yung pamasok na grabe yung symptoms, yung malala. Ngayon, bakit? This test is used to differentiate yung status ng patient. Bakit? This test is used to differentiate yung status ng patient kung ang patient natin is what we call, class, or what? Kung ang patient natin is HIV or AIDS na siya, class. No? So yun, kung ang patient natin is what we call, class, or HIV or AIDS na siya, class. No? So yun, ganun, class, yung ating principal, class. No? So yun, ganun, class, ang ating principle. Na gets?
So we have what we call class your HIV or your AIDS class na tinatawag class. No? So yon. So paano ko class masasabi na ito class ay what we call class what? Okay, so we have what we call class your. Okay, ano class ang tawag natin? So we have what we call class your what? Oh, so we have, okay, so we have what we call class your what? Ang tawag is what we call class your, okay, HIV or, sir, ano ulit class ang PCR class? No, so yon. Okay, ang PCR is what we call your polymerase chain reaction. Okay, PCR, okay, is known as what we call your polymerase chain reaction. So anong purpose nito? Chine-check ng test na to yung pinaka-viral particle talaga. Chine-check class yung test na to, yung pinaka-virus talaga. O yan lang, yung dugo mo, may virus class. No? So yon. Ngayon, pag CD4 T cells class naman, ano naman siya? Ang purpose nito is para malaman kung ikaw ay HIV or AIDS. Kasi kung HIV yan, pwede normal pa ang T cells mo. Class, ano class ang normal na T cells? Ang normal na T cell is about what we call class what? Mga 600, no? Ang normal na T cell is about what we call class 600 to 1,200. Yan plus yung normal class na T cells, ha? So the normal T cell is about 600 to 1,200. Kasi kapag AIDS ka na class, yung T cell mo is below 200 na. Okay, so kung AIDS na yan class, yung T cells mo is what we call class below 200 na class na tinatawag. No? So yon. So that's the purpose class of what we call as your CD4 T cells. So again, no, ginagamit class ang CD4 T cells lamang para lang ma-differentiate. So ano class ang mas palaging ginagamit na test sa mga taong may HIV? Sabihin nyo nga sa akin, ano mas palaging ginagamit na test? Hindi PCR. PCR isang beses lang yan. Hindi din nila isa. Viral load. Gusto mo hindi. Viral load. Ang viral load kasi class, yan ang mag-determine kung hahaba pa yung buhay mo o hindi. Tama, di ba? Kasi kapag, okay, ang goal mo dyan, ito ganito. Ang goal kasi class, kung effective pa yung gamot sa iyo o hindi. Kasi ang goal mo dyan class, kapag nagtitake ka ng anti-HIV medication, is to make the viral load class what? Okay? Okay, is to make the viral load class undetectable. So when I say class undetectable, anong ibig sabihin? Mabubuhay ka kasi yung class na parang normal. No? So yun, anong definition ng undetectable? Kung talagang tumatalab ang gamot ng HIV sa'yo, yung level ng virus sa dugo mo ay mga less than 50 virions lang, ganun ka konti. Hindi man siya mauubos pero sobrang konti. At the good news is kapag sobrang konti, nabubuhay ka ng parang normal, magagawa mo lahat na nagagawa ng normal, and the good news is kung undetectable siya, untransmissible siya. Kapag undetectable siya, untransmissible siya class. Ganun class ang tinatawag nating class na viral load class na tinatawag. Every month i-check mo yan. Kasi pag tumaas ang viral load mo, you need to notify the physician. Ha? Kapag tumaas ang viral load mo, you need to notify class the physician class na tinatawag. Okay? So ganun class ang principles natin. Okay? Okay, so ganun class ang ating kailangan tandaan class. No? So yon. Okay, ganun class yung ating principles class. Okay? So yan. So ganun class ang ginagawa ha sa mga patient natin na merong tinatawag class na HIV class or AIDS class, no? Na tinatawag class, no? So yon, klaro. So okay pa sa. All right, tama. So yon. So yan, yung CD4 hindi po. Kuan yan, white blood cell na counting. Lymphocytes mo, white blood cells ang minomonitor mo dyan, hindi antibodies. Ang serological test, yun yung test na mag-check ng antibodies. Okay? Ang serological test, yun yung test na mag-check ng antibodies. Okay, class? So, ganun, class, ha? So, we have what we call class what? We have what we call class your okay, sir, kung mababa viral, mababa demand chance, yes po. Okay, ibig sabihin, mas mababa. Actually, hindi lang mababa eh. Pwedeng hindi ka na nakakahawa.
Sir, pwede po ba? Yes. Okay, very good. Kapag ikaw, class, ay may HIV, okay, class, ano ang tawag sa treatment plan sa'yo? Yung goal sa HIV is mapahaba at ma-enjoy mo yung quality of life. Ang goal is mapahaba at ma-enjoy mo yung quality of life. Yung mabuhay ka din, class, ng parang normal. So that's the concept of what we call, class, your heart therapy. Heart therapy refers to your highly active antiretroviral therapy. Highly active antiretroviral therapy. So under what we call, class, your heart therapy, the main goal is to what? To slow down the multiplication of the virus. Tama? The main goal is to make sure na maging undetectable yan. Tama? Yung viral load. No? Usually, kapag mag-start ka, class, ng heart, in 6 months time na nagsimula ka ng gamot, magiging undetectable na yan siya in 6 months time. And you just need to continue your maintenance. You just need to continue your maintenance, class. No? So yon, ganun, class, ang kailangan mong gawin. So usually, depende sa katawan ng tao. Okay, so syempre may iba't ibang klaseng gamot tayo, class, na ginagamit dyan. So class, no, kapag anti-HIV, so we have what we call, class, your Xalur. No, so yon. So when I say, class, your Xalur, anong ibig, class, ng sabihin ng Xalur? So we have what we call, class, your letter Z is your Sidovudin. Okay, so yon. Okay, we have your Abacavir, Lamivudin, Efavirenz. Class, kunin ko lang yung pagkain ko, ha? Kasi medyo nahilo-hilo ako eh. No? So yon. Tsaka Ritonavir. Okay, balikan ko muna kayo, class, ha? So yon. Okay, slow down the multiplication of the virus, class, ha? Okay, balikan ko kayo, kunin ko lang yung pagkain. Okay? O siya, balik tayo, class, no? So yon. So we have what we call, class, so what? Xalur. No, so yon. So class, yes po, kapag less than 200, AIDS na po siya. Okay? So kapag AIDS naman yan, pwede na siya ngayon ibalik sa pagiging HIV. Kapag AIDS na siya yan, class, pwede na yan siya ibalik sa pagiging HIV, class. Okay? So again, ang tawag natin is what we call, class, what? Xalur. Tama. So yon. Para sa ng heart, gamot para sa HIV. Yan yung maintenance nila para makontrol ang pagdami ng virus sa katawan. Yan ang maintenance nila para makontrol ang pagdami ng virus sa katawan. Okay, so yun. So that's what we call, class, your heart therapy, class, na tinatawag. Okay, class? So ganun, ha? Okay. So ngayon, class, sir, ano po yung... so, sir, kain po muna ikaw.
Yes, okay. Depende. Okay, so yon. Depende sa klase ng gamot last na ginagamit last. No? So yon. Depende sa klase ng gamot last na ginagamit. Okay, ano po yung L? Lamivudine. Ayan, class. Letter L is what we call, class, your lamivudine class na tinatawag. Okay, so that's lamivudine. Din. That's NE. Okay, so that's your NE class, lamivudine class na tinatawag. Okay, klaro class? No, so yon. Okay, so siya. Tapusin muna natin to class, no? So yon. Okay, so let's now proceed number 24. Efavirenz, letter F, nanginginig-ginig. Nasoba na ako sa kapi class. No, so yon. Kaya pa nanginginig-ginig na yung kamay ko. Okay, so yon. Efavirenz na tinatawag class. No, so yon. So we have what we call class your efavirenz class. No, so yon. Okay, so yon. So we have what we call class what? Yan class yung ating principles class na tinatawag class. No? So yon. Yan po yung ating principles class na tinatawag. Okay, so yon. Klaro ha? So we have what we call class your Zeller na tinatawag class. Klaro? Ngayon, okay? So balik tayo class sa HIV. So ano class ang initial screening test na ginagamit for HIV? Ang ginagamit na initial screening test is what we call class what? Anong ginagamit na initial test? That's what we call your letter dog. Ano class ang tawag? ELISA na tinatawag. Ang tawag ay ELISA. Kapag positive ka, dun ka mag-Western blot. Tama? Ang PCR, pwede mo na yan siyang gamitin. Kung may pera ka naman, pwede mo siyang idiretso. Kasi mas uso ngayon class, PCR na diretso. Huwag ka na mag-ELISA Western blot. Kasi ang mga ELISA Western blot, again, meron siyang window period. Ang window period niya, gano'ng katagal? 3 months. Matagal ang window period niya. Next, situation is about gonorrhea or tulo class na tinatawag. So when I say class gonorrhea or tulo class, no, so yon, ano ito? STD, no? The most common na STD. So ang tawag natin is what we call class your gonorrhea. Ngayon, sir, kahit ELISA, kahit yes po, pwede ka, lalo pag AIDS na, pag AIDS, kitang-kita mo yan sa ang ELISA. Okay, so yung kailan matatagalan ka, pwede ka na mag-PCR diretso. Okay, ang ELISA lang naman, hindi lang naman siya accurate sa early stage ng sakit. Kapag medyo late, gitna ng sakit, kitang-kita na siya dyan. Okay, so yun. Ngayon, next, punta tayo sa gonorrhea. Gonorrhea is tulo. So the causative agent of gonorrhea is a bacteria. Ang pangalan class ng bacteria is what we call class what? Efavirenz-Z. Ano efavirenz? Efavirenz. Okay na. Ginawa mo pang kwan, kanta yan ha. Efavirenz. Efavirenz-Z yan siya class. Ano ba yan? Okay na. So letter Z yun. No, ano efavirenz? Okay, so yun. Ang gonorrhea, by the way, tama yan siya class. No? So yun. Ang gonorrhea, ang other name is what we call class your GC. Bakit sa class tinawag class na GC? Tinawag siyang GC kasi ang gonorrhea 2-in-1 na sakit. Kung ikaw class ay may gonorrhea, meron siyang co-infection. Okay, so yon. Ano class ang co-infection? That is what we call class your chlamydia. They go together. Magkasama silang dalawa palagi. No, so yon. So under what we call class your gonorrhea, this is also known as what we call class your what? Ano class ito? This is also known as what we call class your what? Neisseria gonorrhea class na tinatawag. Ang tawag is what we call class your what? Neisseria gonorrhea class na tinatawag. Okay? At ano ang tandaan sa symptoms ng gonorrhea? Ang importante lang naman dyan class ang signs and symptoms. Ang symptoms class ng gonorrhea, iba ang symptoms sa lalaki, iba ang symptoms sa babae. Ngayon, ano class ang symptoms? Kapag gonorrhea class ang usapan,
Okay, 80% ng babae, they are said to be what? Asymptomatic. Wala sila class signs and symptoms. Asymptomatic, wala silang signs and symptoms. Okay, so you need to understand that when you talk about what we call pleasure gonorrhea, wala silang symptoms, class. Alam mo yon? Dahil wala silang symptoms, delikado din ba sa kanila? Yes. It can still lead to complication. It can still lead to what we call pleasure complication. At ano ang complication associated with your gonorrhea sa babae? It can lead to what we call your PID or what we call pleasure pelvic inflammatory disease. It can lead to what we call pleasure PID or what we call your pelvic inflammatory disease class na tinatawag. Okay, so ganun class ang nagiging epekto niyan. Okay, and that can scar your what? Your reproductive tissues causing infertility. Tama, nakakascar siya causing what we call pleasure infertility class na tinatawag class. No, so yon. So ganun class yung ating principles class na tinatawag class. No, so yon. Okay, so we have what we call pleasure what? Okay, so we have what we call pleasure what? Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Okay, so yon. So we have what we call pleasure infertility. Okay, sa babae yan. Okay, so it does not mean na mabango siya, wala siyang tulo. Okay, so yon. Kapag lalaki naman, ano naman class ang symptoms ng tulo sa lalaki? Sa lalaki, sila talaga class ang nakakaramdam. Anong nararamdaman ng lalaki? There's what we call pleasure dysuria. Okay, so nahirapan sa class umihi. There's what we call pleasure burning sensation upon urination. Okay, so yon. Okay, so yon. So burning sensation. Okay, so yon. Upon what we call pleasure what? Urination class na tinatawag. There is also what we call pleasure what? There is also what we call pleasure pus discharges na tinatawag. So dito yung may nana ka. No, pus discharges class na tinatawag. So again, so ito, mga ano to, mga lalaki. Yes, no? Again, it can cause complication also like what we call prostatitis, wherein pupunta sa class sa prostate tissue. It can also cause infertility if left untreated. Tama? So yon. Ngayon, since ito ay bacterial, pwede ko yan gamitan class ng antibiotic. Ano class ang antibiotic of choice for patients class with what? Hindi totoo buko. Ano nangyayari ng buko class? No? So yon. Ha? So yon. So we have what we call class what? Okay, hindi class buko. Anong gagawin mo sa buko class? No? So yon. Okay, ang drug of choice dati is what we call class penicillin. Iniisip lang nila buko kasi diuretic. Okay, diuretic, pero hindi naman yan nawawala yung nana, pero andyan pa rin yung bacteria. No? So yon. Ha, dati penicillin. Kaya lang kasi madami ng super infection. Madami ng super infection. Ha? So dati, anong gamot? Penicillin. Nakuha. Ngayon, class, no, kapag may super infection, yung option mo dyan, ceftriaxone. Cephalosporin, ha? Kapag ito ay may super infection. Okay, so yon. So kapag ito ay may super infection, ibig sabihin matapang yung mikrobyo. Tama? Ngayon, ang penicillin or ceftriaxone palaging may kasama na isa pang antibiotic. You do not treat gonorrhea na solo lang. Palaging may kasama yan. So sino ang kasama ng ating, okay, tinatawag class na penicillin? So palaging kasama niya, pwede, very good, doxycycline na tinatawag. So yun, pwede yan, ha? Doxycycline or pwede, option mo, azithromycin. Okay, so ito 7 days kasi yung doxy, ang azithromycin once lang. Okay, so yun. So kung may pera ka, azithromycin mo na para isahan na lang. Tama, mas matapang kasi yan. Tama? So again, that's what we call class what? That's what we call class your tulo class na tinatawag. Klaro? So pakitingnan na lang class ha, yung ating gamot class. Okay? Ngayon, siyatin na natin. So babaeng may gonorrhea, anong i-emphasize sa babaeng may gonorrhea?
Ang babaeng may gonorrhea, usually wala silang symptoms. Usually wala silang symptoms last. No? So yon. 26. Okay, so may term kapag may term na kung tawagin is what we call your Jarisch-Hersheimer reaction. Now, itong Jarisch-Hersheimer reaction is brought about by toxins when you kill the bacteria. When you kill the bacteria of your syphilis class, tama? So yon. Okay, so ang nangyayari, nagre-release ka class ng toxins. So actually class, it does not mean na nakakamatay. Ang mas nakakamatay is what we call class what? Ano mas nakakamatay? Anaphylactic reaction. Tama, di ba? Yung mas nakakamatay is what we call class your anaphylactic reaction class na tinatawag. Tama? So yun. So dito, ang hinahanap is what we call class except. Tama, ang hinahanap class is except. So under what we call class your Jarisch-Hersheimer, okay, so that is because the toxins class are just released in the bloodstream. Look at this. Jarisch-Hersheimer reaction is a reaction to the endotoxin released by the death of the microorganism during antibiotic treatment. Tama, no? So yun. During antibiotic treatment. No? So yun. So ganun lang. So ano mga symptoms ng patient manifesting your Jarisch-Hersheimer? Ang symptoms nito, class, within 1 to 3 hours, may fever because toxins are released, may chills. Okay, there's a flushing, namumula. Flushing or pamumula is brought about by vasodilation. Vasodilation, kaya may hypotension. Okay, dahil sa fever, may headache. Tapos may hypotachytachy, may hypotension, tachycardia, tachypnea. Tama? Myalgia and lesions are present. So again, these are brought about by inflammatory reactions. Inflammatory reactions yan. Hindi naman yan siya class nakakamatay. Mas nakakamatay yung anaphylactic reaction. Mas nakakamatay yung anaphylactic reaction. So again, there's flushing na tinatawag tachypnea, tachycardia, hindi kasama class yung hives class na tinatawag. Hives is more on anaphylactic reaction class na tinatawag class. No? So yon, hives is more on anaphylactic reaction. 27, ayan na naman tayo class. Kapag lalaki na may gonorrhea, may symptoms, wala. Meron. So ang symptoms is yung masakit umihi. That's what we call letter dog. 28, okay, we have what we call chickenpox. Ang chickenpox is viral, no? So ano class ang except sa chickenpox? Negative. Ang negative sa chickenpox yung aspirin. So tandaan, huwag mong kalimutan. Class, bata, viral, bawal aspirin. Bata, viral, bawal aspirin. Bakit? It can cause an adverse effect. Ano class ang adverse effect na pwedeng mangyari? Ang pwedeng mangyari is that it can cause what we call a fatal complication known as your Ray's syndrome. In Ray's syndrome class, yung dalawang organ na talagang apektado dyan, in Ray's syndrome is that the brain and the liver. Yan, madadamage. Ano ang cause dyan? It's because of aspirin. No, so yun, nakakamatay ito. No, so yun. So number 28, bawal ang aspirin sa bata na may viral infection. Viral infection. 29, ano class ang mode of transmission ng chickenpox? Ang chickenpox, dalawa ang mode of transmission. Pwede siya matransmit ng airborne droplet at contact. So 29 ay letter boy. Letter boy. Pwede siya airborne droplet at saka sa lesions. Kailan ulit hindi na nakakahawa ang chickenpox? Kapag tumuyo na ang lesions. Tama? 30. Ang virus ng chickenpox ay nakikita saan? Okay, correct ito sa vesicles. But you need to understand kapag crass na, wala na ang virus. Kapag crass na, wala na ang virus. Last. So best answer is letter banana. Best answer is letter banana. Okay? So yun. Class, kain muna tayo. Okay lang? Kahit 20 minutes ulit. Okay, kain muna tayo. After that, we'll proceed with our discussion. Ha?
Okay? So, see you after 25 minutes. Okay, baka gusto na din kumain, class, ha? So, yun.
daan. Maligaw man ang landas, ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Dumilim man ang paligid, ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Bakit tuhaw sa'yong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw? Sa'yong sayo, laging ikaw. Ako'y giniginaw. Halika dito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakaling, puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo. Kahit pa matalisod, mapagod at bumigay ang tuhod, di ako hinto. Ikaw aking dulo. Mawala man ang ano ko, nandito pa o ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bakit tuhaw sa'yong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw? Sa'yong sayo, laging ikaw. Ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauuhaw, naliligaw, naliligaw, umiiyaw, nalulunod sa kadatalot ko ng pagkatao mo. Nakakatulala mula bawat tigas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit uhaw sa'yong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw? Sa'yong sayo, laging ikaw. Ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. I hope that's romantic all my life, surrounded by couples all the time. I guess I should take it as a sign. I'm feeling lonely. Oh, I wish I found a lover that could help me. Now I'm crying in my room, so skeptical now, but still I wanted more, more, more. I gave a second chance to Cupid, but now I'm left here feeling stupid. Oh, the way it makes me feel that love isn't real. Cupid is so dumb. I look for his arrows every day. I guess he got lost or flew away. Waiting around his ways and counting the days since November. Loving is good as they say. Now I'm so lonely. Oh, I wish I found a lover that could help me. Now I'm crying in my room, so skeptical now, but still I wanted more, more, more. I gave a second chance to Cupid,
않고요 내 삶은 언덕너요 관계 서서 꽉지 않게 만들어버린 너라는 백 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들 같이 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 세계의 평화 거대한 질서 그저 널 지켜봐 날 baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 이젠 여기 너무 높아 하늘을 널 맞추고 싶어 Yeah you make it on your body with love Oh my my oh my my you got me high so fast 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my my oh my my you got me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어 Love is nothing stronger You're my boy with love Love is nothing stronger 까놓고 말하길 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 스카 커져버린 험 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 걸 네가 준 그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Oh my 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 oh my 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 I feel it all my life 그 전부 함께 하고 싶어 Oh my 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 oh my 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 looking for something right 이제 조금은 나 알겠어 I want something stronger than a moment love Love is nothing stronger You're my boy with love Can't call me artist Can't call me idol 아님 어떤 다른 뭐라 해도 I don't care I'm proud of it 난 잘 없네 너무 알았네 나는 항상 나였길 손가락질 해 나는 전혀 신경 쓰지 않네 나는 역할은 내 그 이유가 뭐든 간에 I know what I am I know what I want I never gon' change I never gon' trade Stop me
위해서라면 난 아파도 강한 척할 수가 있었어 사랑이 사랑만이 너무 완벽하게 내 모든 약점들은 다 숨겨지게 이루어지지 않는 꿈속에서 피할 수 없는 꽃을 키웠어 I'm so sick of this fake love fake love fake love I'm so sorry but it's fake love fake love fake love I wanna be a goon just for you 세상을 저는 just for you 전부 바꿔서 just for you 나를 너무 who are you Hey 우리만의 rules 너는 없었어 내가 완전 proof 잊어버렸어 나도 내가 누구였는지도 잘 모르게 됐어 거울에다 뒤걸려봐 너는 대체 누구니 위해서라면 난 슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어 널 위해서라면 난 아파도 강한 척 할 수가 있었어 사랑이 사랑만을 너무 완벽하게 내 모든 점들은 다 숨겨지게 이루어지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 나였어 bad 나였어 bad 날 위해 예쁜까지 쓸 빚어내 너였어 mad 날 지원해 여기들을 해 나였어 bad 날 위해 예쁜까지 쓸 빚어내 너였어 mad 날 지원해 여기들을 해 I'm so sick of this fake love fake love fake love I'm so sorry but it's fake love fake love fake love Why you sigh? I don't know 나 몰라 웃어봐 사랑해 말해봐 나를 봐 나조차도 버리나 너조차 이해할 수 없는 나 낯설다 하는 네가 좋아하던 나를 변한 내가 아니라 하는 예전에 네가 잘 알고 있던 내가 하는 게 뭐가 난 누구로서 사랑은 너가 살아 It's so fake love Ooh, I don't know why Ooh, 나도 날 모르겠어 Ooh, I just know why 'Cause it's a fake love fake love fake love 나였어 bad 날 위해 예쁜까지 쓸 빚어내 나였어 mad 날 지워놔 이런 기다려 해 나였어 bad 날 위해 예쁜까지 쓸 빚어내 나였어 mad Okay, so siya. Hello, good evening everyone. No, umabot na tayo ng gabi. Sige lang po.
magtiyaga lang po tayo para sa ating lisensya. No? So yun, kailangan natin paghirapan ang bagay na inaasam-asam natin. No? So yun, ha? Laban lang po, huwag tayong sumuko. Okay ha? So yun, kasi number 30 pa lang tayo. Okay, so yun. So let's go. Okay, number 31. Characteristic of rashes for what we call as your herpes zoster. Herpes zoster is also known as what we call as your, ano class ang other name ng herpes zoster? It is also known as what we call as your shingles class na tinatawag. So ang other name is what we call as what? Shingles class na tinatawag. So when you talk about what we call as your shingles, ano class ang ating kailangan tandaan? So this is best defined as what we call as what? This is best defined as what we call as your reactivation. Now, this is best defined as what we call as your reactivation of chicken pox later in life. So when I say class your reactivation of chicken pox later in life, ito class ay muling nabuhay class, no? Na chicken pox. Ito class ay muling nabuhay class na chicken pox, no? So yon. So that's what we call class your what? That's what we call class your herpes zoster class na tinatawag. Okay? So under what we call class your herpes zoster, or the other name is what we call class your shingles class na tinatawag, ito class ay muling nabuhay class na chicken pox. So common ito sa mga elderly kapag humina na class yung kanilang immune system class na tinatawag, no? Pag humina na class ang kanilang immune system. So when I say class your herpes zoster, ayan po. Ayan class yung ating tinatawag class na herpes zoster. So ang characteristics nitong herpes zoster is that number 1, it is what we call as unilateral. So pag sinabi kong unilateral, it usually affects one side of the body. It usually affects what we call as one side of the body class. So that is what we call as your unilateral. Iba yun. Ang herpes zoster, the virus belongs to one family, but herpes zoster is more of immunosuppressed infection. Pag humina ang immune system, while herpes genitalis are more of sexually transmitted. Mas more sila sa sexually transmitted class. So yun yung pinagkaiba nun. Okay? Ngayon, going back to herpes zoster. Herpes zoster is shingles. Tama. So yun. So ang lesions is only kunya right side lang, left side lang. Tama. So ganun siya. Hindi siya lumulusot sa kabila. Unlike ng chickenpox, diba buong katawan? Ganun hindi. That's why ang transmission nito is what we call what? Contact. That's why ang transmission nito is what we call contact transmission. Okay, so yon. Ganun class ang ating kailangan tandaan. Okay, so yon. Ngayon, ano pa? It is characterized by cluster of what we call what? Okay, nasa left side lang siya. Kunya ito siya, nasa right side siya. Hindi siya lumulusot sa kabila. Kunya dito siya sa left lang. Pag sa right lang. It's just that sa drawing dito, nasa right side. So pwede naman yon. Tama? So yon. So cluster of what we call what? Cluster of what we call your painful vesicles class na tinatawag. It is characterized by cluster of painful vesicles class na tinatawag. So ang tawag is what we call your what? Herpes zoster class na tinatawag. So ano class ang ating kailangan tandaan? Ang ating kailangan tandaan, number 1, it is something that is what we call what? Unilateral. So pag sinabi kong unilateral, it only affects one side of the body. It is characterized by vesiculopustular rashes. It never crossed the midline. So ibig sabihin, pag upper body lang talaga. So parang wala pa naman ako nakitang herpes zoster na lower body. No, so yon. So tamang sagot, number 31, is what we call what? Letter dog. Tamang sagot is what we call your letter dog class. 32. What's the most common cause of diarrhea? Okay, before it is rotavirus. But because class of what we call vaccine, kumonti na yung cases niyan.
Before, that's the most common about So ngayon, ang mas common na is what we call class your what? Ang mas common na ngayon is what we call class your norovirus test. No, so yun, ang mas common na ngayon is what we call class your norovirus. So this causes your acute gastroenteritis test. No? So they produce symptoms of what we call class your what? Diarrhea class na tinatawag. They produce symptoms of what we call your what? Diarrhea class na tinatawag class. No, so yun. 33. A serious and often fatal form of gastroenteritis, usually after eating canned and processed food. Ano class ang tawag dyan? Ito class, ang salmonellosis, usually nakukuha yan sa pagkain class na, okay, raw eggs or improperly cooked eggs. Tama, no? So yun. Ang cholera usually nakukuha sa mga disaster sa pagkain class ng contaminated, sa pag-inom ng contaminated water. No? Sa pag-inom ng contaminated water. Ngayon, you need to understand class. No? So yun, ano ang main symptoms ng patient na nagkakaroon class ng cholera? So again, cholera is a bacteria. Cholera is a bacteria class. No? So yun. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Okay, so yon. So we have what we call class what? Okay, so we have what we call class what? Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Ang pinaka-symptoms class ng patient na may cholera is what we call class what? Ano class ang pinaka-symptoms, no, ng patient class na merong tinatawag class ng cholera? So ang pinaka-symptoms is what we call class what? Rice watery stool. So ang pinaka-symptoms is what we call class what? Rice watery stool class na tinatawag class. No, so yon. Okay, so ganun class ang principle. Okay, so yon. Klaro class? Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Okay, so yon ha. So, ang ating drug of choice, siyempre antibiotic, tama, patay natin. Priority mo dyan is hydration. No, priority mo dyan is hydration. So, ang ating antibiotic of choice is what we call class what? Okay, so tetracycline. Tama, no? So, yon. Ngayon, so ano class ang ating kailangan tandaan? So, we have what we call class your tetracycline. So, yon. We have what we call class your tetracycline test na tinatawag. Ay, okay. Yung may fishy odor, Giardiasis yon. Yung meron kasi class yung fishy odor, tama, Giardiasis yon. Tama, so yon. Okay, so we have what we call typhoid. Ang typhoid naman class, ang tandaan mo to, nakukuha siya sa tae at saka sa ihi ng taong may typhoid. Hindi lang siya sa tae, nakukuha din siya sa ihi ng taong may typhoid. Ang tandaan mo sa typhoid is yung fever. Ano class ang fever sa patient class na may typhoid? Tandaan mo ha, kapag ito class ay typhoid, this is a common board question ha. So sa typhoid fever, it would produce what we call class what? Anong klaseng fever? Okay, very good. It will produce your ladder-like. Okay, so si tatay ay umaakyat ng hagdanan. Typhoid. Si tatay ay umaakyat ng hagdanan. Typhoid is ladder-like or what we call that's your step-like fever. That's your ladder-like and your step-like fever. You also have what we call that's your rose spots na tinatawag. You also have what we call that's your rose spots on the trunk class na tinatawag. Nakuha po? So that's what we call as your Ngayon, so we have what we call class what? Your typhoid class. No? So yun. Tapos sa typhoid class, okay, pwede ka constipation, pwede diarrhea. Pwede constipation, pwede diarrhea. Of course, hindi pwede sabay. Okay, wala naman nagkakasabay na constipation tsaka diarrhea, di ba? Okay, so yon. So pipili lang class, no? So yun, depende sa response ng katawan. Pwede class, okay, tachycardia kapag mataas ang lagnat. Pwede bradycardia kapag bumababa ang lagnat. So because, again,
What is the unique characteristic of typhoid? The bacteria releases endotoxins. Meron kasi itong tinatawag plus na endotoxins. So yung lason plus ay nasa loob. Kaya tawag is what we call plus yung what? Anong tawag? Endotoxins plus ang tawag. Ngayon, okay, ang typhoid, of course, meron itong drug of choice. Ano class ang drug of choice for your typhoid? The drug of choice before is what we call plus what? Before ang drug of choice nito is what we call plus what? Chloramphenicol. Ang drug of choice before is chloramphenicol. Tama? Yan po yung ating drug of choice. So ngayon, hindi na yan siya class puso, ang chloramphenicol. Ano na class ang binibigay natin? Hindi na class chloramphenicol ang binibigay natin ngayon kasi madami na kasing ano. Ang problem nito is that madami ng resistance. Tama? Madami na class resistance. Ang mas binibigay ngayon is what we call class what? Ceftriaxone. Ang mas binibigay ngayon is what we call your ceftriaxone class na tinatawag class. Okay? So ganun class yung ating tinatawag class na okay, tawag nating class na gamot. Okay, so yun. So we have what we call your ceftriaxone. Klaro class ha? So yun. So that's the principle. Okay, so siya okay pa sa all right. So let's proceed class. No, so yun. Typhoid class na tinatawag. Okay, so siya. So balik tayo class sa question. No? So yon. So ano class ang nakukuha class sa dilatas? Ang nakukuha class sa dilatas is what we call class what? We have what we call your botulism class na tinatawag class. No? So yon. So botulism is what we call class what? It would cause what we call class what? Descending paralysis class na tinatawag. It can cause your descending paralysis. So, meron siyang neurotoxin, neurotoxin that causes descending paralysis. Now, so sa inyong exam, kapag sa adult, nakukuha siya sa dilatas. Okay, sa inyong exam tandaan mo yan. Kapag botulism nakakamatay ito at take note sa infant, no? Saan ito class nakukuha? Nakukuha ito sa pagkain class ng honey. Sa infant, nakukuha ito sa pagkain ng honey. Kaya that's why kapag infant class ang usapan, bawal class ang honey pag infant. Bawal ang honey class pag infant class. So yun. So that's what we call class what? Botulism class na tinatawag class. No, so yun. That's what we call class botulism class na tinatawag.
Okay, so klaro na ha. So yun. So that's botulism. So number, okay, 33, ang tamang sagot class is what we call class your letter A class na tinatawag. Ang tamang sagot is what we call class your letter A class na tinatawag. Next, number 34, ano class ang symptoms class ng tinatawag class na typhoid fever? Ang symptoms class ng typhoid fever is what we call letter dog. Anong sabi? That's what we call class your ladder-like fever class na tinatawag. We have what we call class your ladder-like fever class, and you see what we call the rose spots. Next, number 35. Oh, this is what we call class scabies. Again, scabies is galis. Ha? Scabies is galis. Now, so usually, ano ang ating kailangan tandaan about what we call class your scabies naman? So important key points about what we call class your scabies is that, okay, ano class ang ating tinatawag class na ano? Ano class ang ating tinatawag class na parasite? So the mode of transmission of this parasite is via what we call class what? Contact transmission. So under what we call class your contact transmission, meron tayo class, dalawang klaseng contact. Ano class ang dalawang klaseng contact transmission? So we have what we call class what? Direct contact. And we have what we call class what? Indirect contact class na tinatawag. So pwede direct, pwede indirect class. No? So yon. Ngayon, okay, so that's why ihiwala yung mga gamit. May gamot ba tayo class para sa inyong tinatawag na galis? Yes, may gamot tayo. Okay? Ang gamot na sa galis ay pinapahid sa balat. So we have what we call class your permethrin cream. No, permethrin cream. So itong permethrin cream, paano sa class ina-apply? Ina-apply sa class what we call class what? Okay, ina-apply sa class. No, so yon. Ina-apply sa class what we call class what? Whole body class na tinatawag. Ina-apply sa class what we call class your whole body class na tinatawag. Ha? So, in short, be careful ha. Mali class ang sagot sa exam kapag ang ina-applyan niya class is what we call class your what? Affected part lang class na tinatawag. Okay? Mali yan sa class kapag anong class. Okay, so yon. Okay, so we have what we call class your what? Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? So we have what we call class your what? Your permethrin cream class na tinatawag class. No? So yon. So that's what we call class your permethrin cream. So ilang hours siya class in-apply? 8 hours. No? So yon. Okay, so 8 hours overnight siya ina-apply. Ha? Don't forget that important rule class. No? So yon. So that's the principal class. No? So yon. So we have what we call class your what? Scabies. So ano class ang keyword natin sa tinatawag natin scabies? Ang keyword natin is what we call class what? Okay. Okay, so yun. So yun, nawawala ba class? Okay, so we have what we call class your negative class na tinatawag. Ha? Ang hinahanap class is what we call class your negative. Tama? So yun. So ano class ang negative? Ay, okay, syempre. Ang sagot class is what we call class your 4 hours. Normally yun siya class. So dapat ilang hours siya class? 8 hours siya class na tinatawag. Okay, so yon. So except letter ano? A class na tinatawag. Except letter ano? A class na tinatawag. 36 class. Okay? Narinig ba ako class? Narinig ako? Ngayon, so yon. So we have what we call class your rubella antibody. So rubella antibody class is what we call class your titer. So pag mini-measure natin yung antibodies, ang ibig sabihin, check mo yung titer.
At kapag mababa ang titer, ibig sabihin, konti lang yung iyong antibodies. Anong ibig sabihin kapag isang tao, konti ang kanyang antibodies? Pag konti ang kanyang antibodies, ibig sabihin, ano siya? Okay, susceptible or immune? Ang ibig sabihin, ano siya class? Susceptible class na tinatawag. Ang ibig sabihin, ano siya? Susceptible na tinatawag class. No? So yun. So ngayon, when discussing the results with the client, what is your appropriate action? So ang tamang sagot sa number 36 ay what we call class what? Ano class ang tanging sagot dito? Ang tamang sagot dito is what? Buntis kasi siya class ha. So since buntis siya class, magbibigay ba tayo ng vaccine? Yes or no? Magbibigay ba tayo class ng vaccine? Yes or no? The answer class is no kasi yan po ay live virus. No, yan po ay live virus class. So in short, ito po ay ano, tama or mali? Mali po yun class. No, so yon. Ngayon, okay, so that is not the expected result. Ang expected natin dapat mataas ang antibodies niya nung buntis siya. At least may protection siya. Okay, so yon. Potential birth defect would only happen if there is exposure. As long as wala pa namang exposure, safe pa yon. Okay, so yun. This would only happen kapag merong exposure. Tama? Wala pa naman exposure. So the best answer is, okay, is to make sure that the next time na mabuntis ito, ay siya ay protected, may antibodies na siya. So number 36, ang tamang sagot is what we call letter dog class is the answer. Letter dog. Next, 37. Number 37, this malaria produce what we call class severe disease, and this is class the most common class in the Philippines. Ano class ang tamang sagot? Letter ano? A. That is what we call class your falciparum class na tinatawag. Falciparum class na tinatawag. 38. 38 class, we have what we call class your, ano class ang keyword sa 38? Your passive immunity. So under what we call class your passive immunity, ano class ang ating kailangan tandaan? Ang passive, ang ini-inject dito is what we call class your what? Antibodies class. Under passive, ang ini-inject dito is what we call class your antibodies. So alin dito ang ini-inject mo antibodies? Of course, no, these three are what we call class active. So they are antigens. No? So yon. Actually, they are the three types of your artificial active. There are three types of your artificial active. So number 38, the answer class is what we call class what? Letter dog. 38, no? The answer class is what we call class what? Letter dog class, no? Okay, so ganun class yung ating class na correct answer. Okay, for 38. Okay, tingnan naman natin dito class, no? So yon. So let's proceed to question number 39. For question number 30, nakikita nyo ko? Saglit lang class, nalulubat na siya, no? So yun. Question number 39. A 32-year-old came for consultation at the health center. Okay, the keyword is yellow ang sclera. So ibig sabihin may jaundice. Tama? Tapos siya, ang risk factor niya, nag-expose siya sa flood water. So based on the history, ano ito? Leptospirosis. So based on the history, ito po ay letter dog. Ano class ang letter dog? Leptospirosis class, no? Letter dog. Next, number 40. You are the public health nurse in the health center. A client underwent screening for AIDS using ELISA. Ano ulit class ang hinahanap sa ELISA? Ang hinahanap sa ELISA is kung merong kang antibodies or wala. Tama, lumabas na ang result is what we call class your positive. What is the best course of action that you may take? Ano class ang best course of action na pwede mong gawin? Okay, so class, no? So, syempre, hindi class, ano katawag? Refer the client for supplementary tests such as Western blot since the ELISA might be false. Tama? Okay, so yon. So class, anong mas best answer? Yung C or your doc? Mas best class ang letter C. Refer mo sa physician. The physician ang magsasabi ng meaning nun. Hindi ikaw. Ang nagre-reveal talaga ng result is the doctor.
reinforce ka lang class, no? So yon. Ganun class ang ating kailangan tandaan. Okay, so yon. So we have what we call class your letter C class na tinatawag. Okay, 41. A patient is tested positive for HIV, arrives at the clinic with fever, non-productive cough, and fatigue. Look at the T cell. The T cell is what we call class what? Below 200. Okay, class. If the T cell class is below 200, ano class ang ibig sabihin? May ano siya? Ang patient class is diagnosed to have what we call class your AIDS na class na tinatawag. And once again ang AIDS is the last stage of HIV wherein merong ano class ang pumapasok sa AIDS? Opportunistic infection. Ano class ang pumapasok sa AIDS? There is what we call class what? Rare cancers na tinatawag. So 41 ay letter K. Next, number 42. Post-exposure treatment to a person exposed. So ano pong meaning ng seroconverted? Okay, ang seroconverted means, anong ibig sabihin class ng seroconverted? Na yung inyong dugo ay meron ng antibodies. The serum contain antibodies. So yun yung sinasabi kong 3 months. 2 weeks to 3 months na kapag na-expose ka sa tinatawag na virus, magsi-seroconvert ka. So seroconvert means nagde-develop ka ng antibodies class. No? So yun. Next, post-exposure treatment, okay, to patient class with rabies. It consists the following. Kapag ikaw class ay exposed na class na tinatawag na rabies class na tinatawag, okay, ano class ang gagawin? So, again, hanggat ang virus ay wala pa sa utak, hindi pa yan delikado. Tama? Hindi pa yan delikado. So, ang gagawin, wash the wound with soap and water. Wash the wound class with soap and water class para matanggal class yung laway. Pwede paduguin or bawal? Uy class bawal paduguin yung class So yon, bawal paduguin. Okay, so yon. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Tama? Bawal din lagyan ng kuskusan ng bawang. Bakit bawal kuskusan class ng bawang? Kasi hindi naman kikat ng aswang yan. Tama? So yon. Now, you also have what we call active immunization in the form of what we call Vero-Rab. Now, we have what we call Vero-Rab. Ngayon, so you also have your what? Your rabies immune globulin. No, so your rabies immune globulin plus na tinatawag. So in short, ang tamang sagot 42 is what we call your letter dog. Ang tamang sagot 42 is what we call letter dog. 43. Ang patient ay ina-assess mo for typhoid fever. So ano ito? If you have those rashes on the trunk sa typhoid, ano yan? Rose spots. Ito lumalabas sa board exam ngayon Yan, tandaan mo yan. Bitoid spots. Lumalabas sa board exam yan. Yang bitoid spots is seen in patients with your vitamin A deficiency. Lumalabas yan sa board exam class So we have what we call your vitamin A deficiency. So ano itong tinatawag natin class na bitoid spots? So when I say class your bitoid spots class na tinatawag, ayan. So makikita mo class, para siyang bula, no? So yun, keratin siya. Bula siya class na nakikita sa mata ng patient class, no? So yun, ang tawag is what we call class your bitoid spots class na tinatawag. So 43 ay letter K. 44, a client is receiving a series of Hep B arrives for the second dose. So bawal siya kapag may allergic reaction siya to what? So kapag mga influenza vaccine, actually hindi sa penicillin sa neomycin. Neomycin antibiotic. Tsaka pag Hep B, allergic ka sa yeast. Okay, so pag Hep B, allergic ka sa yeast. So 44 plus is letter dog. Letter dog. Next, 45, nagpa-sputum ka. Anong purpose ng sputum? Ang purpose ng sputum is culture. Culture means para malaman sino ang kalaban. Not only culture, there's also what we call sensitivity. Sensitivity means ano class ang best antibiotic na para pumatay sa mikrobyo. So in short, it's not about sensitivity to antibiotic. Sensitivity to antibiotic is allergic reaction.
but rather, what do? You try to determine what is the best antibiotic class. No, so yon. Ang main purpose is to determine the best antibiotic. 46. Okay, 46. You are caring for a patient who had what we call class A, near drowning incident class in the lake. Muntik na siyang malunod sa lake. Which assessment will you perform to monitor for possible complications? Tama? So yon. Ngayon, pag muntik ka na class na malunod sa lake class, anong mangyayari kapag muntik ka na malunod sa lake? Siyempre, makainom ka ng tubig, di ba? So pag makainom ka ng tubig, ano class ang mangyayari? So kapag nakainom ka class ng tubig, so kapag nakainom ka class ng tubig, ano class ang ating kailangan tandaan? Okay, kapag nakainom ka ng tubig, siyempre ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? So we have what we call class what? We have what we call class your glucose. Ano yun? Matamis siyang tubig. Tama? So yun. Pang PTK, ano yun? Dengue. Nung nalunod siya, pinagkakagat siya ng lamok. Okay, so yun. Anong sagot? Siyempre, pwede siya ma-infect class, di ba? Dahil pwede siya ma-infect, assess for the temperature. Kasi siyempre, may infection siya. Pero pag sinabi kong monitoring for the temperature, hindi naman yan monitoring every 8 hours. Pag monitoring every 2 hours, tama? Ganun yun eh. Every hour, yun ang monitoring. Ang every 4 hours, routine nga lang yan. Ang every 4 hours, routine lang yun siya. Pag sinabi kong monitoring, ibig sabihin binabantayan ko. Tama, di ba? So mga every hour, every 1 to 2 hours kapag temperature ang usapan. No? So yon. Okay, temperature usapan. Ang tamang sagot, dagdagan class, no? Okay, dagdagan class. So we have what we call class your letter boy class na tinatawag. We have what we call your letter boy class na tinatawag. Okay, so 46 letter boy. 47. 47, okay, so yon. Teaching regarding take-home prescribed antibiotic. Okay, so yon. Okay. Okay, ano class ang ating kailangan tandaan? Okay, so ano class ang best answer dito? So paano ko Okay. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? So dito, paano ko masasabi na iniinom niya talaga class yung antibiotic? So sasabihin ng pasyente, hindi yun naintindihan niya lang, hindi yun nabasa niya lang. Okay, so yon. So we have what we call class your what? Letter A class. No, so yon. So we have what we call class your letter A. I will see to it that the what? Medication schedule is synchronized with my daily routine. So number 47, ang tamang sagot ay letter apple. 48, ang patient class ay may TB. So kapag TB, ano siya? Positive or negative pressure room. So negative pressure room. Sinabi natin kanina to. Ilang air exchanges per hour ulit? 6 to 12 air exchanges per hour. 6 to 12 air exchanges per hour. Okay, next number 49. Ang keyword mo sa number 49 is iba po yung Bitot spots. Ang Bitot spots is sa vitamin A deficiency. So ang Bitot spots sa mata yun. Okay, yung Bitot spots. Yung rose spots ay rashes sa katawan. Ang Bitot spots ay sa vitamin A deficiency. Ang rose spots is sa typhoid fever class. No, sa typhoid fever. 49. A new technology adopted by the Philippines for a rapid diagnosis of TB in less than 2 hours. Ano class ang tamang sagot? Siyempre, maghanap ka dyan yung parang bago, di ba, sa'yo? O, di ba? Letter C, expert MTB. So that is what we call class what? Expert MTV class na tinatawag. Okay, so yon. Okay, pagkitinan class kung paano class ginagawa itong expert MTB kasi ito na class ang ginagamit natin ngayong class. No? So yon, ang expert MTB na class ang ginagamit natin okay sa pag-diagnose class ng TB class ngayon. Okay?
magsari doon. Kaya better sorry than sorry. Masyadong mahaba kasi ito. Gene expert. Ito. Pakibasa na lang, class. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Build it up with sticks and stones, sticks and stones, sticks and stones. Build it up with sticks and stones, my fair lady. So yun, what you need, okay, medyo matagal-tagal pa, no? So yun, ano po ang question? Bakit si Mike Chavez nandito na si Mike Chavez? Oy, Mike Chavez. Bakit kung spelling yung apelido mo? Okay, so yun. Oy, ano pa pinapa-kuha nyo dito? Pinapa-lecture nyo? Mukhang bibili si Sir ng expander. Ano, so yun. Oh, yun. Expert, hindi expander, expert MTV, gene expert. Ano yung pinapa-explain? May mo nag-chat dito, sana ba yun? Okay, so yun. So we have what we call question 1. Oy, makinig kayo class, no? So yun. So we have what we call question 1, your expert MTB. So under what we call question expert MTB, may 1 ml lang class na sputum class ang ginagamit. 1 ml lang na sputum. So ganon. At take note, makikita mo class yung bacteria. Hindi lang yan. Sa expert MTB, makikita mo pa kung meron siyang rifampicin resistance or wala. Makikita mo pa class kung meron siyang rifampicin resistance or wala class na. So yon. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Ang ating kailangan tandaan is that we have what we call class what? Okay, so we have what we call class your expert MTB class na tinatawag class. No? So yon. Ganun class ang principle. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? So we have what we call class yung result sa tinatawag class ng expert MTB class na tinatawag. So we have what we call class your letter T. Okay, so ito yung result. So kumbaga sa computer mo na siya makikita. Nakita mo yung cartridge, yung parang bala ng printer. Lalagyan mo yung siya class ng solution. Paglagay mo siya class ng solution, tas yun yung lalagay mo doon sa parang expert machine na mukhang printer. So yung result nun, pwede letter T, pwede letter RR, pwede letter TI. So ito yung 3 na significant na result. Kapag ikaw ay nag-letter T ang lumabas na result, ibig sabihin positive ka sa MTB or what we call your Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Kapag ikaw ay positive ka sa MTB at saka may nakikita kang tinatawag class na rifampicin resistance class na tinatawag. Rifampicin resistance class na tinatawag. Kapag ito ay TI, positive ka sa MTB, tapos we have what we call class 1. Ang rifampicin resistance mo is said to be what we call class 1, indeterminate. Okay, rifampicin resistance mo is said to be what? Indeterminate class na tinatawag. So pag sinabi kong indeterminate, ang ibig sabihin, hindi ka sigurado, di ba? So indeterminate. Paikopya class ha? So yon.
Copy muna class, no? So these are the 3 significant result tasks. Okay, klaro na class, no? So yon. So we have what we call question 1. Okay, so T. Ang T is positive sa may, isipin mo TTB, may TB. Ganon. Ibig sabihin T means may TB. Yan. Ano nga po yung MTB? Mycobacterium tuberculosis. Ang MTB is Mycobacterium tuberculosis class. Okay, klaro? So ganun class ha. So ganun ang mga important results na makikita mo. So mas maganda to kung pa sa sputum microscopy. Kung baga may sputum microscopy, traditional na yun. Makaluma na yun siya class. No? So yun. Okay, ano po yung 8 R's? Class. Kanina pa yon. Sa scabies yung class. Class sa scabies yun. Sa ibang sakit yung class. Sandali muna. Naghahalo-halo na tayo, class. Naghahalo. Class. Halo-halo na tayo. Anong tawag doon? Chop suey. Chop suey na tayo, class. Halo-halo na. Chop suey. Chop suey, pakbet. No, so yun. Sa taas yung class. Hindi yun siya. Dinadamay nyo yung walang damay. Wala yun siya, class, damay, class. No, so yun. Okay? So ganun, class, ang ating kailangan tandaan. Okay, so yon. So that's the principal stats, no? Na tinatawag. Okay? Naintindihan? Okay, so ganun class ang principal. 49 is what we call question what? Letter C class na tinatawag, no? Letter C. Number 15. Which of the following anti-TB drugs is considered as what we call question what? Ano siya? Least allergic siya, class. Anong anti-TB drugs, no? Ang kino-consider natin, class, na least allergic. So, silipin natin. So, anti-TB drugs that is considered as what we call class least allergic. So, kung titignan natin, syempre, meron listahan yan. Tama? So, yun. So, tingnan natin, class, dito sa mga listahan, ano, class, ang TB drug that is considered as what? Most likely to cause allergic reaction and the least likely to cause allergic reaction. Tama? So yon. Sir, may sumilip. Ha? Sino sumilip? Ako, class, tinatakot niyo ko dito, class, ha? So yon. Okay, so yon. Nakakatakot na yung mga pinagsasabi niyo, class. Okay, so yun. Solo lang ko dito, class, ha? Mga hayop kayo. Okay, wala kayong gawin dyan. Manakot kayo, ha? So yun. Sino sumilip? Wala naman sumisilip, ha? Hayop kayo. Ngayon, ginawa ko nasa Pampanga ko ngayon. Tama na, so yun. Puntahan ko kayo dyan. Ako susilip sa inyo. Tama na, so yun. Okay, so we have what we call class 1. Apo ni Sir Daklis. Ako, apo, wala pa nga akong anak, apo agad. Okay, so, Stoy, anong sakit ninyo? Anong sakit nyo tuwing alas 8, sinusumpong kayo? Stoy, anong sakit ninyo, class? Okay, so, anong sakit nyo tuwing alas 8, sinusumpong kayo? Okay, so, okay, so siya. Makinig kayo. Class, di ba kayo nag-aalala? Nasa 40 plus pa lang tayo, class. So yun. So the one that cause most likely to cause what we call class allergic reaction is what we call class what? Streptomycin class na tinatawag. Ang tawag is what we call class streptomycin. Nagigets class, no? So yun. Ngayon, ito naman class. The one that least likely to cause allergic reaction is what we call pleasure isoniazid. Kung magamit kayo ng mga kwang kayo, kakasuhan to kayo. Sumbong kayo yung mga data privacy, Yung mga data privacy, Kung magamit kayo, misrepresentation kayo dyan. Okay, andito na si BJ Wong, andyan na si Mike Chavez, So yun. Okay, yung mga tao na tutulog at nagre-lecture, dinadamay nyo pa, no? So yun. Pati apo ko na hindi pa nailabas sa mundo, dinadamay nyo. Okay, so yun. So, tamang sagot, class, is what we call class what? Ano, class, ang tamang sagot? Least likely, syempre letter boy, no? Isoniazid, class. No, so yun.
The one that most likely to cause allergic is your streptomycin. Ano class ang bawal class, no? So yung contraindicated sa buntis. Syempre, ang contraindicated sa buntis is what we call class what? Ano class ang tamang sagot? Streptomycin class ang tawag. Ang tamang sagot is your streptomycin class na tinatawag class, no? So yun. Next, 52 na class, removing of what we call class your PPE. Itawid na natin to. Ang importante, marasyon natin na maayos. So we have what we call class your donning, and we have what we call class your what? Donning, and we have what we call class your what? Doffing of the PPE. So when I say class your donning and doffing of the PPE, anong ibig sabihin? Donning of the PPE means we have what we call class what? Wearing of the PPE. Doffing of the PPE means you are going to what? Remove class, no? So yon, the PPE class na tinatawag. So donning, anong ginagawa under what we call class your donning? So under what we call class your donning class na tinatawag, so we have what we call class your what? Anong ginagawa sa donning? We have what we call class your what? Wag class, kalimutan class, no? Ang mnemonic natin sa donning is what we call class what? Goma, go, glow. Ang mnemonic natin sa donning is what we call class your goma, go, glow. Ano itong goma, go, glow? Mauna ka muna class, matuto, sumuot class ng gown. So go. No, so yon. Next is what we call your ma. Ano class ang ma? Mas. Tama na, so yon. After that is what we call class goggles. At syempre, yung pinakalas is dapat yung pinakamalinis. Yung pinakalas is dapat yung pinakamalinis. At ano dapat class ang pinakamalinis? Ang pinakamalinis is what we call class your gloves class na tinatawag. Yung pinakamalinis is what we call your gloves class na tinatawag class. No? So yon. So we have what we call class what? Go, glow class na tinatawag. Sa doffing naman, ano naman ang tandaan under what we call class your doffing? So ano ang ating kailangan tandaan sa doffing? Class sa alphabetical order. So when I say class alphabetical order, huwag ka na mag-effort. Ano ba class ang alphabetical order? Ay, nakita mo? Mali na, hindi na ako mauna mag-alphabetical. Anong pinakauna sa alphabetical order class? Okay, gloves. GL. Tama, gloves. Tapos yung goggles, GOG. Tapos GOW. That's gown. Siyempre, letter M, malayo-layo pa yan. Ang G tsaka M ang layo niyan. Tama? So yon. So we have what we call class your mass class na tinatawag. Na-gets class. So yon. So that's what we call class your what? That's what we call class your doffing na tinatawag. Nakuha class. No? So yon. So actually, wala siyang sagot, no? So hanap na lang tayo ng pinakamalapit. Ang pinakamalapit, that's why ang tandaan mo gloves, no? Ang pinakauna. Yun na, eliminate mo na. So ang pinakamalapit na sa katotohanan ay what we call letter A. Tandaan mo sa board exam, ano class ang instruction sa board exam? Select the correct answer or select the best answer. Ang instruction class sa ating board exam class is what? Okay, select the best answer class na tinatawag class. No? So yun, select the best answer class na tinatawag class. No? So yun. Class ha. So yun. So we have what we call letter A. 53. 53, which new admission should the nurse place the patient in a negative pressure room? Syempre yung airborne. Alin class ang airborne? Ang airborne class is what we call class what? Letter C class na tinatawag. Diba? Okay, so we have what we call class what? MTV on air class na tinatawag class. No? So yon. MTV on air class na tinatawag class. No? So yon. Ngayon, okay, so yon. So ganun class yung ating principles class na tinatawag class. No? So yon. Okay, so yan. So we have what we call class what? We have what we call class your letter C class na tinatawag. 54,
a nursing instructor asks a nursing student to describe what we call class what? Human immune globulin. Okay, so yon. Okay, so class, no? Okay, we have what we call class what? Uy, anong pinagagawa niyo? 54 pa lang tayo, wala pa tayong kalahati. Ngayon, ano class ang ginagawa? Sa human immune globulin, ang tandaan class, ano to? Antigen or antibodies? Antibodies ito. Alin dyan yung antibodies? Eh di letter ano? Dog. Tama, no? So yun ang related sa tinatawag nating antibodies class na tinatawag. 55, while you are preparing to administer tetanus toxoid. Okay, so yun, vaccination. No, he tells you that last year naman nagka-tetanus shot na ako. Inject na naman. Inject na naman. Tama, so yun. Ano class ang tamang sagot? Okay, bakit i-inject ba ulit? Siyempre, that is your booster. Ang tawag dyan booster, pampadami ng antibodies. 55, letter A. 56, anong antibodies ang pinapasya via breast milk? Okay, anong klase ng mga antibodies sa breast milk class? So it starts with letter A. Anong klase sa letter A? Alpine, Alaska, Angkor, Anlin, Anmam, Anidu, Amailo, tama na so yun. Basta gatas. Very good. Ang tamang sagot, letter A. 57. When you say cluster Sinovac na tinatawag, ang Sinovac is what we call cluster what? Ano ito? Ito ay vaccine na galing China. Ito class ay tinatawag natin na ano, inactivated vaccine. So pag sinabi kong inactivated, ano siya? Buhay or patay? Patay. Tama, so yon. So it is a type of what we call cluster letter dog. What is letter dog? Artificial active vaccine. So 57, ang tamang sagot is what we call cluster letter dog class. No, so yun. 58. So we have what we call class opisthotonus. So pag sinabing opisthotonus, that's what we call what? Arcing of the back. Arcing of the back, yan class ang opisthotonus, no? Na tinatawag. So under what we call opisthotonus, that's letter A. Sa tetanus yan. 59. Bakit ka ba class na ha? Hayop yung pangalan niya, ha? Okay, bahala ka dyan. Okay, hotdog. Hotdog. No, so yun. Ngayon, alaman. Okay, no, so yun. 59. Class, bakit ka ba class nagkaka-tetanus class na tinatawag? Nagkaka-tetanus ka kasi may sugat ka. Nasugatan ka. So yun, tetanus ka. Ay, nanigas ka. No, so yun. Ano class? So we have what we call class. So letter cat. Letter cat. Okay, so yun. Okay. Sandali, hindi na nag-chat si Ma'am Bel, ha? No, so yun. Nag-out nata si Ma'am Bel. Ano ba chat ni Ma'am Bel? Okay, so yun. Okay. Yung T po, hindi kita. Anong T? Kanina pata yan. Ano nga sinachat ni Ma'am Bel? Gusto ko nga kopyahin yung sinachat ni Ma'am Bel, eh. Hindi ko na kopya. Ma'am Bel, pwede pang pakopy, ma'am, yung sinachat mo sa kanila, ma'am. Yung ano, yung unnecessary. Kopyahin ko nga yun, ma'am. Wala na kasi dito, wala na. No, so yun. Nawala na kasi. Okay, so yun. Sino tumatawag? Okay, so yun. Okay, natulog na si Ma'am Bel. Okay, so yan. So we have what we call, i-kopyahin ko nga yung sinachat ni Ma'am Bel. Okay, so yun. So we have 59. Ang tamang sagot, letter ano, cat class ang best answer, no? So yon. 60. To decrease stimuli, okay, which is least relevant. So when I say least relevant, ano class ang tamang sagot? Ang tamang sagot class is what? Okay, so yon. So we have what we call class what? Ano class ang least relevant na tinatawag? Siyempre, itong letter A, that would decrease stimuli. Related. So dapat yung sagot mo related sa decreased stimuli. Sedative, that's what we call class reduced stimuli na tinatawag. Tama, so yun. Perform physical care during maximum sedation. So that's also reduced stimuli na tinatawag class. No? So yun. So ang tamang sagot is what we call class your letter C. Monitor for hazards of immobility. Ginagawa naman yan class. Tama, no? So yun. Ayan po. Ito po ba
please avoid na. So yan. Yan ha. Yan ha. Andiyan na yung okay. Please avoid. Okay. Ayan. Okay, please avoid unnecessary comments. Yun. Okay, so yun yung hinahanap ko. Sorry. Ito, sandali. Kopyahin ko muna class. No? So yun. Ito. Yan. Pwede pa yung estudyante na kopya niya. Okay, so yun. Kopyahin natin to. Ha? So yun. Please avoid unnecessary comments. No? So yung during the lecture. No? So yun. Sandali. Paano ba ito magkopya? Hindi man ito nakukopya. Ay, hindi siya nakukopya. Pwede na siya mag-reply. Please avoid unnecessary comments, class. Ganun lang. Okay, so during the lecture. Sige na, patuloy na tayo, hindi nakukopya. Okay, ay! Nalobat! Oh my God. Lobat na agad. Ano na lobat, class? Yung ito. Okay, so yun. Uy, mga chismosa. Okay, mga chismosa. Okay, ang tamang sagot. Ginagawa natin, class, ang letter cat. Kaya lang, hindi siya related sa question. Okay, ito na. Nauna na ako, nakadikit na. Sinacharge ko na. Okay, so yun. So we have what we call letter Charlie class na tinatawag. Ha? Hindi siya related sa pinaka-question. Okay, so yun. Okay. 61 na tayo. During a seizure, which is expected na gagawin mo, class, during a seizure. During a seizure, okay, ano ang gagawin? Okay, syempre, turn safety mo dyan. Turn the patient to the side. So, we have what we call letter dog. Anong Sunday, class? No? So, yun. Class, please avoid unnecessary comments during the lecture. Anong Sunday? Saturday pa lang. Ha? Paano naging Sunday? Okay, ano ang time zone mo? Anong time zone ka at advance ka? Sang lupalop ka ng mundo. Tama, no? So, yun. So, we have what we call class your letter dog class na tinatawag. Next, number 62. Ay, lumalabas ang rabies class, ha? Naku, my God, Lord. Parang awa mo na yan, class. No, so, yun. 62. Okay, so, yun. Ano class ang ating sir nasang kapatid niyo? Doon sa bahay niya. Okay, comfortable environment. We have what we call as letter boy. Quiet and dark. Quiet and dark class. The letter boy. 63. Anong intervention natin sa patient class na may intervention na may rabies? Tandaan, ang patient na may rabies. Anong phobia? Meron ang patient na may rabies. Anong phobia? Hydrophobia class. No, so yun. So ang tamang sagot is what we call class your letter A. Cover the IV fluid with the paper class. No, so yun. 63 is what we call class your letter A. 63 is what we call letter A. 64, which is not considered class. No, so yon. Okay, which is not considered class. No, so yon. If the child has what we call class severe dengue. So hinahanap natin negative. Siyempre, pag dengue, anong class yung bawal, di ba? Bawal, dalawa. Ano class ang bawal kapag may dengue? Kapag siyempre may dengue, ay ala, okay naman to sa laki. Okay, so yon. Bawal class yung tinatawag class na aspirin. Kasi aspirin is antiplatelet. Hindi lang po aspirin class ang bawal din class ang tinatawag nating class na NSAIDs. Because NSAIDs cause GI bleeding. Tama? No, so yun. Lagi gets class. So 64, letter cat. 65, an important role of the nurse in the prevention and control of hemorrhage includes, siyempre, ang role ng nurse is your health education. So, saan dyan ang health education? Siyempre, letter Charlie. No, so, 65, we have Charlie Chaplin, letter K. 66 na tayo, which is not an indicator of hospitalization for dengue. So, saan dyan ang hindi related sa dengue? Siyempre, kapag ang patient ay may tinatawag class na warning signs, yun class ay dapat naka-hospitalize. No? So, yon. Okay, kapag headache lang, hindi kailangan. Pero kapag persistent, dapat hospitalize. Kapag increased hematocrit, it means that your blood is concentrated. So, ibig sabihin, may fluid volume losses ka. Okay, so may plasma leakage. Ito, kaya mataas ang hematocrit. Abdominal pain and vomiting are what we call class what? They are warning signs class. So, hindi kasama is letter K.
Alam mo ba, class, sa dengue, kailan, class, delikado ang dengue? Kapag may lagnat or nawala ang lagnat. Tama? So yon. So yon. Okay, so kapag nawala ang lagnat. Kapag nawala ang lagnat, dun, class, delikado ang dengue, class. No, so yun. 66 letter cat. 67. Okay, the primary concern in the immediate control of hemorrhage among patients with dengue is what? Ano, class, ang primary concern mo sa patients, class, na may dengue? So, ang primary concern mo is letter cat. Observe closely the patient for vital signs. No? So, yon. Kasi kapag ang patient na may dengue, there's what we call, class, your plasma leakage that can lead to what we call, class, your shock, class, na tinatawag. That can lead to what we call your shock, class, na tinatawag. 68, which of this sign is not a sign of dengue? Ibig sabihin, ang hinahanap is negative, not a sign of dengue, letter boy. So kasi bakit, no? Ilan dapat, class, ang PTK, class, na kailangan? Ilan dapat, class? Sir, bakit nawawala ang... Yun yung pattern niya. Yung pattern ng fever sa dengue is kumbaga si typhoid, may ladder-like fever. Si dengue naman, ang pattern ng fever niya is what we call, class, your biphasic. Biphasic, yun ang characteristic fever. Tataas ang lagnat for 2 to 4 days, then babalik siya sa normal for 1 to 2 days, then aakyat siya ulit. At take note sa dengue, kailan ulit, class, delikado, class, ang dengue? Delikado ang dengue pag nawala ang lagnat. Di ba naalala? Kasi pag nawala ang lagnat, doon, class, pumapasok, class, yung bleeding. No? So yun, doon pumapasok na mababa ang platelet. No? So yun. So biphasic or the other term is what we call, class, what? Saddleback. No? Saddleback. Okay, so yun. 69. What is the most important treatment for patients, class, with dengue? So pag dengue, okay, may plasma leakage. So the most important for dengue is what we call, class, what? Fluid replacement. The most important for dengue is what we call, class, fluid replacement. Letter boy. 70, what is the primary concern? Oh, syempre letter cat. Bakit? Naulit lang yan eh. Tama, naulit lang yan sa class. No? So yun. Next, 71. Which is not a sign of dengue? Boy. Eh sir, tama naman yan 20 eh. Yung 20, tama. Pero yung size ng square, mali yan. Dapat plus 1 inch or 2.5. Sino ito? Saan yun? 1 inch or what we call, class, your 2.5 cm square, class. No, so yon. Okay, 1 inch or what we call, class, your 2.5 cm square, class, na tinatawag, class. No, so yon. Ganun, class, yung ating principles, class, na tinatawag, class. Okay? So yan. Okay, so we have what we call letter boy. Next, number 72. Ano, class, ang description, no, ng lagnat sa patient, class, na may dengue? So sa patient na may dengue, anong sabi ko? Di ba? May sinabi ako, class, sa inyong patients, class, na may dengue. Ano, class, ang tamang sagot? Letter ano? Letter, okay, letter cat. Abrupt onset, biglang angat, 2 to 4 days. Hindi naman siya gradual eh. Biglang angat ng 2 to 4 days, then biglang bagsak. Biglang angat, biglang bagsak. Tama, no? So yun. Okay, anong tawag? Roller coaster. So letter cat. Ha? Letter cat. Oy, 70. My God, Lord. Nasa number 73 na tayo, which is a sign of what we call, class, what? Severe dengue. Ano, class, ang sign na ito, class, ay nasa severe dengue? Again, ha? Kapag severe dengue, mayroon siya, ano, warning signs, class, na tinatawag. Okay, may warning signs siya, okay? Ngayon, so kasama tong abdominal pain na severe, persistent vomiting, any form of bleeding. Ang patient ay may plasma leakage and the plasma would cause what? It would leak into the pleural space, causing what we call a pleural effusion. Lumalaki din ang tiyan ng mga patient with dengue because of plasma leakage causing ascites. So most likely pleural effusion is brought about by will produce rapid breathing.
Okay, hemoptysis is coughing out blood. No, in patient with dengue, ano class ang nangyari? Coughing out blood or vomiting of blood? Vomiting of blood, hindi coughing of blood, vomiting class. So mali ito. Dapat persistent headache. So ang tamang sagot, letter A. Last question, kanino class ang coughing out of blood? Question, kanino class ang coughing out of blood? Kay Kwan Clash, kay TB yun. Kay TB yun. Next, 74. Question, saan class galing ang dengue? Ang dengue class ay nanggaling saan? Ang dengue ay nanggaling sa tao or sa lamok. So you need to understand na saan cycle class ng dengue. So you need to understand that when you talk about what we call class or dengue class na tinatapon, okay, ang cycle class ng dengue ay nanggaling sa saan class nanggaling class, no? Ang dengue. So we have what we call class what? O tingnan mo ha, ang cycle class ng dengue ay nanggaling class kanino? O yun, tingnan mo ha, ang dengue ay hindi class nanggaling class sa lamok. Okay ha, you need to understand, tingnan mo mabuti. Okay, alam nyo ba class that when you talk about what we call class or dengue na tinatawag, ang mga Aedes aegypti na lamok, pinanganak yan na walang dengue. Ang Aedes aegypti na lamok, pinanganak yan na walang dengue. Alam mo yon? So, ibig sabihin, wala talaga silang dengue. Tama? Okay, ngayon, paano nila nakukuha ang dengue? Nakukuha nilang dengue when they bite dengue-infected person. So, ibig sabihin, nagsimula ang lahat nung kumagat sila ng taong may dengue. Ibig sabihin, ang mga lamok na may dengue, nahawaan lang ba sila? Yes or no? Yes. Ang mga lamok class na may dengue, nahawaan lang yan sila class. No? So, yun. Okay? So, class. Okay. So, class, saglit lang. Okay, kapag nahawaan class ang lamok, ano class ang mangyayari? Okay, kapag nahawaan ng lamok, kakagat siya ng healthy na tao at pagkakagat siya ng healthy na tao, okay, take note, class, makahawa naman siya ng iba. Okay, ganun class ang pattern, no? When you talk about what we call class, your dengue class na tinatawag. Nakuha class, no? So, yun. Okay, so in short, okay, para class, hindi class mahawaan ng lamok, ano class ang importante? Dapat class yung mga tao may dengue, naka-screen yan sila. Ano purpose class ng screen? Para class, hindi sila class okay, justice for the mosquito. Ayan class, no? So, yun. So in short class, no, alam na natin ngayon, ang may kasalanan. Sino may kasalanan? Lamok or ang ano? Lamok or ang tao? Tao talaga class ang tunay na may kasalanan class. Alam mo yon class, no? So, yan talaga class ang tunay class na may kasalanan. Oy, may discount ako. Okay, 40% discount ako class pag nag-order ako class, no? Today's offer. Wow. Una to cheese naman to. Una naman to cheese pinag-o-offer sa aking class. Oh, so yon. Ay, ito. Hawaiian. Mura na ba yung kwan? Nagugutom tuloy ako, class. Kakain ako ulit. Mag-order na naman. Okay, so yun. So mamaya na nga, class. Ako sabihin yung siba ko. Okay, so yun. Siya. Okay. Tapos na yung gardenia season ko. Final coaching na. Okay, so yun. So class, saan nagsisimula ang dengue? Nagsimula, class. Siba ko, class. My God, class. No, so yun. Nagsimula ang dengue saan? Kapag ang lamok, kakagatin niya yung taong may dengue. So, dun yun nagsimula, class. No? So, yun. Kapag ang lamok, kakagatin niya yung taong may dengue. So, 74, ang tamang sagot ay letter cat. Ang tamang sagot ay letter cat, class. No? So, yun. May discount kasi, class, no? So, mura na ba to, class? O, Hawaiian. Hawaiian 388. Mura na to, no? Naka-discount na siya. Today's offer, oh. Hoy, ito. Classic beef and onion, 282 lang. Oh. Ito yung pinakamura. Classic 9 inches. 9 inches, pwede na siguro sa akin ng... Kaya ko na ba itong 9 inches? Kaya ko na siguro itong 9 inches, no?
6 inches? Wala nga 6 inches eh. 9 inches ng pinakamaliit. Pinakamaliit dito, 9 inches. Naka-promo sa class. Okay. Garlic and cheese. Ano na amoy garlic? Paano naman amoy garlic? Ito, Hawaiian na 9 inches. Pwede na sa akin siguro 9 inches na Hawaiian. At least may pineapple, no? Ito 9 inches, oh, Hantos. May 282. Oh, ang Hantos. Ano pinakaiba ng Hantos sa Quantin class? Hantos. Ano pinakaiba ng Hantos? Man, nag-aantos ako dito. From 471 class, naging 282 na lang, oh. Okay, yung isa kasi ako lang kasi mag-isa dito eh. Ay, pepperoni. Pamasarap dito, pepperoni, double cheese. Kasi naka-promo class. Ito na. Hawaiian ako. Tama pineapple. Traditional ako eh. No? So yun, 282 lang class. No? So yun. Okay, so class. No? So yun. Ayan, class. No? So yun. Naka-promo class. No? So yun. So order tayo dito class. No? So yun. Okay, place tayo order. Ayan. Mag-order. 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 Tama. So yun. Ayan. Gugutom ako class. No? So yun. Gugutom ako sa inyo. Okay. Dahil kay Mike Chavez. Nagchat kayo kay Mike Chavez eh. Okay, tama ba tong address ko? Okay, so siya. Wala na akong Gcash class. Maubos itong Gcash ko sa kaka-order class. No? So yun. Ngayon, 75. Hoy, kalahati na tayo class. No? So yun. Para class, hindi class kumalat ang virus sa ibang tao. Para class, hindi class kumalat ang virus sa ibang tao. Ano class ang appropriate isolation na gagamit? So, order namin kayo dyan. So, yun. Ano class ang appropriate isolation? So, syempre, dapat para hindi class kumalat ang dengue, anong gagawin? Ang gagawin is patayin ang taong may dengue. Ay, grabe siya, oh. I-screen lang. I-screen mo ang mga tao class na may dengue. No? So, yun. Okay? Sir, yung tao na may, ano bang ina-up nyo dyan, class? Pati ano mo, kayo mga pinaggagawa nyo dyan, ha? Okay, so yun. Silipin natin, class. No? So yun. Okay, bawas tayo ng pasyente. Ano bang pinag-up nyo dyan? Okay, sir, yung tao, okay, ito ata yung pinatatanong yung class. No? So yun. Ayan. Ito ata ina-up nyo, class. No? So yun. Akala nyo, group tayo, Akala nyo, kwan tayo. Alam mo yung nagpapadeliver sa mga lugar? Sampalok delivery, may ganun yun sa amin eh. Up. Tama? So yung ganun yun eh. No, so yun. So okay. So, sir, yung tao na may dengue, saan po niya nakuha? Hindi ako tanungin mo. Tanungin mo yung tao. Tama? No, so yun. Ang tamang sagot, class, okay. Yung tanong mo, class, okay. Natanong na sa akin dati yan. Alam mo, class, ang sagot dyan. Unggoy. Nanggaling sa unggoy, class. No, so yun. So, pag sinabi kayo, class, origin of dengue. Ayan. Okay. Where did the dengue virus first came from? Okay, the dengue virus came from evolve. Nag-evolve ito, class, sa mga non-human primates. Okay, sa unggoy, class. No, so yun. At ito ay tumalon sa tao. In Africa, 500 and 1,000 years ago. Tama? So yun. So, 500 and 1,000 years ago. So, mga dito na panahon. So, kailangan natin ng time travel machine para makita natin kung paano tumalon ang virus mula sa unggoy papunta sa tao. Paano sa class tumalon? Kasi nakalagay, di ba? Jump from the primates to the human. Okay, so yon. So, ganun class, no? So, sa unggoy class. No? So, yun. So, tamang sagot. We have what we call question letter. Apple class. No? So, yun. Uy. 76 na tayo class. No? So, yun. So, number 76 class. No? So, yun. Okay. So, ano class ang tamang sagot? Kapag ikaw class ay nagka-dengue, pwede ka ba class magka-dengue ulit class? Yes or no? Okay. So, yun. Ang tamang sagot is what we call class your yes. No, so, pwede naman. Tama? So, yun. Okay. Pwede pa kasi may 3 strains po yung class. No? So, yun. So, tamang sagot, letter boy. Immunity against one type does not make an individual immune to other types. So, 76, letter boy. 76, letter boy. Oy, 77 na tayo, class. 77.
Anong sabi under what we call class your chicken pox? Again, ang rashes ng chicken pox, nakakahawa or hindi? Nakakahawa. So anong sabi ko? Ang rashes ng chicken pox ay hindi na nakakahawa kapag tumuyo na ang lesion. Alam kong tuyo na, pero di kayang makahawa. Tama, so yun. Di siya... Okay, so yun. Napagod na ako sa kakakanta. Class, ang ganda kasi talaga ng boses ko. Class, makinig kayo. So we have what we call 8 days ago. Usually class 1 week. Kapag tuyo na yan class, hindi na yan siya class nakakahawa. Kapag tuyo na yan, hindi nakakahawa. So gano'n sa class, katagal, hindi nakakahawa. Mag-antay ka class, 1 linggo. Okay, 1 linggo lang class. Lunes nung tayo'y nagkabulutong. Linggo, hindi ka na nakakahawa. Okay, so yun. Ganun. Tama? Ang 2 weeks incubation period yun. Ang 2 weeks incubation period, pero yung mag-dry ang lesion, 1 week lang yun. Ang incubation period means, kunya, in-expose ako ngayon, after 2 weeks palalabas. Ganon yun. Pero kapag tumubo ng lesion class, no, take note, mag-antay ka ng 1 linggo. Okay, so yun. Shoota kayo. Okay, so bakit ka nang bumuma sa last 9? 9 pala, nang bumuma ka na. Tama, so yun. Ngayon, ang tamang sagot class is what we call class your letter DO. Tama, so yun. Hindi na siya class nakakahawa. Class, nakakahawa. Nagigets class. So, huwag na kayong hindi pa na-deliver yung order ko, 9:30 pa ma-deliver class. No? So, yun, ha? Okay, so, kalma kayo. Kalma lang. Kalma. Okay, so, yun. 78. Up, we have what we call class your herpes simplex 2. Ang herpes simplex 2 is also known as your what? Genital herpes class na tinatawag. So, when I say class your genital herpes, okay, class, once you have herpes for life. So ang herpes class, pabalik-balik class yan, class. No? So, yun. So in short, kapag ikaw class ay nagka-herpes, babalik naman. Okay, babalik na naman sa class. No? So yun. So we have a birthday. Happy birthday. No? So yan. Sana nagsabi ko, hindi na ako nag-order ng pizza, nagpa-deliver na ako dito sa iyo. Okay, so yun. Okay, sana nagsabi ka, birthday mo pala. No? So yun. So when you talk about class your herpes class, ano class ang nagtitrigger na bakit bumalik class ang herpes? Bumalik ang herpes, okay, so yon. So we have what we call class your, dahil may sakit ka, tama na, so yon. Okay, nasi-stress ka, okay, so yon. Natamaan ka ng araw, napapagod ka, bumabalik class ang lesions na. Okay, shout out sa may birthday dyan, Padala mo na ako dito ng isa pang pizza. Ngayon, ano class ang tamang sagot? Kapag yan ay viral, hindi tatalab ang antibiotic. Alam mo yon, class, kapag may lesions, nakakahawa yan. Walang cure ang viral infection. At take note, kahit wala kang symptoms, you can still shed off the bacteria. So ang tamang sagot ay letter dog class is the best answer. Letter dog is the best answer. 79, the nurse assesses what manifestation to be a priority in a child class with what we call class your pinworm. Pag pinworm, makatiklas yung kanyang puwet. Tama? So yun, pinworm, letter P, puwet. So it can cause nocturnal anal itchiness. No? So yun, it can cause nocturnal anal itchiness. 80, HPV is your genital warts. Ang genital warts associated sa anong cancer? Cervical cancer. Ganito class are associated sa cervical cancer. Anong itsura ng ating tinatawag class na genital warts? No? So yun. So when you talk about class your genital warts class, no? So yun. Yan class yung mga itsura, yung pamang itim-itim na yan. Yun. Or sometimes class, yun. Iba-iba itsura, syempre, diba? So yun. Ito naman class, no? So yun. Okay? So ayan, okay. Ang tawag, pwede na siya mag-harvest class. No? So yun. Pwede siya mag-harvest. So may iba't iba sila itsura class ng warts class. No? So yun. So may common wart, may flat wart, tama. So yun, genital wart, prostate wart, tama. So yun. Ayan po, paiba-iba po ang itsura class ng inyong tinatawag class na wart class. Kasi madami naman strain yan eh. Yung mga warts, may iba't ibang strain yan sila class. No? So yun. So
in short, so we have what we call class, mga tubo na mga maliliit na mga lesions yan, no? Letter A. So, syempre. Okay, ang itchiness na makatiyang puwet, that's your pinworm. Okay. Look at the question. The question is about what we call as neutrophils. Neutrophils is a type of what we call as your white blood cells. So you need to understand, class, that when you talk about class your neutrophils, okay, meron tayo class tinatawag na absolute neutrophil count na tinatawag. Okay, so class, makinig kayo. Ano class ang normal na absolute neutrophil count? Iba din yung white blood cells, ha? Ano class ang normal class na white blood cells? 5,000 to 10,000. Ang normal na absolute, ay, konti na lang estudyante ko, oh. Nagsisialisan na yung iba, oh. Yan tayo, no? Okay, baka mamaya, na lang, ha? Less than 500 na lang kayo, class. Naku, my God, class. Okay, 600 kayo kanina. Okay, ilan ba kayo? 540. 540 yon, may 547 pa nga. Iba, wala na. Mamaya, 200 na lang kayo. Okay, so yon. Okay, so hanggang dulo tayo, class. Magsasama tayo hanggang dulo. So mamaya, okay, habang nagle-lecture ako, nakaganon na ako. Mga 110. 100, ganito na posisyon ko. 110 class. So we have what we call number 80, 110. What is your best answer, class? Your best answer is yes, very good. Yes. Yes, very good. Okay, so yeah. So class, ano normal? Ang normal is 1,500 to 6,000. Yun, class, ang normal. Alam mo yun? Now, so class, so sa absolute neutrophil count, malalaman natin, class, no? So yun. Okay, yung pizza 9:15 pa yung arrival nun. Okay, so 9:15 pa. Wala pa. Okay, tatawag yun. Ngayon, so we have what we call class, so what? Ako lang, solo lang ko dito. Anong kasama? Wala akong kasama, class. No? So yun, mild, moderate, saka severe risk of infection. So when I say class, so what? Mamaya tayo mag-break pag dumating yung pizza, doon ako magpapa-break, class. No? So yun, mild. Pag sinabi natin mild ka na risk of infection, by 500 tayo, ha? Okay, yun. So kapag severe risk, sobrang vava. Pag sobrang vava, less than 500. Okay? Kapag moderate risk, 500 to what we call class, so 1,000. 500, 1,000. Pag mild risk, 1,000 to hayop kayo. Kayo pa yung napapagod kaysa sa akin. Alas 7 pala nagsasalita na ako dito sa AUF, ha? Alas 7 pala nagsasalita na ako. Alas 9 na nagsasalita pa rin ako, class, ha? So, parang ako yung kukuha ng board exam, ha? Okay, so yon. So, class, no? So, dito, nasa 900 siya. So, pag 900, ano siya? Moderate risk of infection. Moderate risk, class. No? So, yon. 82. Ano, sinabi ko na to kanina. Ano, class, ang tinatawag nating class na ano? Ano, class? Okay. So, we have what we call class, what? Paano ko malaman na effective, class, ang gamot? Effective, class, ang gamot kapag, sini-check yung, viral load, class, na tinatawag. Alam mo yan, tama na sa'yo, viral load. ANC, ABS-CBN News Channel. Ay, anong ANC? Ano ABS? Ayan, absolute neutrophil count. Tama na sa'yo yan. Absolute, andyan sa taas. Absolute, ay, hi. Hi, thank you for choosing Grab. Exact pin po ba? Sadali muna nag-chat na siya. Okay, so yun. Sa tabi lang po. Yan. Okay, so yon. So number number 81, ang tamang sagot ay malalaman mo, class, kung siya ay mild risk of infection, moderate risk of infection, or severe risk. Kapag ang patient, class, ay moderate to severe risk of infection, sila po ay kinikonsider na immunocompromised. Yan ang specific value masabi natin test na ay PCR. Kung tatanungin kayo anong class ang pinaka-confirmatory, mas sensitive talaga PCR class. No? So yon. Ha? Okay, PCR. So, okay, so yon. So number 81, letter boy,
82 class letter K. Uy, klaro na yan na nakalagay na dyan. 83. Okay, so yun. Yung reaction ko, may vibrator sa katawan. Okay, so yun. Kaya mo yan. Tama, no? So yun. 83. 83 class, no? So yun. So we have what we call class what? We have what we call class your CMV cytomegalovirus. Ang cytomegalovirus yan class na tinatawag sa mga taong may HIV class. It can cause what we call class what? Retinitis na tinatawag. Ano ba pinagkaaguluhan dyan? Makichika nga ako. Hindi ko kasi makikita yun. Nandito kasi yun. Now, so yun. Ano class ang pinagkakaguluhan dyan? Ano ba pinag-chat mo dyan? Okay. Hi! Hayop kayo. Ginawa nyo ko si ano to? Sino nga to? Sino nga to yung nakakatakot? Okay, so yun. Yung tinatakot yung mga bata class, no? So yun. Okay, tingin naman yan. Wow, sarap naman yan, oh. Okay, pang candy yan, ah. No, so yun. Okay, so siya. Okay, makinig kayo, class. Makinig kayo nung pinagagawa nyo. O, si Momulan pala yan. Tama, no? So yun. Uy, makinig kayo muna, class. Retinitis, pwede ka mabulag. So, ang gamot na binibigay is what we call class your ganciclovir or what we call class your sandali na nalobat na ako, class, oh. Yan tayo, eh, no? So, yun. Yan tayo, class, no? Nalolobat na tayo. Ayan. Oh, so class, ano class ang ating kailangan tandaan? So, until the infection clears. Until the infection clears, class na tinatawag. So, 83 ay letter A. 84, AIDS dementia complex. Pag sinabi natin AIDS dementia complex, alam nyo ba, ng HIV virus class ay what? Nakakasira ng utak. Ang HIV virus, sinisira niya yung utak. At alam mo ba, sir, kanina ka pa nagsasalita, nasisira namin yung utak ko. Ay, wow. Ako pa may kasalanan. Saan ko ba kukuha ka ng board exam? Diba? So, yun. So, ngayon, so when you talk about what we call class your AIDS dementia complex, ang keyword mo dyan, first sign. So, ano ibig sabihin first sign? Siyempre, early signs pa lang, class. No? Alam mo yon, early signs pa lang. So, alin dyan? Alang early signs. Okay, ang mangyayari, convulsion ka agad. Tama, di ba? So, yon. So, mga mild lang. Alin dyan yung mild? No? So, yon, yung nawawala ka na sa concentration. Yung tipong, nagle-lecture ako dito, pero iba-iba yung nire-reply mo. Yung tipong, nagle-lecture ako dito, pero iba-iba yung ginagawa mo. Mga nag-i-edit ka dyan ng mga picture, yung tipong mga nagsisend ka na kung ano-ano. Okay, so yun, you lose that concentration. So tawag natin early signs yun. Ha? So yun, 84 ay letter boy. Ha? So yun, 85. Ow! Nasugatan ka. Pag nasugatan ka, class, pwede ka ba, class, mahawaan ng HIV class? Yes or no? Yes! No, so yun. Dahil pwede ka, class, mahawaan ng HIV. May magagawa ka pa ba or wala na? Yes, meron. Tama, no, so yun. So we have what we call class what? Ano class ang magagawa mo? We have what we call, anong dumas? Oh, Mr. Ano Nuevo, huwag kang magdasala. Sumbugin na sa tito mo si Nicolo Ano Nuevo. Okay, so yun. So class, so we have what we call class your PEP na tinatawag. So when I say class your PEP na tinatawag, class, ano ibig sabihin? Post-exposure prophylaxis. No? So yun. So when I say class your post-exposure prophylaxis, syempre may magagawa ka pa. Ano class ang magagawa mo? So yun. So ang gagawin mo, class, ay uminom ka ng gamot. Okay, di ba? Within 72 hours. Within 72 hours, iinom ka nito. Ang option mo, pwede kang uminom ng Sidovudin, okay, or pwede kang uminom, pili ka lang Truvada, ang masikat ngayon. No, pili ka lang dyan, Sidovudin or AZT. This is given test every day, good for 28 days. 1 month yan, class. That reduce your risk, class, of developing HIV, class, na tinatawag. Okay, so yon. Okay, kasi class, yung ito may question about bakit daw bumababa ang platelet na may dengue. Actually, hindi lang yung platelet, ma'am, ang bumababa. Pati ang white blood cells bumababa kasi yung virus, kinakain niya yung platelet at white blood cells. Yung virus, kinakain niya yung platelet at white blood cells, kaya ang baba ng platelet nila. Tama? So, pati white blood cells, mababa din. Ha?
Ngayon, ano class ang tamang sagot? Ang tamang sagot, 85, is what we call class what? Letter banana. 85, ang tamang sagot ay banana. 86 na tayo class. No? Okay, my God class, 86 na tayo class. No? So yun, masaya tayo nito kapag nakaabot na tayo ng 100. Tama? So yun, class. Paano class nakakahawa ang rabies? Siyempre sa laway. Parang awa mo na. Ha? So yun, sa laway. Ha? So yun, 87. 99% ng rabies ay dahil sa ano? 99. 87 pa lang pala tayo, class. 99% ay dahil sa, wala ka lang batch class. Di ba, siyempre sa dogs, di ba? Ayun yung palaging kumakagat sa. Anong kumagat sa'yo? Paniki. Ha? Saan ka ba galing? Di ba? So, usually class kagat ng aso class. No? So, yon 88. Class. Ano ang situations na pwedeng associated class with the rabies? Ang sagot class is letter ano? Boy class ang tamang sagot. Letter boy class ang tamang sagot. 89 class, no? So leprosy class na tinatawag. Ang leprosy class ay curable, correct? Not all leprosy are infections, correct? Hindi naman yung class na sayo. Mga kitungin ng lahi, no? Grabe naman yon. Wala naman sa duga, no? Cancer, nasa lahi. Class, kailangan class ng prolong. Ang mode of transmission ng ketong, dalawa class ha. Ano mode of transmission ng ketong? Prolonged skin contact class na tinatawag. Prolonged skin contact, tsaka pwede din siya class matransmit via droplet. Prolonged skin contact at pwede din siya class ma-spread via droplet. So regular treatment, so yon. Ang tamang sagot ay Charlie. Ang tamang sagot is what we call Pastor Charlie. Ngayon, kung ang TB ay may dots, ang ketong ay may MDT. Kung ang TB ay may dots, ang ketong ay MDT. Anong ibig sabihin ng MDT? That's what we call Pastor multi-drug therapy. Now again, paulit-ulit tayo. Bakit kapag mga infection, like your TB, like what we call Pastor ketong, bakit multi-drug ang ginagamit? That is to prevent what we call Pastor what? Resistance na tinatawag. Tama? That is to prevent resistance. Palaging sagot yan. Ano class ang gamot na binibigay natin? Wow! Kapag ang patient class ay may ketong, ano class ang gamot na binibigay natin? So we have what we call Pastor RDL class na tinatawag. Ano class ang RDL? We have what we call Pastor rifampicin. We have what we call Pastor dapsone. And we have what we call Pastor lamprine na tinatawag. Rifampicin, dapsone, and the last is what we call your lamprine class na tinatawag. Nakuha class, no? So yon. So tamang sagot is what we call Pastor what? Letter, letter cat, ha? Next, 91 na tayo, class. Ano ang ginagamit, class, na? Okay, so yon. Definitive diagnosis. Ay, wala nga eh. Pag nandun ako, namamatay yung signal. Dito ako, para hindi ko. Ang problema lang, ang ingay-ingay ko dito, baka mamaya palisin ako dito. Ngayon, ano, class, ang definitive diagnosis natin? We have what we call, class, your skin, slit, smear. Okay, so we have what we call, class, your skin, slit, smear, class, na tinatawag, ha? Hanap ka ng fresh lesions, tapos i-kuha mo yung smear mo yon, ha? Next number, 91. Birds flu. Lahat ng flu, ang mode of transmission ay droplet. Lahat ng flu, ang mode of transmission is what we call class your droplet class. No? So yon. Ngayon, ano class ang ating kailangan tandaan? Okay, so when you talk about what we call class your birds flu, ano class ang mode of transmission class ng birds flu? Ang transmission ay human to, ano tawag dito? Human class, papunta class sa bird. So when you come in contact with the infected bird, so paano mo siya class nakukuha? Nakukuha mo siya class if you're going to touch the bird class. No? So yon, doon mo siya class nakukuha. So paano ito? Nakukuha mo ito via what we call class your, okay, pwede sa direct contact or pwede sa indirect contact class na tinatawag. So ngayon, so number 91 class na tinatawag,
Okay, all forms of bird flu can easily transmit disease to human. Yes, very good, Miss Charla. So that's why, okay, in order to prevent bird flu, you do not touch the bird. Resist temptation, please. You don't have to grab that birdie. Okay, okay? Just call it and it will come. Tama? So, yon. So, class. So, hindi class lahat class, no? So, yon. Nakaka-cause ng bird flu. Usually, yung mutated lang. Alam mo yon, yung mutated lang. So, when it's mutated, ano class ang causative agent of what we call cluster bird flu? Ang causative agent ng bird flu is what we call cluster H5N1. Very good, Sebastian. Okay, we have what we call your H5N1 or the avian flu. So karamihan ng bird flu, nakaka-apekto lang sa bird usually. Madalang siyang nakaka-apekto sa tao. Yung nakaka-apekto sa tao ay ang mutated form lang. Next, domestic poultry they are more vulnerable. Sakit talaga ng mga bird yan, class. Sakit talaga ng mga bird. Infected chicken can also infect domestic animals. Okay, so class, mali itong cats and dogs, no? Usually, class, ang infected dyan, nakaka-cross infection sa mga kasama na sa farm. Sino bang kasama ng chicken sa farm? Diba? Kasama niya siyempre yung mga baboy. Tama? So usually, it's the what? Pig or swine. No? So yung pig or swine. Now, so ito, ang best answer. Hintog na ako. Wala pa yung order ko. 9:30 na class. No? So, ang tamang sagot is what we call class your letter dog class. Tinatawag. Natulog na talaga tayo class. 91 is dog. 92. When humans, class, is what we call class what? When humans are infected, the following are signs and symptoms that the birds will appear except. Ano class ay hindi kasama? Siguro to cat chicken rush. Class, ilang taon ka nag-aral class? Ha? Chicken rush, wala naman chicken rush class na tinatawag. Anong chicken rush? Walang ganun. Tama ha? Walang chicken rush class. Saan ka gumakuha ng chicken rush na yan? Ha? 92 ay letter cat class na tinatawag. 93, which is not included para makontrol ang bird's flu. Siyempre yung letter cat, pag nilipat mo yung infected bird, edi kakalat yun. Pag nilipat mo yung infected bird, edi kakalat yung class. Diba? So yon, 93 is what we call as your letter Charlie. 93 is Charlie. 94. This measure should be observed by humans to prevent what we call class birds flu, which is not included. Anong hindi kasama class sa gagawin mo? Hindi kasama class yung yung letter boy. Bakit ka mo? Class, kapag nagpa-flu vaccine ka, it does not protect you against birds flu. Kasi iba din naman ang human flu sa birds flu. Kapag nag-current season's flu ka, it only protects you against human flu. It does not protect you against birds flu. 95. For patients with birds flu infection, ano ang gagawin ni healthcare worker? Ang gagawin ni healthcare worker, except, ang mali, except, letter cat, class, nag-healthcare worker ka pa na hindi mo din lalapitan yung pasyente. Nag-healthcare worker ka pa na hindi mo naman lalapitan yung pasyente. So 95 is what we call letter cat. 96, which of the following has been recognized, no? As the significant risk factor for the development of ARDS class na tinatawag. Ano class ang significant risk factor sa development of ARDS class? Okay, ARDS is acute respiratory infection. Mas common ito class sa mga malalapot ang dugo. Sino class malalapot ang dugo? Yung elevated ang kanilang D-dimer. Ibig sabihin malapot ang kanyang dugo. 96 is boy. 97, syphilis is caused class by a what? Okay, letter. Pag elevated ang D-dimer, ha? Anong ibig sabihin? Malapot ang dugo mo. Ang ibig sabihin, malapot ang dugo mo. 97, ano class ang causative agent class ng syphilis? Ang causative agent ng syphilis is what we call class 1, Treponema pallidum. Ang causative agent ng syphilis is Treponema
pallidum class na tinatawag. 98. Ano class ang ginagamit na screening test para class sa syphilis? Ang ginagamit na screening test sa syphilis is what we call class what? VDRL. No? So yun po yung screening test for syphilis. 99. Question. Okay, ang ELISA at saka Western blot, syempre sa HIV yan. Yung PSA sa prostate cancer, yun eh. 99. Which of the following are recommended infection control upon arrival of a patient with COVID? Siyempre, i-triage ko. Mag-apply ako ng mga infection control. Ihiwalay ko siya. Tama, di ba? So, lahat nito ay tama. Tama, di ba? Lahat yan ay tama. So, ang tamang sagot is what we call letter dog. Sir Rafi? Hindi ito si Sir Rafi. Okay, Sir Rafi, tulpo. Tulpo ba ito? Okay, so yun, 100. Tama na, so yun. Okay, class, may God Lord. Nasa 100 na tayo, class. So yun. Which of the following is the most effective method to prevent, class? Nasa 100 na tayo. Pero yung order ko, wala pa. Yan, wala pang discount. Sunod na araw pa darating. Tama na, so yun. Ngayon, so ano, class, ang most effective way in order to prevent what we call, class, COVID? Class, ano mas effective? Pag most effective, ibig sabihin, superlative term, ha? Superlative term. So, pipili tayo ng isa. Okay, superlative. Ano, class, ang sagot? Vaccination or hand washing? Ano ba, class, ang nagpatanggal, class, ng COVID? Ano ba, class, ang nagpatanggal, class, ng COVID? Siyempre, nagpatanggal ng COVID is what we call your vaccination na tinatawag vaccination. Yes, of course, election din. Dalawa yun sila. No? So, yun. So, 100 ay letter boy. 101, 1 na lang, class, baka mag 101, no? So, my God, we are now Jollibee shared a file in the meeting. Okay, so, class, no? Please, anong sabi? Please refrain from, Ma'am Bell. Okay, Ma'am Bell, please refrain from, okay, making unnecessary comments. Yun, ikaw na lang na iwan sa work mo, pero need mo pa mag-aral. Okay, so yun. No? At grabe, alam mong class ang pinaka-kwan dito. Ito hindi talaga sa class mananakawan. Kasi yung bag niya, class, ipit na ipit yung bag niya. Tama, ano, so yun, hindi to class mananakawan. Yan yung mga hack class, no? Para hindi manakawan. Mawala man mas mo, wag lang yung bag mo. Tama, no? So yun. Okay, so class. So we have what we call class yun. Number 1, kasi may ganda problema ko, lobat na ako, class. No? So yun. So we have what we call class yun. Ano, class, ang dalawang most powerful anti-TB drug? So we have what we call your letter A, rifampicin. And I saw niacid, class, na tinatawag, class. Kasi problema na ako, class, lobat na siya, class. Talagang kailangan na natin siya, class, i-charge. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. No, so yun. Okay, so yan. So anong gagawin natin? No? So yan. Ito lobat. 7%. Ito lobat. So class, subukan natin, class. Wala pa eh. Okay, so yun. Saglit lang, ha? Dilipat tayo, class. Dito tayo sa may saksakan. Siyempre, para ma-charge natin ang mga gadget natin, dito tayo pupwesto.
Okay, so yun. Okay. So, syempre, mag-charge tayo kasi nandito yung outlet. No? Ayan. Para-charge natin yung mga... Okay, so siya. First one. At syempre po natin yung order natin, hindi pa rin dumarating class. Okay, so yun. Okay, so number 1, ang tamang sagot is letter A class is the best answer. Ang tamang sagot is what we call class or letter A class is the best answer class. So that is for number 1 class na tinatawag class. No? So yon. Nabibinig ba ako class? Nabibinig niyo ako? Nabibinig niyo ako, no? So yon. So number 2. Number 2 class, kailan tayo class kumukuha class ng sputum? So, ang sputum class, kinukuha mo yan class kailan? Kailan mo class kinukuha? Ay, pamahulog. No, kay class. Kailan mo class kinukuha class ang sputum? Ang sputum ay kinukuha mo at the end of the intensive phase. So, when I say, ang kape ko na iwan. At the end of the intensive phase class, which is what we call class 1. Ilang buwan sa class? 2 months sa class. No? So yon. So in short, at the end of what we call class 2 months class na tinatawag. So ang tamang sagot is what we call class what? Letter Charlie class na tinatawag. Letter Charlie class. No? So yon. Number 3. Okay, class ha? Pag sinabi natin TB, ano class ang room na nilalagay sa TB? Negative air pressure room. Class ha, ilang air exchanges per hour ulit? 6 to 12 air exchanges per hour. So number 3, ang tamang sagot ay letter ano? Dog class is the best answer. Next, number 4. Kapag ang patient ay naka-ventilation, ilang % chance na mamamatay ang pasyente? Kapag ang patient ay critical COVID, critical ha, ang COVID mo, hindi yung mild. Okay, mayroon kang 70% chance class of what we call class you're dying. Meron kang 70% chance of what we call class dying. Number 5 class, no, so yon. What is considered as the underlying cause of what we call as anosmia? Pag sinabing anosmia, wala ka na class pang-amoy. Ano bang cause? Bakit wala ka ng pang-amoy? Dahil class, nadadamage class yung ano, yung nasal olfactory epithelium mo class. Na-gets mo yan? Tama, so letter cat. 105 letter cat ha, 106. Tingnan mo class, ano ang delikado dyan sa situation ng 106? Yung delikado, yung 92% na lang class, yung kanyang O2 SAT. Kasi ang normal na O2 SAT, ano class ang normal na O2 SAT? Ang normal, di ba, mga 95. Tama, iyan ang normal. Pag 92 na lang, is that a sign of hypoxia class? Yes or no? No, that's a sign of what we call class your hypoxia. So in short, ano class ang prompt na, ay hala, dapat i-admit ko to. Ang tamang sagot is what we call class what? Letter A class na tinatawag. Ang tamang sagot is letter A. 107 class, which, okay, kapag ang patient ay may sakit, Addison's disease ha, so ibig sabihin hindi siya nakaka-tolerate ng stress. Kapag may Addison's disease, nagkaka-shock sila kapag nasi-stress sila. So that's why mga patient na may Addison's disease, anong ginagawa? Pinapa-steroid ang mga patient na yan. So ngayon, ang question natin class ay, ano ang gagawin mo sa steroid kapag may COVID? So syempre kapag nasi-stress, kailangan itaas mo yung class. Kung hindi mo itataas, mamamatay yung pasyente. So what do you do? Mali yan sa class na babawasan mo. Hindi ka mag-continue class. Mamamatay yung pasyente, may Addison's yan. So ano class ang gagawin class? Okay, so letter ano? C. Dinodouble class yung dose para makapag-cope siya sa stress. Para ma-cope niya class yung stress. Letter cat.
108 plus. No? Question. Anong makita mo sa X-ray ng mga patient na may COVID? Anong makita mo sa X-ray sa patient na may COVID? May makita ka na letter dog. Anong letter dog? Yung parang nabasag na salamin. Ganun class, no? Yung mga dot na parang basag na salamin. Ang tawag ay what we call class or ground glass opacity. No? So yun ang unique characteristic associated with COVID. So 108 is letter dog. 109. Ito suspected with COVID tapos nahimatay. So question, kapag may COVID, siyempre proteksyonan mo din as a rescuer, proteksyonan mo din ang sarili mo. So pwede ka ba class mag-CPR sa kanila or hindi? Di ba hindi ka pwede mag-CPR? Tama? So yon. So that's why ang pwede mo lang gawin is what we call class what? Anong pwede mo lang gawin? Chest compression lang. Ang pwede mo lang gawin is what we call class chest compression lang. So 109 ay letter cat. 110. So, yan ang order ko, class. No? So, yon. 110 class. No? So, yon. O, ito, class, ha? Which of the following sign, okay, would what? Okay, na mayroon siyang severe infection. Kapag O2 SAT is 90. Pag O2 SAT is 90, that's a sign of severe hypoxia, class, na tinatawag. Okay, class, ihi muna kayo, class. Baka naiihi kayo. Ha? So, class, sandali muna, ha? Baka naiihi kayo, ha? Ihi muna tayo, ha? Dito na, class. Okay, so we are now on number 11. Number 11, extrapulmonary TB. Affected na class ang bones, joints mo. Ano class ang tawag dyan? That's yun yung ano. Okay, previously treated, ibig sabihin, ano na siya, relapse na. Diba? Relapse na siya. So, tapos apektado pa yung mga nuot sa buto. Nuot sa buto. So, that's what we call class what? 2A. So, yon. So, letter cat is the best answer. Number 12, which of the following anti-TB drugs is contraindicated sa buntis? Letter dog. No? So, yon. Letter dog contraindicated sa buntis because it is nephrotoxic, ototoxic. Baka yung bata mabingi, class, no? Na talaga, class, no? Ganun, class, ang principle. Now, 13, ang patient class ay may leprosy. Kapag ang patient class ay may ketong, sa bahay na sila, class, ginagamot. Ano class ang law? Nasa bahay na ginagamot ang taong may ketong? That's what we call class 4073. So ito immunization ito class ha. So yon. Ito naman lumang HIV law. Ito yung lumang HIV law class ha.
So number 113 is letter A. Grabe class, oh. Nasa 114 na tayo, class. 114, leprosy affects the following except ang hinahanap natin class is what? Positive o negative? Negative class na tinatawag. So ano class ang negative? Usually, leprosy affects the skin. That's why we're rashes. You hope so wala ka nang nararamdaman, class. Okay, so parang sa review, kanina pa nagsasalita si Chef, wala na akong nararamdaman. Tama, so yon. Yung mucosa is affected of the eyes, the nose. No, so yon. Usually, small bones are affected. Usually, small bones are affected. Letter dog. Look at number 15. The keyword is late sign. Since ang keyword natin, class, ay late sign, ano class ang late sign, class? Lagophthalmos means inability, no, to close the eyelids. Hindi mo na, class, ma-close ang mata mo. That is what we call, class, your lagophthalmos. That is a late signs of leprosy, class. Madarosis means loss of eyebrow. Loss of eyebrow, wala na siyang kilay. Ang patient na may ketong, lumiliit, class, ang itlog. Kapag lumiliit ang itlog ng patient na may ketong, bababa ang kanyang testosterone. At kapag bababa ang kanyang testosterone, lalaki ang kanyang dede. So this letter A, B, C are what we call class what? Late sign. While number 15, okay, nasal obstruction are early signs of ketong. So number 15, ang tamang sagot is what we call class your letter A class na tinatawag. Ha, letter A. 16. Ketong 6. Class, di pa tayo dito. Sa kabila, maingay ako. Baka kasi mamaya may sumaksak sa akin. Sa sobrang pikon na. Masaksak ako. Green naman na siya eh. Baka pwede na tayong lumipat. Kasi nandito lang sa kabilang kwarto. Baka mamaya. Alam mo yun. Kapatay ako. Okay? Hello, I'm back. Okay, so yon. Number 16. Ketong. When you talk about what we call class what? When you talk about what we call class your ketong class na tinatawag according to World Health Organization. Anong sabi class ng World Health Organization? Meron tayo class dalawang classification class of ketong. Ano class ang dalawang classification class ng ketong? Ang dalawang classification of ketong is what we call class what? Number 1, we have what we call class Paucibacillary. Ito yung mga mild na ketong, ha? Ang Paucibacillary are mga mild class na ketong class na tinatawag. Number 2, we have what we call class multibacillary. When I say class multi, syempre, multi, ibig sabihin madami. Madami class ang lesions, kaya ang tawag nila is what we call class multibacillary class na tinatawag. So under what we call class paucibacillary class, ano class ang example ng mga paucibacillary? We have yung mga mild type ng ketong, we have what we call class tip na tinatawag. Ang tawag is what we call class tip ang tawag. So under what we call class tip, we have what we call class what? Tuberculoid na tinatawag. We have what we call class indeterminate na tinatawag.
we have what we call class your tuberculoid, and we have what we call class your indeterminate class na tinatawag. So these are what we call class what? Bacillary class na tinatawag. Ang tawag dyan ay Bacillary. So usually, ang gamutan mo is 6 to 9 months. Maiksi lang ha. Huwag ka na mag-effort. Ano class ang ating class na ano? Okay, gamutan 6 to 9 months. Bakit? 69. Yung mga mahilig sa pussy. Pussy, girl. Come, baby, come with me. Ano, so yun? Pussy class. No? So yun, multi-bacillary class has something to do, madami class ang lesion. Ano class ang example ng mga multi-bacillary? So we have what we call class your LBM. So when I say class your LBM, we have what we call class what? Lepromatous class na tinatawag. We have what we call class your borderline class na tinatawag. So lepromatous and borderline are what we call class what? Multi-bacillary. At gaano naman class katagal ang gamutan? 12 months naman. Gaano naman class katagal ang gamutan? 12 months naman class. No? So yun. So for number 16, ang tamang sagot. Anong tamang sagot sa 16? Non-infectious, tsaka 6 to 9 months, Bacillary. Anong kasama sa Bacillary? Tuberculoid, tsaka indeterminate. So ang tamang sagot ay letter dog is the best answer. Dog is the best answer. 17. Ano class ang pwedeng gawin mo para maiwasan class yung ketong? Para maiwasan class ang ketong, may magagawa ka pa ba? Okay, sa tinatawag dito class, no? So yon. So we have what we call class what? So under what we call class your ketong, okay, lahat ito ay tama. No? So yon, under ketong class, lahat ito class ay tama class na tinatawag class. No? So yon. So ganun class ang ating principles class na tinatawag class. Naintindihan? Okay, so lahat yan tama, iwasan ang ketong class. So number 17 ay letter dog. 18, oy, class, no? Natanong na to kanina, di ba? So kapag buntis class, nagdi-delay siya. Saglit lang class, nagdi-delay yung screen ko ha. Okay, so yon. Ano ba to? Okay, pregnant siya class, tapos mababa ang kanyang titer. Pag mababa ang kanyang titer, ang gagawin, magbigay ka ng bakuna after delivery. Kasi hindi ka naman pwede magbigay ng bakuna during. Tama, di ba? So yon. So 18 class is letter ano? Dog class na tinatawag. Ha? Naulit lang naman yan. 19. Ano class ang principal? Ang laman class ng rubella vaccine is what we call class what? Live attenuated. Dahil ito class ay tinatawag natin na live attenuated. Class, kapag nag-inject ka nito, sabihin mo sa babae, bawal siya mabuntis for at least 3 months. So bawal siya mabuntis for 1 to 3 months. So ang tamang sagot is what we class your letter boy class na tinatawag. Ha? Letter boy. 20. Ang ELISA ay isang klaseng test that would check for the presence of what? Ano class ang ginagawa sa ELISA? Tinitingnan kung ikaw class ay merong kang ano? Antibodies or wala.
Ayan, class, no? Ayan, na-disconnect tayo, class, no? So, yon. So, ayun nga, class, anong sabi ko? Lahat, class, nito ay nakaka-transmit, class, ng HIV. Okay, anong sabi ko? Except sa salaway. It would take gallons of saliva para class makapag-transmit ng tinatawag, class, na H 400 na lang. Okay, so para makapag-transmit, class, ng HIV, class, na tinatawag, class, no? So yon. Ganun, class, yung principle natin. Klaro, class? So 21, class, na. We have what we call, class, your letter apple, class, na tinatawag, ha? Letter apple, class, na tinatawag, class, no? So yon. So number 21 is apple. 22. Oh, ELISA tsaka Western blot. Ang ELISA tsaka Western blot, anong chine-check? Kung ikaw ay nag-develop ng antibodies, class, na tinatawag. So number what? Number, okay, number, class, na tinatawag, we have what we call, class, letter apple. Oy, 23, ha? Patient, class, na may diarrhea. Ang diarrhea, class, okay, so we have what we call, class, what? Okay, cryptosporoidosis. Though it causes chronic diarrhea sa mga taong immunosuppressed, class, na tinatawag. Ha? Laban, konti na lang. Okay, so yun, konti na lang yung estudyante. Ngayon, so number 24. Number 24, class, o ano ang low class na libre ng gamot sa HIV? Siyempre, poprotektahan din natin ang karapatan ng mga HIV. So we have what we call letter boy. 1, 1, 1, 6, 6. No? So letter boy. Next, number 25. Bakit ang herpes ay delikado sa taong may HIV? Kasi ang herpes, class, is a sign na humina na, class, ang immune system mo. So ibig sabihin, it's a sign, class, na humina immune system, that's a sign of AIDS, class, na tinatawag. So 25, letter A. 26, no? So yon. Oh, kapag ikaw, class, ay na needle stick, class, no? So yon, with a known HIV positive client, which instructor statement is most accurate. Ano, class, ang tamang sagot? So dapat, no, mag-start ka ng tinatawag na si Dovodin every day, good for what? 24 hours task. No, so yon. Good for daily, good for 28 days. No, yun 1 month mo siyang i-take. 27. Again, ang gonorrhea sa babae, usually, no, ang gonorrhea sa babae, 80% wala silang symptoms. 80% wala silang symptoms. Letter dog. 28. Class, anong ibig sabihin ng Jarvis-Hersheimer reaction? So ito, class, ay letter dog, di ba? So where is flash? Wala kang hives. Ang hives is anaphylactic reaction, class. Dapat taki-taki. Hypotaki-taki. So letter cat. 29. O ano, class, ang symptoms ng warts? Ang symptoms, class, ng warts or genital warts or HPV, either papules or para siyang cauliflower na mga lesion. So tamang sagot, letter boy. Next, number 30, Zika. Class, ang Zika is only mild. Delikado lang, class, ang Zika sa buntis kasi ang Zika sa buntis nakakaapekto sa baby. It can cause microcephaly. Ang mode of transmission nito ay parang dengue, mosquito bite, at ang kanyang mosquito is also the Aedes aegypti. The only difference is that Zika can be transmitted via sexual contact. Ang Zika, class, pwede siya sa sexual contact. So ang tamang sagot, 30, ay letter boy. That's your microcephaly. 31, tetanus toxoid. Ang tetanus toxoid is vaccine. That's what we call, class, artificial active. And it would provide what we call, class, what? Long-term protection. It would provide what we call, class, what? Long-term protection, class, na tinatawag, class. No? So yon. Ayan, class, nagkakaubusan na talaga, class. Ayan, naubos na talaga, class, yung aking battery, class. Babalik lang ko mamaya konti kapag, okay, meron na, class, okay, battery, class. No? So yun, naubos namin, class, yung battery. Sumuko na rin siya, class. 32, foodborne infection. Ano siya? Sabay-sabay kayo kumain, class, ng infected, class. Ano tawag?
point source ang tawag natin. So number 32, ang tamang sagot ay Charlie. 33, class ha, dapat alam mo to. Large proportion of the people are immune against a disease. Ano class ang tawag? Naku, lumalabas to sa board exam. Ano class ang tawag? Herd immunity. When 80% of the population are immune, we call them as herd immunity class ang tawag. Ang tawag dyan is what we call class what? Anong tawag? Herd immunity class. Naintindihan? Okay, so yon. So 33 ay letter dog. 34. 34. Ano class ito? Filariasis is caused class by what? Parasite. Ano class ang pangalang class ng parasite? Wachereria bancrofti. So 34 ay letter A. Ano ulit class ang lamok sa inyong filariasis? Aedes Posilius, di ba? Naalala? Okay, ito class ay lamok. Common ito sa mga mountainous areas class na tinatawag. Na-discuss naman natin to nung tayo ay nasa intensive. Tama? So yon. Uy, malapit na class. Okay, so 36. 36 class. Anong class ang keyword? Okay, ano ang diagnostic test para class sa inyong filariasis? Siyempre, that's what we call class your ICT na tinatawag. Tsaka yung isa naman is what we call your NBE. Dalawa yan eh. Ang isa class is what we call your ICT. Ang isa class is what we call class your NBE class na tinatawag. 37, we have what we call class your acute stage of filariasis. Ito class yung mga may itis, no? So when I say class itis, that is what we call class your what? Letter dog class na tinatawag. That is what we call class your letter dog class na tinatawag. Nagets? So that's your letter dog. 58, effective methods that government would load class. Okay. Eliminates includes all the following except. Ano class ang hindi kasama? Okay, so syempre letter A. Wala naman class vaccine, no? Wala naman class vaccine ang tinatawag natin class na Okay, wala naman class vaccine ang filariasis class na tinatawag. Okay, wala naman class vaccine ang tinatawag class na filariasis class. No? So yon, ganon. So number 38 ay letter A. 39, class, paragonimiasis is also known as lung fluke. Nakukuha ito class, yung lung fluke sa pagkain class ng contaminated crabs at yung para siyang lobster. Tawag ay river lobster. So dyan class nakukuha sa mga pagkain na yan. At ang symptoms niyan class ay parang TB. Bakit? Meron kang umuubo ka ng dugo. Umuubo ka nito ng dugo at saka nagkakaroon ka ng tinatawag class na weight loss class. Umuubo ka ng dugo at nagkakaroon ka ng weight loss class na tinatawag class. No? So yon. So ganun siya class ang principle. Letter dog. 40. Amoeba. Ang amoebiasis ay usually nakukuha sa contaminated na water. Since sa water siya, hindi siya sa food, more siya sa water. So ang tamang sagot is what we call class letter dog class. So you boil water from contaminated, from questionable source. Letter dog. 41, Giardiasis. Ito yung tae mo dito. Anong amoy class ng tae mo sa Giardiasis? Ang amoy ng tae mo sa Giardiasis class is parang amoy bulok na itlog class. No, so yun. Yung amoy ng tae mo class ay parang bulok class na itlog. Yun class ang amoy ng tae sa tinatawag natin class na Giardiasis class na tinatawag. Okay, so yun. I'm back. Okay, so yun. Okay, so number 41. So usually sa maduduming lugar. Okay, so yun. So that is 1, 2, and 4. 1, 2, and 4 sa maduduming lugar siya usually. So number, 41 ay cat. 41 is cat. 42. Saan galing class ang rabies? Ang rabies ay galing class sa laway. 42 ay A. 43, 99% ng rabies ay nakukuha sa dog. 43 is boy. 44, ang diagnosis ng leprosy, naulit lang naman ito. Anong pangalan? Skin slit smear.
Next, number 45, kapag may kuto, anong gamot? Hindi pwede araw-arawin ang kuto, ang pediculosis ang gamot because it is neurotoxic. So that's why dapat may interval siya na 1 week, ha? Okay, kapag gagamit ka ng permethrin, bawal araw-arawin, may interval siya na 1 week class. No? So letter K. Next, number 46 class. No? So yon. Ano class ang tamang sagot? Okay, letter A, gagamit ka ng suyod para class matanggal class. Gagamit ka ng suyod para class matanggal. 47, mga fingernail fungus class, matagal yan siya gamutin. So usually gumagamit ka ng mga gamot class like itraconazole, and usually class, okay, ang gamot mo niyan class is what? Gumagabot ng 1.5 to 3 months. Kapag sa fingernails, mga 1.5 months yan. Kapag sa toenails, that's usually 3 months ang gamutan. Okay, so usually mga hepatotoxic and nephrotoxic pa yan. So in short, okay, mahirap siyang i-eradicate. Usually class, ano siya, prolonged therapy ang kailangan. 47 ay letter dog. 48, ano class ang transmission ng monkeypox? So pwede siya sa, actually lahat ito, no? So yon. So letter dog are all possible mode of transmission for monkeypox class na tinatawag. Ha? So letter dog, lahat yan. 49, ano ang drug of choice para sa typhoid? Okay, that's your chloramphenicol. Chloramphenicol. Grabe class. Naabot na natin sa dulo. My God. Okay, so yon. Last number, okay, 150. Class, ano ulit class ang high risk na magka-develop ng ARDS? Yung mga mataas ang D-dimer na tinatawag. Kasi sila class yung malalapot yung dugo. Sila class yung malalapot class ang dugo. So ang tamang sagot is what we call your letter boy class na tinatawag. Okay, tamang sagot is letter boy. Okay, class? No, so yon. So ganun class yung ating principles. Okay, klaro? Okay, so yon. So ganun class ang principles class na tinatawag class. Okay? Ayan class. So makikita pa naman tayo sa CHN class. Tama, no? So yon. Okay, so thank you very much for today. Okay, so we'll see you again in CHN. Kailan ang CHN nating class? Okay, to top the board exam. Diba tulog-tulog na, no? So yon. Okay, so class, thank you very much. Good night, everyone. Ingat, everyone. Take care. Babush. Ingat. Thank you, Ma'am Belle and Ma'am Dayan.